încurajeze pe neștiința artiștilor limitată de timp, 3 ani de zile, dacă schimbă contractele de muncă în perioadă determinată sau nedeterminată, în contracte pentru activitate culturală, vor beneficia de neplata după 3 ani de zile, însă nu știm ce se întâmplă. Pentru că acest cadou își propune să fragilizeze excesiv relațiile de muncă din piața culturală, să-i facă pe artiști să renunțe la contractele lor, să... Maestru Turda, văd că are un tricou cu un mesaj puternic dedicat acestei anomalii, ordonanța de urgență 21 din 2023, să-i facă să renunțe la asta, să-i ducă într-o zonă de maximă vulnerabilitate din punct de vedere a sistemului de securitate socială. Veniseră și cu niște amendamente ciudate din Senatul României, prin care s-au gândit ei, bă, e bine să îi ducem în zona asta de instabilitate, dar avem o problemă, la contractarea banilor publici. La contractarea banilor publici. Ar fi bine să tratăm aceste contracte pentru lucrătorii culturali, să le tratăm ca pe niște contracte de muncă. Adică să nu mai fim nevoiți să mai parcurgem pașii necesari pe mecanismele transparente de achiziții publice. E bine așa, ne înțelegem, semnăm o piață consistentă altminteri. Alaltă seară am fost în Comisia de Muncă pentru că după ce le-am explicat, și îl salut pe Mișu Cernea aici, pe Mihai Cernea, după ce le-am explicat acum 3 săptămâni că dumnealor înoată contracurent, membrilor din Camera Deputaților, zic, bă, notați contracurent, veniți cu facilități fiscale în timp ce guvernul și coaliția elimină facilitățile fiscale. Veniți cu tot felul de alte aberații aici, punând în pericol soarta acestor oameni. Ne-au sfidat, au votat plin de entuziasm, au trimis proiectul de lege la plen, surpriza emisiunii a venit Guvernul României și cont de ceea ce noi stabilim la nivel politic și au retrimis ordonanța asta de la plen înapoi la Comisie. Cel puțin lucrurile pe care noi le-am semnalat atunci, unele dintre ele au fost eliminate, însă rămân multe bazaconii în acest text legislativ. Am trecut în revistă foarte multe astfel de lucruri. Îmi doresc să aveți o conferință plină de reușite. Sunt multe informații, am văzut speaker de foarte bună calitate aici, veți avea posibilitatea să aflați lucruri extrem de interesante, mult mai interesante decât poveștile pe care vi le-am spus eu acum. Să vă doresc o conferință plină de succese încă o dată și să ne dea Dumnezeu gândul cel bun și fiecare acolo unde suntem să facem lucruri cât mai bune pentru semenii noștri. O zi bună în continuare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule președinte. Cu siguranță unele dintre problematici vor fi abordate zilele acestea, ca întotdeauna cu patos și apărând lucrătorii. Zilele acestea, într-adevăr, și mai ales astăzi, așa cum a spus și domnul președinte, avem teme interesante și unele dintre aspectele indicate de dânsul vor fi dezbătute. Asta și își dorește Facultatea de Drept să oferă o platformă în care toți actorii să fie implicați și toți să se poată exprima. Suntem totuși într-un mediu academic și apropo de ce spuneați mai devreme, domnule președinte, noi fiind tineri și dinamici pe partea de drept sportiv am inițiat niște proiecte, numai că cu o universitate din Spania și nu Franța, suntem deschiși oricăror parteneriate, ISDE, care este una dintre cele mai apreciate universități în zona de drept sportiv. Dar așteptăm și noi să mai facem pași, să putem, într-adevăr, să angrenăm în acest prima dată în niște programe postuniversitare la nivelul facultății. Cele mai de succes înaintea programelor de master, care până la urmă sunt pentru studenții noștri, sunt pentru profesioniști aceste programe postuniversitare și avem 3 programe de succes: drept fiscal al afacerilor, drept penal al afacerilor și mai nou drept bancar și financiar, așa că cu orice nou parteneriat și doritori din piață putem să venim și să oferim și alte programe. Și de ce nu mai târziu master, dar acolo ne adresăm mai mult studenți, pe care încă nu avem, că suntem abia în primul ciclu. Am zis mai devreme și de parteneri și dacă această prima zi avem un partener în Credidam, mâine vom continua lucrările
și vreau să mulțumesc partenerilor care încă de la început au fost alături de noi și cu siguranță va fi și mâine. Cred că doamna director are și o lucrare. Avem alături de noi pe doamna Alice Postăvaru, șef serviciu desene și modele, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, care astăzi va adresa mesajul domnului director. Va intra în dezbaterile noastre din cadrul conferinței. Bună ziua! Mă bucur să mă aflu astăzi aici, în numele instituției pe care o reprezint. Vă mulțumesc pentru invitație, deoarece domnul Marian Șerbănescu, directorul general al OSIM, nu a putut participa la sesiunea de azi, datorită unei agende importante. O delegație de la Oficiul European de Brevete se află astăzi în OSIM. Îmi revine deosebita plăcere, onoare de a transmite participanților la această conferință un cuvânt de bun venit din partea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. Plecând de la titlul conferinței, așa cum bine știm, proprietatea intelectuală are două mari componente, dreptul de autor și drepturile conexe și proprietatea industrială. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci are în atribuții protecția obiectelor de proprietate industrială. Convenția instituind Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale din 1967, ratificată de România, prevede obiectele proprietății intelectuale la articolul 2. Proprietatea industrială reprezintă tot un produs, un rezultat al creației minții umane, ce se materializează prin invenții, desene și modele industriale, mărci, indicații geografice, modele de utilitate, etc. Aceasta este reglementată prin Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale din 1883. România a ratificat această convenție, mai precis actul Stockholm din 1967, printr-un decret din 1969. Putem spune că România este o țară cu tradiție în protecția proprietății industriale, ținând cont că prima lege a mărcilor a apărut în 1879, deci înaintea Convenției de la Paris, prima lege reglementând invențiile în 1906, și ulterior legi mai noi, în 92 legea privind protecția desenelor și modelelor industriale, în 95 legea privind topografiile produselor semiconductoare, în 98 a apărut o nouă lege de mărci care protejează și indicațiile geografice și modelele de utilitate, legea apărută în 2007. Instituția noastră, câteva lucruri despre OSIM, este o instituție unică în România, funcționează în baza hotărârii Guvernului 573 din 98 cu modificările ulterioare, spicuiesc din atribuții, înregistrează și examinează cererile în domeniul proprietății industriale, eliberând titluri de protecție care conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României, este depozitarul registrelor naționale ale cererilor depuse și registrelor naționale ale titlurilor de protecție acordate pentru invenții, mărci, indicații geografice, desene și modele, editează și publică buletinul oficial al proprietății industriale al României, administrează și conservă colecția națională de proprietate industrială, efectuează la cerere servicii de specialitate, atestă consilieri în domeniul proprietății industriale, acordă consultanță de specialitate în domeniu și, important, asigură armonizarea cadrului legislativ național cu reglementările internaționale și europene în domeniul protecției proprietății industriale. Și aici pot menționa că dacă în anii trecuți a fost modificată legislația privind mărcile, prin pachetul de la vremea respectivă, pachetul european, în prezent, începând cu noiembrie 2022, a fost prezentat la Bruxelles, în cadrul grupului de lucru proprietate intelectuală, pachetul vizând protecția juridică a desenelor și modelelor europene, și în aprilie
A fost prezentat de asemenea în cadrul aceluiași grup de lucru un pachet european vizând anumite aspecte din domeniul brevetelor de invenție. Doresc să precizez că instituția noastră se focalizează asupra nevoilor utilizatorilor sistemului, venind în întâmpinarea solicitanților și titularilor drepturilor de proprietate industrială, prin acordarea de titluri puternice, titluri care să asigure pe o piață concurențială protecția împotriva încălcării acestora. În încheiere, doresc să vă urez succes și dezbaterile din cadrul acestei conferințe să-și atingă scopul în sensul de a facilita un dialog interdisciplinar între experți în domeniul dreptului, tehnologiei, afacerilor, științei și artei. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și cu siguranță ne vom revedea mâine la dezbateri. Am lăsat la sfârșit cei doi parteneri și îmi revine astăzi, acum la sfârșitul acestei sesiuni pe care am moderat-o, sesiunea de deschidere, sarcina de a-i da cuvântul celălalt partener, reprezentantul celălalt partener, respectiv domnului director executiv Ștefan Gheorghiu. Nu înainte de a-i spune dânsului că preia de la mine moderarea și cred că are undeva la 30 de minute de recuperat, dar cu siguranță se va descurca așa cum s-a descurcat în activitatea dânsului în toți acești ani. Vă mulțumesc pentru participare încă o dată și sperăm că, așa cum a spus doamna director la sfârșit, să avem unele concluzii. Ceea ce ne dorim noi la nivel academic este într-adevăr să și publicăm câteva dintre aceste concluzii prin articole științifice, așa că cei care au pregătit într-adevăr lucrări științifice, rugămintea este să le trimită către noi pentru a utiliza instrumentele științifice pe care le avem la dispoziție, în special revista European Business Law Journal, de a face cunoscute toate aceste concluzii de care punctam mai devreme. Mulțumesc încă o dată și dau cuvântul domnului director, mulțumindu-i de asemenea pentru implicarea în organizare. Mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Vreau să mulțumesc rectoratului ASE-ului, domnului rector Nicolae Tudor, domnul decan Ioan Ovidiu Dumitru, domnul ministru Ghigiu, domnul director Ijac, prietenul Dumitru Costin și doamnei ministru Raluca Turcan, care sper că va veni sau cel mult a dorit să participe la această ședință. O să vă spun câteva cuvinte. Această conferință națională privind drepturile artiștilor în Europa, 27-28 aprilie 1998, desfășurată sub patronajul președintelui României, a însemnat un punct major în punerea în practică a drepturilor artiștilor în interpreți. Aveam legea din 1996, dar pentru că Orden a refuzat să emită deciziile de constituire a comisiilor de negociere, nu aveam tarife. Și atunci se aștepta dispariția naturală a asociației Crida, pentru că necolectând, puteam repartiza, nu puteam avea resurse de a exista. Cu sprijinul prietenului Dumitru Costin, cu sprijinul Spedinam, Aepoartis și în special doamna ambasador a Comisiei Europene la București, doamna Karen Fogg, am reușit să obținem finanțare prin proiectul TAEX și să aibă loc această conferință, care a dus la București 400 de artiști din toată țara, aflând de la noi și de la colegii de străinătate care au participat la această conferință despre drepturile lor. Au aflat și reprezentanții Ministerului Finanțelor câți bani au pierdut, pentru că timp de 4 ani de zile nu am putut repartiza bani, n-am putut plăti impozite la bugetul statului. Urmarea acestei conferințe, plus aderarea României la Convenția de la Roma, au dus la deblocarea acestei situații și putem spune că, începând cu anul 2000, primul an în care apar tarife pe fonograme,
de-abia în 2002 apar tarifele pe audiovizual, începem să lucrăm pe o piață sălbăticită. Suntem într-o situație în care dorim dialogul, avem o expertiză. Mă bucur, salut prezența în mijlocul nostru a colegilor de la Scapel, Aepo Artis, și ceilalți colegi care vor lua cuvântul, vor prezenta situația în lumea civilizată de punere în practică a acestor drepturi. Noi trebuie să găsim modalitățile de a comunica, de a conlucra. E normal, noi cu radiodifuzorii, utilizatorii, ar trebui să fim parteneri. Să fim parteneri pentru că ei au un interes să folosească prestațiile artistice și ca urmare autorizați și plății remunerațiilor cuvenite organismele de gestiune colectivă să aibă libertatea de a o face. La rândul lor, artiștii capătă acest sprijin financiar necesar pentru existența lor, creativitate. Creativitatea este principalul factor de care avem nevoie, chiar în perioada asta critică în care inteligența artificială începe să spună cuvântul. Această conferință a însemnat începutul. De atunci, lucrurile au avut o desfășurare uneori haotică. Într-adevăr, am trecut prin experiențe interesante, dar le considerăm ca fiind parte din patrimoniul nostru istoric. Cândva poate vom avea timp să scriem și o carte despre aceste aventuri. Suntem acum în momentul în care avem nevoie de conlucrare. Conlucrare pe piață. Totuși sunt la 27 de ani de la promulgarea legii și este inacceptabil ca un utilizator să spună eu nu știam că există legea asta sau e o prostie. Avem asemenea afirmații astăzi. Și România dispune de unul dintre cele mai performante sisteme ale gestiunii colective. Avem nevoie de cooperarea cu ORDA, pentru că lucrurile să fie foarte bine clare, comunicate, printr-o colucrare într-un sens unic, aceea de a implementa aceste legi, aceea ca titulare de drepturi să beneficieze de drepturile lor. Și mulțumesc domnului director pentru prezența în mijlocul nostru. N-am să mai lungesc cuvântul, o să trec direct pe ordinea de zi și o să îl invit pe prietenul nostru Ioan Ches de la Aepo Artis să ne țină un speech legat de drepturile artiștilor interpreți sau executanți. Aepo Artis este asociația noastră europeană care ne sprijină la nivelul Comisiei Europene privind promovarea drepturilor artiștilor interpreți. Ioan. Da, profit de acest lucru să invit și pe Ines să ia loc la prezidiu ca să gestionăm mai bine timpul. Sara Lopez și Marion Ștompri, s'il vous plaît, Xavier. Yeah, I think we'll continue without a break because we have later a break, and we invite here, we have already Mr. Kess, and then Ines de Nervo, Sara Lopez Blanco, Marion Argiolas, and Xavier Blanc. And I think because he was already introduced, we have a first speaker. Following that, anyway, you have one by one the other speakers. Thank you. We'll have translations, so for sure the others will you'll present in English, and the others will have in Romanian if they don't consider English as a main language, or anyway they don't understand. Thank you.
Hello. Okay. Oh, my presentation is there. The clicker is not working, but I can. Okay. Super. Bună dimineața. My name is Johan, and first of all, I would like to thank the Academia de Studii Economice București for organizing this conference in collaboration with Credidam. My name is Johan. I'm the General Secretary of APO Artists, and my time is up. So I'm gonna try to win a little bit of time. I'll make sure for the translators I do not go too fast. If I go too fast, wave at me and I will slow down. You can look up what APO Artists is on the internet, www.apoartists.org there. I just saved ourselves a little bit of time. We're there to protect performers, but the aim of my intervention is to make sure that everyone in this room understands what all the other speakers today will be talking about performers. Performers is a specific category of artists, and when it comes to the rights they receive in the form of intellectual property protection, they must be clearly distinguishable from authors and from authors' rights. So I will explain you what performer rights are, where they have their basis in international treaties and in European law, and how they differ from author rights, and why certain rights are managed individually and others are managed by collective management organizations. But first, let us look at what these performers actually are. There is no real definition of what a performer is. The closest to a definition is what we find in the combination of the Articles 3 and 9 of the WIPO Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization, which is an international treaty signed in 1961. So that's not that long ago. A lot of you were already born in 1961. So we see this definition. Performer means actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works. So we see three elements in this definition. One, we're talking about people, persons, not about companies. Two, we're talking about literary or artistic work, and that is a concept that we know from author rights. This is actually the object of protection of author rights. Three, we see delivering, declaiming, which are all words used to express ways in which such a work created by an author can be communicated to an audience, because in the end, that is what performers do. They translate a work into something that is perceivable by an audience. They translate sheet music into recorded music. They translate a script to a movie. They translate a choreography to an observable dance piece. That's what they do, and therefore they are a crucial part in the perception of any work. One could even say that they are vital for providing actual access to culture. They make it more accessible for everyone, because not everyone can read a book, but everyone can see the movie based on the book. So they actually create more access to culture, which is good for diversity, which is good for culture. And because of that artistic contribution, which is very vital to the whole cultural sector, they are entitled to a remuneration. They are entitled to share the economic value created by culture. So this is actually why they receive these rights, which are similar to author rights. And in addition, you see in Article 9 that any contracting state, by its domestic law and regulations, can extend this protection given by this 1961 convention to performers who do not perform literary or artistic works. So it goes even further. Performers are kind of like independent from the actual author protection. So even when the work is no longer protected, when it's already part of the public domain, or when it's not considered to be
original enough to fall under protection of author rights, like some forms of folklore, then you can still protect the performer for his or her performance. And this is today, 60 years later, this is actually a quite important little article because it provides performance protection when they perform works that have not been created by human authors, but, for instance, by artificial intelligence. So even today, this little additional possibility has a lot of worth. So now we know what we talk about when we talk about performers, and now let's quickly explain why they are called neighboring rights or related rights. It's because that reference to literary or artistic work, because the protection is related, literally connected to the pre-existing protection of a work. Author rights, most of you have learned in school what author rights are. Most of us know what author rights are. It's a part of the intellectual property family. These are rights granted for going through the creative process of creating works that bear the personal stamp of the author, and it is linked, very important, to the person, which is the author. They protect the result of this creative process, which is the work, the literary or artistic work, and they've been around for a long time. The history of author rights goes back centuries, literally 1436, when the printing press was invented, that actually gave rise to the first ideas concerning copyright protection. But it also took them until 1886 until they were internationally recognized by an international treaty called the Berne Convention. Now, I'm telling you all this because it's important to see how intellectual property protection is always connected to developments within society. Now, 1886, that's the period of the Second Industrial Revolution. That's the period where we saw the invention of phonogram, of recorded music, and film, the cinema. So these rights were given to authors in that era to put them in a position to authorize or not certain uses. They put them in the exclusive position to control the commercialization of their work. Exclusive position, that's why we often speak of exclusive rights. So they protect the economic interests of these authors, but they also protect the moral aspect of it. So they literally, like I said, it's linked to the person which is the author, and they also have moral rights. Now, they did not have those yet in 1886. It took them until 1914 to receive these actual moral rights, but that's a little detail. And very important, they're temporary, so it's not that you give them and it's for eternity. It is linked to the life and death of the author. So it's a temporary protection, and they're granted without any kind of formality. So that is different from the industrial property, where you need registrations and where you need to pay a fee in order to continue the protection for trademarks, patents, and those kinds of. Author rights, no registration, no formality. You create, your creation is protected. Now, so we end up 1914 with having economic and moral rights for authors, and right after that we see two new developments that caused the actual beginning of performer rights, and those were radio broadcasting of recorded music and TV broadcasting. Both were in the 1920s, and immediately afterwards you saw that in several European countries they developed the first performer rights, and 1936, there was the first Verwandte Schutzrechte in Austria. Austria was the first country to literally install a separate protection for performers. And in 1941, Italy joined them with the diritti connessi. So you saw that in Europe, they received protection too. And then 1961, that Berne Convention that I talked about, came pretty close by. So it's the development of these rights in national law that then gave rise to an international treaty that installed a first minimum protection that all countries agreed upon for performers.
Very shortly, let's compare them again. So, author rights are granted to authors, performer rights are granted to performers. One is granted for the creation, for the creative process that results into a work, but it's the work that is protected, not the creative process. Performers, it's the actual performance. It's not the result of, it's the actual performance itself. So it's the acting, the singing, that is what is protected. Author rights internationally recognized since 1886. Performer rights internationally recognized since 1961. Author rights granted for a period of 70 years after the death of the author, so it's linked to the person. The whole oeuvre of an author falls into the public domain at the same time, unless there's some co-authorship and then the co-author dies a little bit later. But in general, his whole oeuvre will fall into the public domain at the same time, which is different from performers. They have a shorter term of protection. It's only 50 years. Some countries provide 70 years for music, but the difference is that it is connected to the moment of the performance. So a performer, his or her oeuvre will fall into the public domain at different moments in time. So that's it's more difficult for collective management to work because you need to take into account every little performance. They have a different period. With authors, it's a little bit more easier. So, and then they both have moral and economic rights, and both no formalities, so both automatic protection. Important to say is that compared, the authors, performers are a century behind. So 1961 as compared to 1886, that's almost a century of difference. And instead of giving these performers stronger rights to make up for that disadvantage, they actually gave them weaker rights. And in the little time that I have left, I will try to explain that. I have a timer here, okay. So let's have a closer look at that Rome Convention from 1961. Again, 1961 is not that long ago. No one was watching color TV in 1961. CD was not invented in 1961. Performances were mainly watched, perceived, by going to the theater, by going to the cinema. And TV was mainly live broadcasting. Actors were literally acting on TV. Sometimes a movie was broadcast, but that was really rare. It was more theater pieces actually being live broadcasted on TV. European Union, that was just a club of 6 countries focused on steel and coal. So this is 1961. Not that long ago, but in our minds, centuries ago. So, but it is in this time frame that we should read what this convention actually gave performers. So most of it can be found in 2 articles, Article 7 and Article 12. Article 7 provides exclusive rights. Exclusive rights built to provide control aimed at providing remuneration, because that's always what it is about. It's about being remunerated. If you give someone control to say yes or no to something, you put them in the position to negotiate the conditions of the yes. And the most important condition is remuneration, because in the end, it's a job, you have to live from it. So the word used, it's in red, it's to prevent. So these rights are given to prevent broadcasting and communication to the public. And here we have to make the important little footnote of unfixed performances. So there's a lot of words used to actually say that the protection is only given to live performances, not to recorded performances. You have the right to prevent the fixation, the actual recording of your performance, and you have the right to prevent the actual reproduction of the recorded performance. But once that is done, you're out of the game of anything that happens in the field of communication to the public. So these exclusive rights to control and receive remuneration were quite limited. Article 12 concerns phonograms, music only, because 1961, radio broadcasting was already pretty developed. There's a lot of recording being used on radios. So there, they said, okay, we will give you a right to be remunerated
for the use of these recordings, but it's not going to be an exclusive right. You're not going to be in a position to say yes or no against this broadcasting or communication to the public of your recording, which is going to give you the right to be remunerated. So no control, but the most important aspect, remuneration, is kept. And this is something that I think Marion will talk about later, because this concept of not being in a position to control but still be remunerated is something which is still very important for performers today. Now, we're already here. So now that we know we have two types of rights, exclusive rights, remuneration rights, we can take another step and tell you that there is also two ways that performers can manage these rights. One is individual management, because these rights are given to performers in order to control. But that's not the life of a performer. They're not controlling exploitations. They work with other parties that are more equipped to do this. Broadcasters, producers, the people they work with. But performers' rights are property rights. And just like any kind of property, it can be sold, it can be traded, it can be waived, it can be given away. And that is what happens when performers enter into individual management. There is this hypothetical notion of direct licensing to users, but it doesn't happen. I mean, performer is not going to directly license something to a TV broadcaster or even a streaming platform these days. So there is, in the individual management, a practice of transfer, of selling these rights to the producers. And that is the producer. Producer is, legally speaking, the entity that finances the recording of a performance, and in return for that financial investment, they receive their own set of neighboring rights. But in order to fully control the exploitation of the recording, the producer will provide contracts to performers, and also in certain sectors, the authors, to transfer all these rights to them, to kind of consolidate all the rights to control, to say yes or no, into one entity, which is comprehensible because it's practical, that in order to receive permission to do something, you should go to one person and one person only. So the producer literally becomes the owner of the right to say yes or no, and therefore we talk about right holders. So they become owner, they hold the right to say yes or no. And these transfers by contract, there's mostly two principles that lay at the basis of such contracts, and one is buyout. So literally a property transfer. I give you money, you give me your rights, end of story. This is what a buyout is. You get a one-time payment in order to transfer your rights, in order to provide the producer with the full capacity to control, and that's the end of the story. Any money made further on will not be shared with you. And this is something that is the practice in the audiovisual sector. There's very limited exceptions to that practice, not in the US, but here in Europe, it's the way it's done. Second mechanism we find in these contracts to transfer our performer rights is royalty payment. It's something that we see a lot in the music industry. And this is a situation where the producer will then pay the performer a percentage of all the money he makes. And he will deduct a few costs he makes, and the percentages are pretty low, and we all hear the stories about the percentages not being paid out fully and not be applying to all the income sources. So here it's a better system for the performer, but it's also important to say that not every performer in each recording receives this kind of contract. The royalty payment contract is limited to what we call the featured performers. And there's a lot of session musicians out there that are actually pushed into the position of accepting a buyout practice, just like all the actors out there. And definitely in the audiovisual sector, there's many countries that have what we call a presumption of transfer, which is actually a legal presumption that when you accept your performance to be audiovisually recorded, that you accept the transfer of the rights to the audiovisual producer. Now that is not helping our actors negotiate better contracts, because you have to negotiate to get something back instead of negotiating to give something away. And that's an important element to
to give you. Now, second way of managing these rights is collective management. Now, it's something that has been done by the authors for a long time. They have a culture of not transferring their rights because 1886, the author rights were actually given, they were there before the invention of the phonogram, before the invention of the film, before the invention of broadcasting, TV, or radio. They were already active in their collective management organizations. So they really had a head start on this. They were able to tell their collective management organizations, these rights that you already have, please use them to have these general licenses to these broadcasters, record companies, because the reproduction right of authors is also something licensed to the record companies by collective management organizers. So they had a very good practice of collective management. Now, for performers organizations, it was difficult because these rights, 1961, they were given 40 years after the invention of this whole industry. So there was already a market practice of transfer of rights. So our members, they have a lot of difficulty, and they had, and they still have, a lot of difficulty in setting up licensing with end users based on the exclusive rights which have been transferred to other parties. So when I say difficulties, it's on voluntary collective management, because luckily enough, in a lot of systems and a lot of national legislations, certain users fall under what we call mandatory collective management. And it is, for instance, with radio broadcasting everywhere. It is also, for instance, with private copy everywhere it exists. So let's step a bit away now from this. Let's see where we go. There. Well, let's take a leap in time, because I literally do not have much time anymore. 1992, Europe. So look at this, 1992. I look around and don't see many students. There's not many people that were not born in 1992. I know there's one person in this room that was born in 1992, but this is 1992. This was your computer. This was your Volkswagen Jetta. This was your hi-fi chain, and this was your TV. It was color TV. This is what you were listening to, what you were looking at. You had Whoopi Goldberg, you had Nirvana, you had Criss Cross, you had The Cure singing Friday I'm in Love. And this is the European Union. The European Union was only 12 member states in 1992, but they finally looked at this 1961 convention, the Rome Convention, and they said, well, we need to integrate this as a European minimum also. So very quickly, they literally did not much more than this 1961 basic protection. They introduced fixation, they introduced exclusive right reproduction, they introduced an exclusive right distribution of reproduced physical copies, they introduced a rental and lending right. Now, let's see where I am. In the audiovisual sector, this rental right was becoming big business. We all know the video shops in those days. So what the EU did was they installed an exclusive right for rental, because it's the best. It's strong. It allows you to control. But I have a little asterisk. They did something else. They did something special, because they knew this right, when they would give it to a performer, it would be transferred to a producer. So they said, when such transfer of this exclusive rental right would take place, the performer and the author they will retain an unwaivable right to be remunerated. So it's different from the Article 12 of the Rome Convention principle. So they give you the right to control, but if you, by contract, transfer that right to control, they will always keep putting you in a position to receive remuneration. For broadcasting and communication to the public of fixed phonograms, they did the same as the Article 12 of the Rome Convention. Now, nonetheless, although this directive was not such a major improvement to this Rome Convention,
except from that principle in the rental right, the transfer, and then you retain a remuneration right. It did make that this Rome Convention was a general minimum level. And that makes me want to go back. Yeah, 1961, because of that international treaty, you see that in Europe, around that time, the first collective management organizations for performers were founded. It was literally in the period around 1996. So it was these organizations prior to 1961 that kind of like pushed for this treaty to be adopted. And then right after, you see that they got new colleagues in Austria, in Belgium, in Spain. And that brings me then back to this slide, because what the 1992 rental directive resulted in was an unwaivable remuneration right for phonograms, and that then gave rise to the creation of a lot of new performer organizations, collective management organizations for performers, music, but also audiovisual, because around that same time, the private copy levy, which was not yet a European principle in 1992, but was already found in a lot of national legislations, that also gave access to actors to receive some kind of remuneration through mandatory collective management. So, period, in the 90s, you see a lot of new performer collective management organizations. And now I'm going to go really quick, because since 1992, the world has not really changed. So at the time of this 1992 directive, they then took it back to the international level, to WIPO, and then WIPO started talking about the WIPO Performers and Phonograms Treaty, which was limited to music. Important element is that there you see that for the first time performers receive moral rights, but only music performers, and for the rest it's the same rights: fixation, reproduction, distribution, which was something just introduced in Europe and then literally translated to the international level by means of this WPPT. The rental and lending right, again, European concept brought to the international forum, but an exclusive right with a possibility of a remuneration right, not an obligation of a remuneration right. And then the broadcasting and communication to the public, which we saw in Europe to become a mandatory principle. Here, again, it's a principle, but a possibility to opt out. And why was this treaty still important? Because it introduced one important new right, which was the right to making available. It was connected to the fact that authors received this right of making available, and now I'm a bit lost in my presentation. Yeah, this is what we call the internet right, the access right. Yeah, performers and authors shall receive the exclusive right to authorize the making available in such a way that members of the public may access them from a place and the time individually chosen by them. So this is 1996. So we're really looking at going on the internet and accessing a work which you can download, and then you have a transfer of a copy, and you become literally the owner of a copy. But there was no commercialization of that practice. It was only piracy in those days. So what they did was they introduced it as an exclusive right only, pure control, but control actually not to allow any kind of business, not to achieve any kind of remuneration, but literally to stop the businesses that were happening on the internet, which was piracy. Because that right then came back to Europe in 2001. This was Europe, 2001. This was your computer. Your Volkswagen Jetta still looked the same. Your television just got bigger, and your hi-fi chain had just more lights in it. This is what you were listening to and what you were looking at. And this is what the European Union looked like in 2001. It was still a club of only 15. Now, this was the internet. So you had mp3.com, Gnutella, LimeWire, Napster, all piracy. The only thing that was non-piracy was the Apple iTunes Store, where you could download, where they
provided iPods. Now, Europe did not do much with this 1996 WPPT. They implemented through the InfoSoc directive. Here, reproduction right, they installed a making available right as a pure exclusive right, so no remuneration right connected to it whatsoever, and they repeated the distribution right once more. But what they did was they introduced the making available right, which comes from the WPPT, which was limited to phonograms. Europe in 2001, they applied it to audiovisual too. So that made the actors go back to WIPO in 2012 and ask for the same, because then actors said, well, these musicians, they have moral rights, they have making available rights, and actually actors themselves, they did not yet have anything. So in 2012, you had what is called the Beijing Treaty on audiovisual performances for actors, and you see the same set of rights: moral rights, exclusive rights, fixation, reproduction, distribution, rental, making available, and here a little difference: broadcasting and communication to the public for fixed performances was introduced as an exclusive right. So the principle is it's an exclusive right, but there's an option to introduce it in the form of a remuneration right comparable to Article 12 of the 1961 treaty. Now, very important is that a mindset was that everything is introduced as an exclusive right, but you have Article 12.3, which introduces this principle that we found in Europe in the rental directive. If you transfer your exclusive right, you retain a remuneration right, but it's introduced as a possibility. But it's an important possibility for performers. And now I see I am out of time, so I'm just going to say, since 2012, nothing happened. I have been talking around Europe about this famous copyright directive, the 2019 copyright directive. This was Europe in 2019, the biggest Europe has ever been, 28 member states. But this directive actually improved nothing. It introduced an Article 18, which speaks about a principle of fair remuneration, appropriate and proportionate, but actually the European Union, they outsourced it. They outsourced the responsibility of what this should look like to the different member states. And when we look at our map of what the member states have done with it, we see a few little diamond dots of a few countries that have taken an initiative to actually do something with this, but not many countries have applied this principle of fair, appropriate, and proportionate remuneration on all exploitations, definitely not online exploitation. So I'm going to stop there. If you want to learn more about this, we have a study. Our latest update is 2022, but it's still very up-to-date and accurate. So I don't know how to pronounce this, but should mean thank you. Thank you. Mulțumesc, Ioan. Sunt sigur că Ioan, la următoarea invitație, va vorbi în limba română. Now, aș dori să invit pe Ines de Nervo, manager a Business Relations la SCAPR, să ne vorbească despre SCAPR și rolul acestei organizații mondiale, care reprezintă artiști interpreți. Ines, you take the floor, please. Hello, everyone. Thanks for having me. I'm Ines de Nervo. I'm working at SCAPR, the International Federation for Performers CMO. As Johan has paved the way magnificently toward remuneration rights and what is performer, I will now speak about SCAPR, what we do, why we believe international exchange are important, and a few best practice and international standards. So, as the time is counted, I will go very quickly. SCAPR represents, as for member,
CMOs, collective management organization, that represents performers. We are owned and governed by our members, and a mission, to be short, is to ensure that a maximum number of CMOs exchange data and money to get a maximum of performer paid. We have 58 members, among which Credidam since 1999. Some of our members manage only right of musicians, some of our members manage only right of audiovisual performers, and some do both. The total of our members represent about 1 million performers all over the world. I wanted to give you the few figures about what our members have been up to in 2022. So they collected almost 900 million euros, and I wanted to highlight to you that quarter of this collection is public performance. We've been talking already in this conference about the new challenges, about new medias, new way of consuming the audiovisual and music contents, but I also want to be very clear on what remunerates the performer today, and this is public performance. So to be very quick on public performance, it's not to be confused with live performance. Public performance is recording played in public places, malls, shops, everywhere, and that's already, that's today what's remunerates our performers. So our members, they collected, but they also distributed money to performers, about 644 million to almost 500,000 performers. And I also wanted to highlight to you that the member use part of their collection to support initiatives, such as cultural, fund for performers. We know that performers have been impacted incredibly by the COVID pandemic. So now you know that CMOs, they do collect, they do distribute, but they also support the performers in other way. As Scapper, what do we do for a performer CMO, a member? Well, we try to ease exchanges, you have understood, of data and of money. And to do that, we try to give some standards. We try to exchange best practices among the member. Well, when you know what people do, it's easier to work with them. When we know on what basis they work, it's easier to work with them. We operate also databases that help our members to identify performers and their performance, but I won't go too much in detail on this because my colleague Alexander is going to give you some more insight on this. Just quick figures. We have about 1 million performers registered in our database and about 11 million recording. So you imagine what you can do matching those. What we also do is to support some CMOs, because as I said earlier, we believe that the more effective CMOs exchanges, the more money for performers. Why collective management is essential? Well, Johan already explained to you that, but yes, performers have rights. It's not like a donation, it's not charity, they have rights. Their exclusive rights are most of the time transferred to other parties, but they are the economic rights. So now that's the theory. In practice, how do you do? When you want to broadcast some music, how do you find the people that contributed to this performance? When you are a performer, how do you know where all your performances are played? Well, the CMOs, they do know, and they will make the intermediary from you, between you, performer, and the user. That's why they are an essential part of performers and also user experience. Second point that seems very straightforward, but it's important, CMOs do represent, for the majority of them, all kind of performer. We were referring to Whoopi Goldberg earlier. Yes, we all know her. But do you know, in scene 25 of Sister Act, the person that gave a line to Whoopi Goldberg? I don't. I bet you don't. But CMOs do, and they remunerate these performers also. That's why it's very important. And the CMOs, they ensure fair, equitable remuneration. I will go more in detail to that later. And also, important, and it will give me to my next topic, the CMOs, they can represent the performers abroad, thanks to the agreement they have with other CMOs. Well, this is a scheme on how it works. So you have the user, they pay to a CMO, and the CMO pay to a performer. That looks simple. You have a Romanian performer, is heard on the Romanian radio,
Credidam will know, will have an agreement with this broadcaster and will pay the performer. But now let's take another example. You have this Japanese performer whose song is heard on the Romanian radio. Well, maybe the Japanese performer knows about Credidam is a direct member. There's nothing that prevents them from that. But most likely, he doesn't know about Credidam. He doesn't know that his song has been played in Romania. So what will happen? Then Credidam will have an agreement with a Japanese CMO, and Credidam will be entitled to represent that performer in Romania. And Credidam will say to the Japanese CMO, hey, I have money for your performer, and the performer get paid. That seems basic, but that's very important, and that's, in a globalized world, we cannot just stick to local. We have to think international, even more with all the new consumption modes. And I put just SCAP up above because we try to facilitate, as I say. Well, that's Scapper. This slide is Scapper. Yeah, you may frown and say, what's on this? The yellow dots, they are Scapper member. The strings, they are the exchanges between our member. Simple. That's the core of it. And thanks to that, the 750 agreements that the members have between them, almost 200 million euros were exchanged. Now I wanted to finish to present you a few good practice principles that we support at Scapper. And first, I have started with a structural approach. I've missed a slide, voilà. Well, the management done by CMOs must be done to the benefit of performers and subject to their approval. I think we said already a lot the word performer today, but I will say it again, performer. They are in the center of CMOs. So we encourage that CMOs are construed as non-for-profit and that they are controlled by their members. This is done via notably the fact that the members are the say in the General Assembly. They take the decisions. Also, as the management must be done at the benefit of the performers, we seek to cost-effective management. And here, let's be clear. To lead some collective management activities cost money. Okay, you have to have staff, you have to, I don't know, hire service providers to help you carry out your task. You have to have an office, you have to have a lot of expenses. But you need to be able to justify them and to only deduct from what you collect what is necessary for your activity. Because once again, the performers, they must get as much as possible. And to summarize this, I really like the motto of our Belgian member, Playwright, who say, they do for the performers, by the performers. And to make that all live, well, you have to have a proper monitoring of CMO's activity. Of course, there is a governmental IPO's control that is performed, but also inside the CMO, you often have a supervisory body that will ensure that the decisions taken by the performers are implemented. And of course, you have the control by the GA, the General Assembly, made of members, as I already expressed. Now we have talked about the structure. I just wanted to talk about the relationship of CMOs toward other parties, members. Well, a strong principle that we put forward in Scapper is non-discrimination. Okay, we are an international federation. We believe first that all performers should be treated on the same ground. It doesn't mean that you need to accept all performers. If you have objective criteria, it's fine. I mean, if you do only represent performers, if people are not performers, are authors, are producers, yes, that's objective ground, and there's no problem of that. But if you have a performer, maybe you can join if you meet all the criteria. And that's why we promote equal treatment of member and performer represented via representation agreement. It's not always easy because there are some formalities, but we try to work on that at Scapper level to help all
members, and all CMOs to get to that objective. And finally, transparency. This is very important too. I mean, CMOs, they need the legitimacy. They need to rely on some true and objective elements. And they need to be transparent vis-à-vis their members. They need to publish their core document to make it available to the most people as possible. And to also be clear on what they do. I mean, they need to have clear distribution rules to say how they pay performers. They need to provide some statements, all kind of thing. Now, they also need to be transparent vis-à-vis users. Because you need to know what you pay for, how much you pay, and it needs to be clear and transparent and to apply the same way to each user. It's not saying that a mall with 200 shops will pay the same thing than a small hairdresser shop. It needs to rely on objective and clear principle. And finally, transparency needs to be ensured vis-à-vis other CMOs. Well, the main goal of Scapper is to exchange, to be transparent about the practice of each other and to ensure each CMO understand what he receives from the other and what he's entitled to. So I hope my presentation was clear. I thank you. You can find us on our website and also on LinkedIn. Thank you very much. Thank you very much, Ines. O invit pe Sara Lopez Blanco să ne spună ceva despre sistemul spaniol de implementare a drepturilor artiștilor interpreți pentru punerea la dispoziție, making available. Sara, por favor. Se pare că volumul de informații atât de mare încât sistemul informatic necesită ceva timp de procesare și noi ne pregătim între timp întrebările pentru oaspeții noștri. Free? Should I start? Yes? Okay, thank you very much, Stefan. Thank you very much, the University of Bucharest, for organizing this conference, this international conference. Thank you, Alina, for all your help. I'm going to talk about AISGE, about who we are and what we do, and mainly I'm going to talk about the legal system in Spain regarding the remuneration right for making available of audiovisual recordings, including fixations of audiovisual performers. For audiovisual performers, I'm referring to actors, dubbers, dancers, stage directors. So, as we are going to see, there are, on the one hand, online platforms, which include in their offers films, series, documentaries, and any other fixation where there are audiovisual performances fixed. On the other, there are a lot of people watching them. And finally, these online platforms are obtaining revenues, some of them large amounts. So we are going to see how audiovisual performers are paid in Spain for this use of their performances in Spain and by whom. That is, which performances are covered by this right, who the obliged to pay the remuneration is in Spain, and how we determine the remuneration. First of all, I'd like to start with a brief introduction about AISGE. AISGE is the only Spanish CMO representing actors, dubbers, dancers, and stage directors.
To simplify my explanation, I'll refer to all these categories of performers as actors, but I'm talking about all of them. So we basically collect audiovisual performance rights, audiovisual copyright rights, for later distributing them. In addition to that, we also carry out social and promotional activities to assist and support performers. Regarding the rights we manage, we do not collect performers' exclusive rights, as they are usually transferred to the producer through the audiovisual production agreements. We collect the remuneration rights generated by all modalities of communication to the public. Let's see which these remuneration rights are and who the user obliged to pay them is. For broadcasting, it's clear, are broadcasters. For transmission and retransmission, the main amounts are paid by TV operators, such as telecommunication companies and online platforms, such as Rakuten TV, Samsung TV, Pluto TV, which include in their offer linear TV channels. In case of exhibition, main users are movie theater owners. For the making available, as we are going to see in more detail, users obliged to pay this remuneration right are mainly online platforms, broadcasters, and telecommunication companies. Finally, in order to close this part of the remuneration rights we manage, we also collect private copy. And referring to rental, even though the right exists in Spain, we do not currently collect any amount anymore for rental in Spain. For we, I mean AISG. So let's go now to talk specifically about equitable remuneration for making available the legal system in Spain. It was expressly introduced in the Spanish legislation in 2006, when the Directive 2001/29 was transposed into the Spanish legislation. Under the Spanish legislation, this right is regulated in Article 108 in relation to Article 20, Paragraph 2, letter I, which sets out the act of making available among the acts of communication to the public, together with broadcasting, transmission, retransmission, and so forth. So, as we see, under the Spanish law, under the Spanish IP law, performers have the exclusive right of making available. Our system also foresees that when performers transfer or assign such right through the audiovisual production agreements, they retain a right to equitable remuneration. And this is going to be paid by the one who carries out the act of making available. In addition to that, in the Spanish legal system, this is a right of mandatory collective management by CMO. So, in summary, this right is unwaivable and non-transferable for performers, and it is of mandatory collective management through CMOs. As we saw, AISG is the Spanish CMO representing actors, dubbers, dancers, and stage directors. In the Spanish legal system, performers do not have to entrust CMOs the management of remuneration rights. The entrustment takes place by legal mandate according to the Spanish Act and the Articles of Association of the CMOs. That is to say that we do not need mandates from performers or performers entrusting us the collection of the rights, so that the definition of our repertoire is a legal repertoire, in genere, which comes from the law, meaning that it is universal and is made up of all performances protected in Spain of those categories of performers, regardless their nationality or country of residence, and regardless where the performances took place. So, given that this right covers all the fixations protected in Spain, and that AISG is the only Spanish CMO for said performers, we collect this remuneration for practically all actors in the world. It is important to remark that the date when the performance was fixed is irrelevant.
The key is when the act of making available takes place. When the act of making available occurs, that is to say that it is irrelevant when or where the fixation took place. What matters is when and where, in this case in Spain, the act of making available happens. And it is at that time, when the act of making available happens, when the obligation of paying the remuneration arises in Spain for those who carry out the making available. The effectiveness of this right, of the management of this right through CMOs, includes mainly the negotiation with users and the determination, distribution, and collection of the remuneration rights. Let's see now who the ones obliged to pay the remuneration are in Spain. According to our law, those who carry out the act of making available are the users. That's to say that online platforms who offer among their catalogs films, series, documentaries, and any other recording where there are actor fixations are the ones who pay the remuneration. We can identify three main groups of users. Video on-demand platforms, all online platforms operating in Spain, regardless their nationality or the nationality of the audiovisual fixations included in their catalogs, are obliged to pay. Together with them, broadcasters, when they have an online platform where they make available audiovisual fixations. And the third main group, the telecommunication companies, as they also offer, along with the list of channels, a catalog of making available of audiovisual fixations. It is important also to take into account that it is irrelevant who the producer is. Where the audiovisual fixations are made available to the public through an online platform, remuneration is paid by the owner of the online platform. So we've just seen which performances are covered by this right, practically all actor fixations all over the world used in Spain. Who the users obliged to pay are, the online platform. Let's see now how determining the remuneration works in Spain. Referring the tariffs, they are set out by CMOs. We are obliged to lay down simple and clear tariffs, along with an economic report detailing the explanation of the tariffs with the economic and legal justification. Among the CMO's obligations regarding the determination of the tariffs, we have to determine them in a reasonable manner, according to the economic value of the use of the rights, seeking a fair balance between performers and users, and we have also to take into account some criteria which is set out in our law. These criteria are related to the use of audiovisual fixations, in this case in online platforms. That is, the level of effective use, which is the one who measures the proportion of the presence of the repertoire in the platform. The intensity and the relevance are quantitative and qualitative criteria. This means that the greater the presence of the repertoire in the platform, the higher the tariff will be, and thus the remuneration. The scope of the collection, the scope of the CMO's repertoire is a criteria applicable to CMOs that manage exclusive rights. It's not applicable for CMOs which manages remuneration rights. Only in the case where there are more than one managing remuneration rights, such as in the case in Spain with Dama and SGAE for audiovisual authors, only in this case this criteria is applicable, but it is not for us. For us it's 100% because our repertoire is universal, is in genere. The next criteria are related to the revenues obtained by the user, and the last one relevant, is the economic value of the service rendered by the CMO. That is referred to the costs borne by the CMOs establishing,
and collecting the remuneration. According to our law, we are obliged to pass them on to users in addition to what is called the price for the use of the right. So, in summary, in Spain, tariffs are fixed by CMOs. In case there is a disagreement between CMOs and users, the Spanish legislation provides a proceeding whereby the tariffs will be fixed by the first section of the Intellectual Property Commission. The only exception to this obligation is the tariffs in private copy, which are fixed by the Ministry of Culture and not by the CMOs. So, in this slide, we can see ISGES tariffs. This is the formula we use for calculating the remuneration. It has three components: the revenues, the total revenues generated by the service in Spain during a certain period of time, annual, semi-annual, quarterly, multiplied by the tariff, which is a percentage, and multiplied by the percentage of the use of our repertoire in the platform. The determination of this percentage of use, for determining this percentage, we have laid down two tariffs: the general tariff of average use and the general tariff of effective use. The general tariff of average use, to calculate the percentage, we are using data from the audiovisual online platform sector, so the percentage is set as the average percentage of use by online platforms. In this case, as these tariffs are optional for users, we do not decide which is the tariff we are going to apply. It's optional for users, meaning that it is up to them to choose which one they want to be applied. So if they choose this means that the tariff is going to be the same for all users. If they choose this one, which is where the percentage is determined with real data, with the actual data provided by the user, this means that each user will have its own tariff. Well, following with the components of the tariff, of the formula, we have now the revenues. So we have the tariff, which is a percentage. We have the percentage of the use of our repertoire in the platform. And now we have to determine the revenues on which the tariff is going to be applied. These revenues are those generated by, at least by now, by the following forms of making available, by the following services. The subscription video on demand, that is the payment of a price monthly or annually that allows the consumer to access the whole catalog on the platform. As we see, that is the case of Netflix, Prime Video, YouTube, Player, which is one of the online platforms of one of the main Spanish broadcasters, which have a premium service of this kind, and Rakuten TV. The TVOD, there is a mistake, it is not transcription, it's transaction, video on demand. The TVOD is the formula for those where the payment, you make a payment just for watching one work, one movie, one series, for a short period of time, like usually 48 hours, 72 hours. So this is the modality chosen by Prime Video, YouTube, Rakuten TV. And finally, the advertising video on demand, the AVOD, which is the formula for those non-pay platforms as YouTube, Player, which has, together with the premium offer, a basic one free for subscribers, and of the Spanish public broadcaster. Along with these platforms that have free access services, there is also the formula followed by Netflix, which has a premium subscription
with no advertising, and a basic one, cheaper, with advertising. Both of them are paid subscriptions, while the other ones are free subscriptions. You don't have to pay anything. So, to conclude my presentation, these revenues are taken into account as the basis on which we apply the tariff. That's to say that the revenues considered are not only the ones directly generated by the SVOD or the TVOD, but also the income from advertising. And users provide us with all the revenue generated by their platforms by all these modalities. At least these are the modalities, the current modalities. So, well, thank you very much for your attention. I hope my explanation was useful for you, and thank you very much. Muchas gracias, Sara. Avem un model, o experiență interesantă, în special pentru actori. Trecem mai departe acum. O invităm pe Marion să ne vorbească despre experiența din Franța, de la Spedinam. Marion, je t'en prie. Thank you very much, Stefan. Hello, everyone. I'm really happy to be here. Thank you for the invitation. Sorry. This place is very beautiful, very peaceful, so thank you for that. So as Stefan said, my name is Marion. I'm a legal counsel at Spedidam, and I'm here to talk about equitable remuneration right in the French legal system. But first, a few words about Spedidam, just to give you some context very quickly. Spedidam is a French collective management organization of performers' rights. Just so you know, because I know there are many experts in the room, but I'm not sure everyone is used to the vocabulary. But just to be clear, I'll use the acronym CMO for Collective Management Organization. Anyway, you can see Spedidam as the French peer of Credidam. And I'm not going to elaborate on Spedidam's activities. I will simply say that Spedidam's core business is to collect and distribute remuneration in respect of performers' rights. And here we are back to Johan's presentation, so I'm not going to repeat the explanations you just heard about performers' rights. I'll just remind you guys that in most jurisdictions, performers are granted an exclusive right to authorize or forbid the use of their recorded performance. And more specifically in France, their written authorization must be obtained prior to any fixation of their performance, any reproduction of such fixation, and any communication to the public. So basically, this is the opportunity for artists to monetize their authorization, right? But here's the thing. There are exceptions. That is to say, situations in which performers are not asked for their authorization. Situation in which they cannot refuse the use of their recorded performance. And this is notably the case of a radio station, a nightclub, or other businesses with a sound system, such as a supermarket that wants to play a song. And the spirit behind this exception is to address the multiplication of uses of phonograms by broadcasters and the practical impossibility of requesting countless authorizations. But then you'll wonder, well, you're not wondering very much because you just heard the explanations of my colleagues, but let's say you are wondering, performers don't get any money from such use? Actually, they do. Indeed, it has been decided that performers should receive a payment. And in France, such payments, such
remuneration is called the equitable remuneration right. And to be clear, again, I'll use the acronym ER for equitable remuneration to be more efficient. At international level, this is the 1961 Rome Convention, which first introduced the principle of ER, and in 1996, this principle was reaffirmed by the YPPT. At EU level, because we are in the EU, right, this principle appeared in 1992, and today the relevant instrument to keep in mind is the Rental and Lending Directive of December 2006. Neither of these international treaties or EU directive provide rules on how to organize the collection and sharing of the ER between the right holders. Therefore, the methods of sharing the remuneration can be different from one country to another. So how is it applied in France? Well, ER was introduced in the French legal system in 1985, and as a preliminary remark, I must say that this right applies to both performers and producers, not to the authors and other related right holders, though. Because I represent Spedidam, which is a CMO of performers, I will only talk about performers, not producers. So basically, the principle is that performers may not prevent the use of their phonograms published for commercial purposes and shall be granted with the ER in the following cases. When it is direct communication in a public place, in other words, places with sound systems such as nightclubs, bars, supermarkets, restaurants, all public places that play music, provided that it is not used in a live performance, in which case the exclusive right applies in France. We must obtain the authorization of the performers first. Another case, when it's a radio broadcasting, including the simulcasting, when it's a TV broadcasting, but only regarding sound for TV broadcasters' own programs. I'm not talking about music in films and series, for example. And there's simultaneous and integral cable distribution. And lastly, when it's a communication to the public by a non-interactive web radio service, except for the radio services whose principal program is dedicated mainly to an artist or resulting from the same phonogram. It is really important to keep in mind, and my colleagues already said that, such right is neither transferable nor waivable. This means that despite any contractual agreements, performers will always be entitled to receive the remuneration. And this is really, really important. So, in more practical terms now, what about the collection? First, what is the basis of the collection? Well, it's very simple. The basis for collecting ER is all phonograms, all commercial phonograms that have been broadcast or communicated in public places in France, whatever the country of recording, publication, or the nationality of the producer or performers. This really important provision was introduced in France to promote cultural diversity, allowing users to choose phonograms on the basis of editorial criteria alone without any impact on fees. And who pays the ER? Well, this is logic, by the broadcasters and the businesses who use the phonograms under the conditions I previously mentioned. So radio, web radio, TV channels, nightclubs, bars, restaurants, cafes, hairdressing salons, etc. And who collects from such users? ER is collected by an umbrella CMO, which goes by SPRE, meaning Société de Perception de la Rémunération Équitable, that brings together the CMOs of performers' rights on one hand, Adami and Spedidam, and the CMOs of producers' rights on the other hand, SCPA, made up of SCPP and SPPF. As regards the tariffs to be applied, the origin of the répertoire has no impact, again. They depend on the sector of activity.
For radio stations, web radio, television channels, discotheques or bar and restaurants for which music is an essential part of their business, it is mainly proportional to the operating revenue, except in some cases, but I won't elaborate in this regard. And for other sound venues, where the communication of music provides less added value, it can also be bars and restaurants, or supermarkets and cafes. It is essentially a lump sum fee based on various criteria, but I won't elaborate either in this regard. So, the sums collected by SPRE are shared equally between the CMOs of performers' rights on one hand, so Adami and Spedidam again, and the CMOs of producers' rights on the other hand. Then the receiving CMOs, and notably Spedidam, are responsible for ultimately remunerating their right holders according to their respective distribution policies. So what are the distribution rules at Spedidam then? Well, to put it very simply, because it's not simple at all, Spedidam distribution rules rely on two systems, one based on airtime and one not based on airtime. What a suspense. The first system, the distribution based on airtime, is a distribution based on playlists and airplay samples of phonograms communicated by radio stations and discotheques. And we can see, I provided an example of a playlist communicated by Energy Radio, a big radio in France. The information available on these statements include the title of the track, the name of the featured artist, the duration and the total number of broadcasts of the track over the period. And according to a specific distribution grid, the amount for each track is divided between all the performers, featured and non-featured artists, who took part in the recording. And in this respect, it is really important to understand that in France, ER is subject to mandatory collective management. It means that Spedidam is required to distribute ER to all performers who have participated to the relevant phonograms, even those who are not members of Spedidam, even those who don't want this remuneration. And in order to do so, employees at Spedidam are required to put some efforts into the identification of these right holders. And information about performers is based first and foremost on information provided by the performers themselves, notably because they shall fill in what we call a Spedidam recording session form each time that they participate to a recording. And I think it's the same system in Credidam, but I'm not sure. The aim of this form is to collect all the information required for a detailed report into Spedidam's database. This form is essential. And information can also be obtained from other available sources, such as international databases, but also from album covers, an internet search, and the tracks can be listened to determine the instruments played and the number of artists involved. With respect to foreign CMOs, with which Spedidam has signed an agreement providing for exchange of remuneration, as is the case with Credidam, again, Spedidam is also able to distribute to these foreign CMOs the remuneration for the use in France of their members' recordings that have been identified on the playlist. I don't think I have time to go into details about how the distribution is carried out, so I'll move on to the next part. The second system, the one not based on airtime, is called general distribution, and it takes place in two cases: when no playlists are available or usable. It's particularly the case in the television and sound venue sectors, but also for phonograms identified in the playlist available, but whose worth is below a minimum amount, and for which the search for the identity of participating artists is not carried out. Such system, very specific to Spedidam, consists of distributing a fraction of the ER to all performers who have participated in recordings registered in Spedidam's database, everyone, according to the musical genres identified by survey institutes
and according to other parameters. And with regard to foreign CMOs, an additional system based on the percentage of the repertoire of the foreign CMO represented in the available playlist is used for remuneration collected without available playlists. This means PEDIDAM allocates a lump sum that the foreign CMO shall distribute to its members in line with its own distribution rules. And I know that this slide is confusing, but anyway, if you have any question afterwards, I'll be happy to answer. I'm almost finished, but first, let's take a step back in the distribution process. I said earlier that it was important to identify the relevant phonograms and the participating artists. This identification is obviously necessary to determine to whom the money should be distributed, but above all to determine who is eligible to receive the money. And in particular, we'll look at the place where the recording was made and the nationality of the producer, as these factors determine the eligibility. Indeed, when the phonogram has been recorded within the EU or the EEA, all performers are eligible to the distribution of ER, regardless of their nationality. And when the phonogram has been recorded outside of the EU or the EEA, the performers may not be eligible if the producer is the national from a state that is not signatory of the International Convention providing for the ER, meaning Rome Convention and YPPT, or from a state who is a signatory, but which has made reservations to this convention, stating that it will not grant ER to French phonograms. So basically, we apply material reciprocity at the distribution level. But what happens to the sums that could not have been distributed because of these legal criteria? Well, let's call these sums the legal non-distributable amounts. These legal non-distributable amounts are allocated to PEDIDAM's cultural and social funds, set up to support and help performers with their projects. And in this respect, and to finish my presentation, I try to be quick as possible, I cannot but mention the RAP ruling rendered by the EU Court of Justice on 8 September 2020. Oh, I forgot to move my slides. Okay. So such ruling challenged the material reciprocity system I just mentioned. And I'll just remind that this case was between RAP, an Irish CMO of performers' rights, and PPI, an Irish CMO of phonogram producers' rights. They were arguing about their ER distribution agreement because under Irish law, the right to ER benefits performers only if they are citizens or residents in the EEA or if their performance takes place in the EEA, whereas non-EEA producers may be eligible to the ER, which creates unfairness according to RAP. And among the many points raised in this case, the court notably stated that despite the absence of reciprocity, an EU member state cannot exclude performers who are nationals of third countries from the benefits of the ER, even if those third countries have restricted the right to ER or do not grant it under reservations allowed by the YPPT. This decision was rendered in the context of an Irish law dispute, but if it were subsequently to be applicable under French law, which is not sure, it would significantly modify the panorama of the cultural and social funds of French CMOs, because for the record, the legal non-distributable sums of ER will not finance these funds anymore, because they will be directly distributed instead. In any case, this decision upset a lot of EU member states because it challenged the à la carte situation that the Rome Convention and the YPPT allowed regarding the distribution criteria for ER. And today, unless I'm mistaken, the European Commission is examining this matter with a view to finding a harmonized solution, which could involve amending the Article 8, Paragraph 2 of the Rental and Lending Directive of the ER. So, to be continued, and thank you for your attention. Merci Marion. Merci pour mentionner les bonnes relations entre Expedidam et Credidam. C'est fait part de notre histoire. Invit acum pe prietenul nostru,
Xavier Blanc să ne vorbească puțin despre gestiunea colectivă. E un domeniu larg pe care îl cunoaște foarte bine și ne cunoaște foarte bine din 1996. Thank you, Stefan, and thanks to the organizer for their invitation. It has always been a pleasure, and it's still a pleasure to be there and to work with our colleagues from Credidam to the interest of performers' rights through collective management. So I will give a brief overview of what we can consider as supportive to performers in the activities of collective management organization. In the previous speeches, most of the elements I will underline were already mentioned, but it's important to realize that collective management organizations are not only there to collectively manage performers' rights, it goes beyond that. As already indicated in the introduction from Johan, performers' collective management organizations were mainly created and developed after the adoption at international level of the Rome Convention of 1961, with as a main protection this remuneration for the broadcasting and communication to the public of commercial phonograms that was described just now, for example, in France. And of course, additional rights were then granted to performers, and we will have an overview of the legislation also at a later stage. So CMOs developed their technical activities, their administrative structures, their technical tools, and their IT equipment, like it has already been mentioned by the SCAP representative, and I know that our colleague will go more into detail on the IT activities of SCAP in the afternoon. So, collective management organizations are, of course, a main tool to manage performance rights. They must be under the control of right holders. They are dealing with intellectual property rights that are personal rights of performers, so they should be in the control of performers. Most of the time, they are non-profit structures. They can only collect and distribute, and they deduct operation costs and some other expenses, but they do not make any profit in their activities. So how can we describe briefly the support to performers of CMOs? I think it's important to realize that without CMOs, performance rights would simply not exist. If you want to collect equitable remuneration and you are a performer, can you collect it from all the radio, all the public place, all the restaurant, all the hotels, all the discotheques? Of course not. And that's the same when we will deal with private copying remuneration. So, in fact, in practice, no collective management organization for performers means, in practice, no rights, no efficiency, no practicability of performance rights. So the first element to mention is that no CMOs for performers, no right for performers in practice, except in certain cases for star performers. And of course, the main support for performers once these routes have been described is collection and distribution. And for some categories of performers, it's very important. It's an addition to their income when they are making live performance. And in practice, I've seen a number of times some performers who stopped their professional activities, but whose recording were still very much used, relying on this income of the use of their recording because they were not working anymore. So they needed this support, they needed this income coming from the use of their recording, even if they were not able to work anymore as performers. So this is an essential element for a number of performers, even if it is not at the center of their life, like for authors' rights, because it's a different category of right, like it has been explained by Johan. Another important element of CMO is that they have unified performers. They gather performers, they put them in one organization where you may have, it depends from some countries, but in some organizations you have together actors, singers, dancers, musicians, all kinds of performers,
like in Credidam. In other countries, like in Turkey, an organization for music sector, but it gathers performers. It puts them in one organization. It generates exchange between performers. It's uniting performers. Of course, there are other organizations that deal with performers' working conditions like unions, but they have different purpose. And in most of cases, there are cooperation between unions and collective management of organization of performers to develop the best possible protection of performers for working conditions, but also once their recordings are used, as it has been described. So it's another essential support for performers to put them together, to generate exchange between them, to unify them, and it simplifies the implementation of their right and the respect of their right. Another support for performers is that the fact that these two organizations, CMOs, generated a platform for discussion, for negotiation, for lobbying performers' rights, and at national, European, and international level. So it has given a united voice to performers to discuss politically, economically, and with the general public regarding their work and the use of their recordings. It has been more and more important during the past decade, where there were a lot of legislation adopted at national, international, and European level. And in that way, with such organization, and when they gather in organizations like APO artists, for instance, at European level, performers' rights are better recognized, generating greater attention and support at political and economical level. So it's also an essential element in the activities and in the support that CMOs are giving to performers. Another element that has been briefly mentioned is the fact that CMOs are also supporting cultural activities. As I said, the main task is to collect and distribute. But in a number of countries, you have some part of the fund connected that are dedicated to cultural activities to support live performance, concert, festival, recording like audio and audiovisual production, artistic schools, training. And in some countries, like in France, this is compulsory. A part of the collection must be dedicated to cultural activity with a certain level of control. And in a number of countries, it's a choice, a reliable and clever choice of the CMOs to also support cultural activities. It generates a better control in a number of cases on the condition of employment of performers, but it gives those who are financing employment of performers in some activities the possibility to control the way they are remunerated and employed for such activity like concert or recording session. And also it generates more cultural activity for the general public. There's a number of festivals that are financed by CMOs or cultural activities that would not take place, that would simply not exist without the support of performance CMOs. And it's also an activity developed by all CMOs, including other CMOs. So cultural support is one of the main elements of a number of performance collective management organizations besides the basic task of collecting and distributing remuneration. Another substantial element in the support of CMOs to performers is social support. Here also, in a number of performance CMOs, you have structures or you have financial support for performers facing economic difficulties like lack of employment, but also facing sickness, accident, and that's something that has been particularly important during the COVID period. During the COVID period, when a number of live performances were simply cancelled and prohibited, it was very important to support performers who lost their job for months and months, and some of them were left without any income. So in a number of collective management organizations of performers, they organize a system in order to be able to support performers during this difficult period. So this shows that CMOs, that's not only collecting and distributing, it's more than that.
this unifying performers, giving them a stronger voice, of course, increasing their possibility of remuneration in activities, giving more possibilities to communication politically and to the general public of the importance and the role of performers and performers' rights, supporting cultural activities, and also helping performers facing specific difficulties in their life. What is important is that these activities should always remain under the control of performers themselves in the administration of collective management organization, and that a transparency and a democratic process in the decision process for developing such activity be respected among CMOs. So in that way, performers will be more protected, they will have more support, and they will benefit from the developing role of collective management organization. And I think that to this extent, Credidam has this practice and experienced that since their creation in the middle of the 90s. So CMOs is not only a technical tool, it's a political and cultural element in the life of performers. So it's important to keep that in mind. Thank you very much. Sabie, este rândul nostru, avem în fața noastră experți internaționali. Dacă dorește cineva să pună întrebări, e momentul, acum să o facem. Bengu, do you have some questions, please? An idea? Mike is here. Este colega noastră din Turcia, de la Biroi, actriță. Hello everyone, it's a pleasure to be here today as the invitation of Credidam. I'm really glad to be here and thank you a lot for giving this opportunity to learn more about our colleagues. We are already in contact online, but it's my first opportunity to see them alive because with the opportunities that pandemic gave us, most of our conferences, seminars, and meetings are online now. And we can go online and check all these informations our colleagues already gave us. You can also do that and read them in many languages. But it is very important to understand what human connection matters and what performers actually highlight about it. Because as most of you said, and Ion, you also mentioned about it, we actually translate something as performing. And when we do that, we encourage others to learn more about what is important about being a human and not a machine, or the future so-called humans coming from the artificial intelligence side. So I think it will be very nice if there were youngsters among us who are being interested in these kind of information, which are the most important concern about being a real human. Because when you write something with artificial intelligence now, you cannot get any copyright. And if you're an artificial intelligence artist, also you cannot get copyright or royalty for being one. But we have to stand up for what is precious for us, what is only the value about being human to us. So being literate about these rights is the most important thing about future generations, I think. I think this is something that we should inherit to them. Thank you for all the good presentations, and I took this opportunity with me to Turkey, to my colleagues and to all my future colleagues as well, I mean youngsters, and I will do my best to invite you, maybe online or maybe face-to-face, and to make webinars or seminars and try to make other people more literate about the subject and do common work together. Thanks a lot. Thank you, Bengu. We have to, we have for a long time been together. You are part of Turkey
must be part of international community, and we are full of diligence together with our colleagues from ICE, with SCAPER to help you, and maybe this sort of conference which must organize in Istanbul with Turkish authorities in order to put in a good way the situation in Turkey as in our countries. We hope for the future. Dacă dintre dumneavoastră mai avem întrebări, vă rog, folosiți acest moment. Văd că tăcerea domnește, deci înțeleg că înțelepciunea a prevalat și permiteți să vă invit la o pauză să gustăm niște bunătăți aici în hol și să continuăm discuțiile între noi. It's time for a lunch break. Thank you very much. Looking forward to see you.
Let's continue. Intrăm pe a doua parte a discuțiilor noastre. Ne interesează provocările naționale, în plan național, privind drepturile artiștilor, interpreți sau executanți. Alina, este toată lumea? Mai este cineva care să vină? Ok. O invit pe doamna avocat Mariana Savu să ne vorbească despre evoluția dreptului de comunicare publică în România. Un subiect interesant, având în vedere că, la ora actuală, comunicarea publică asigură cea mai mare sumă colectată de Credidam. După apariția tarifelor, cea mai mare sumă era colectată de la cabliști, televiziuni, și acum am ajuns la comunicare publică. Doamna avocat, aveți cuvântul. Bună ziua, în primul rând, atât celor prezenți fizic cât și celor din mediul online. Profit de ocazie să mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Vă dați seama că după pauza de masă trebuie să fiu eu extrem de dinamică ca să reușesc să vă atrag cât de cât atenția. Că, în general, medicul recomandă după masă o pauză mică. Noi nu avem timp, trebuie să ne continuăm lucrările. Numele meu este Mariana Savu și astăzi am ales să trecem în revistă, să discutăm, poate interactiv, mi-ar plăcea mai mult, despre comunicarea publică. Am ales acest subiect pentru că toți dintre noi, acolo unde intrăm într-un spațiu public, în momentul în care auzim muzică, deci o fonogramă, utilizarea unei fonograme, acel deținător al spațiului, acel administrator al spațiului, trebuie să plătească drepturi. Prin urmare, dintre toate sursele de unde un organism de gestiune colectivă poate colecta, această sursă este cea mai dinamică, pentru că pot fi entități, utilizatori, societăți care într-un an sunt, în alt an să nu mai fie în piață. Deci să trecem în revistă. În prima fază am enumerat metodologiile, deci sunt niște norme de aplicare a legii dreptului de autor din România. Cred că ne mai amintim cu toții că primele norme de aplicare au fost hotărâri de guvern, după care legislația s-a modificat și nu mai avem hotărâri de guvern, deși din punctul meu de vedere ca avocat, ca jurist, apreciez că poziția, modalitatea de punere în practică a unei hotărâri de guvern era mai eficientă decât o decizie a ORDA, pentru că era mult mai greu de contestat o hotărâre de guvern decât o decizie ORDA. După modificarea legii din 2005, avem decizii ale ORDA, aveți o cronologie a deciziilor ORDA ca norme de aplicare în acest domeniu de comunicare publică și mai nou ne-am hotărât împreună cu colegii noștri de la UPFR să activăm acel articol din lege de actualizare a tarifelor și veți observa din prezentare că din anul 2006, când a fost ultima negociere, practic avem doar decizii ORDA de actualizare a tarifelor. Deci iată cum utilizatorii au de plătit niște remunerații cu sume destul de rezonabile, care în ultimii zeci de ani n-au fost decât actualizate. Știm cu toții definiția comunicării publice, nu o să intru să citesc o definiție din lege, am spus puțin mai devreme ce înseamnă această comunicare publică, cine ar trebui să plătească aceste tarife. Deci este vorba de utilizarea muzicii sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în orice spațiu public. În comunicare publică avem de-a face cu un drept la remunerație echitabilă. Prin urmare, artistul, interpret sau executant trebuie să beneficieze de o gestiune colectivă obligatorie.
Deci niciodată un artist, interpret sau executant nu se poate opune ca fonograma interpretată de el sau prestația artistică interpretată de el să fie interzisă, fiind vorba de acest domeniu, comunicare publică. De aceea, singura modalitate de gestionare a acestor remunerații rămâne gestiunea colectivă obligatorie. În legea națională avem o procedură prin care se ajunge la aceste tarife. Am indicat și articolele din lege. Practic, etapele de obținere a acestor remunerații sunt împărțite în negocieri, medierea are rol opțional și în situația în care la masa negocierilor nu s-a ajuns la o soluție comună, la încheierea unui protocol care să fie depus la ORDA în vederea publicării în monitor oficial, ajungem în instanță. Și instanța trebuie să pronunțe o hotărâre definitivă care să țină loc de metodologie, deci de normă de aplicare a legii. Procedura aceasta, personal, mi se pare extrem de greoaie. Negocierile au devenit mari consumatoare de timp, de bani, nu ajungi la niciun rezultat și următoarea etapă este instanța, unde surpriza noastră a fost ca cei care au profitat de modificarea legii și de această nouă modalitate de a obține o normă de aplicare a legii, să invoce tot felul de excepții procedurale, mai puțin procedurale, cu instanțe care poate la început n-au fost atât de specializate în domeniu și s-au admis niște excepții pe care acum Curtea de Apel să vedem cum le soluționează. Cert este, una peste alta, că o normă de aplicare a legii care până la modificarea din 2018, când s-a scos arbitrajul, putea dura maxim 4-5 luni. Acum, imaginați-vă că avem negocieri din 2018, care sunt în primă fază procedurală, deci pe rolul Tribunalului București, nici măcar n-am scăpat de instanța de fond și nu avem o normă de aplicare a legii. Motiv pentru care organismele de gestiune colectivă, în mod expres Credidam și UPFR, se văd nevoite să aplice o metodologie veche, o metodologie care nu mai corespunde întru totul ca terminologie cu modificările legislației, dar avem o prevedere legală care spune că până la publicarea în monitorul oficial a noilor metodologii trebuie să se aplice vechile metodologii. Am un panel cu remunerațiile colectate de Credidam din 2018 până în 2022 și aici mulțumesc colegilor mei de la Credidam care m-au ajutat să culeg aceste date, în mod special mulțumesc colegei mele Alina Drăgușin. Observați că există un trend de creștere cu eforturi destul de mari, pentru că, din păcate, suntem la ani buni de la publicarea legii în monitor oficial și dacă în alte țări, membre ale Uniunii Europene, guvernul a asigurat o informare corectă a utilizatorilor, a asigurat protocoale încheiate între Registrul Comerțului și organismele de gestiune colectivă, în România, când delegația Credidam a mers la Registrul Comerțului și a făcut această propunere ca un eventual dezvoltator sau inițiator de înființarea unei societăți comerciale să cunoască clar de la Registrul Comerțului ce autorizație are nevoie, ce
avize are nevoie, s-a refuzat acest lucru. De aceea, ați observat prezentările colegilor noștri, încasările în străinătate sunt mult mai mari decât ale noastre. Bine, nici nu putem compara întru totul dezvoltarea economică a unei țări cu cealaltă, dar totuși pârghiile care ar putea fi realizate în eficientizarea punerii în practică a acestor drepturi nu sunt activate. Este foarte adevărat că acest domeniu, începând cu 2018, a devenit principala sursă de colectare. N-am să intru în detaliu de ce a devenit comunicarea publică o sursă de colectare cu remunerații mai consistente decât cablu și TV. Spre finalul prezentării o să antamez puțin o decizie a Curții Europene de Justiție. Cert este că este și domeniul de colectare cel mai greoi. Ca să poți să faci colectare pe comunicare publică, prin comunicare publică, înțelegând cele două componente, ambiental și lucrativul. Ambiental este acolo unde se folosește muzică în scop de ambient, iar lucrativ este acolo unde entitatea respectivă nu-și poate desfășura activitatea decât prin utilizarea muzicii, cum avem, de exemplu, cluburile. De ce și pentru prestații artistice în domeniul audiovizual, gestiunea colectivă trebuie să rămână obligatorie? Și poate vă întrebați de ce am ridicat această problemă. Această problemă am ridicat-o astăzi în conferință pentru că în acest moment, într-o altă locație, au început negocierile declanșate de anumiți utilizatori pentru comunicare publică. Deși negocierea trebuie să existe și stabilirea programului de negociere trebuie să fie de conivență, constatăm că pentru negocierea care s-a declanșat astăzi, o parte impune un program celeilalte părți. Deci vă dați seama că asta nu mai este vorba despre o negociere reală, ci probabil vor doar să bifeze că trec cele 60 de zile, termenul prevăzut de lege în care să negociezi, după care doresc să ajungem în fața instanței de judecată. În noile propuneri am observat că prestațiile artistice din domeniul audiovizual pentru comunicare publică s-a făcut o rubrică specială și s-a apreciat că este gestiune colectivă facultativă. Au vorbit înaintea noastră reprezentanții unor state extrem de importante, cum este Spania, Franța, și ați observat că în aceste state, cu un respect pentru proprietatea intelectuală, cu un respect pentru legislație în general, comunicarea publică în întregime este gestiune colectivă obligatorie. Ceea ce se încearcă să se realizeze la noi este, din nou, un pol de forță al unor părți care pretind că vor să negocieze, tocmai pentru a dezechilibra o sursă care în ultimii ani a devenit extrem de eficientă și de importantă ca și cuantum al remunerației pe care îl repartizăm artiștilor interpreți. Vă spuneam puțin mai devreme că o să antamez puțin o decizie a Curții Europene de Justiție, și anume Atresmedia, o soluție dată de Curtea Europeană de Justiție pornită de la colegii noștri din Spania, care cel puțin în România a creat destul de multe dezechilibre, de la probabil aprofundarea corectă a acestei decizii, care, din punctul nostru de vedere, al avocaților de la Credidam, nouă ni se pare extrem de clară, cel puțin în comunicare publică nu poate fi aplicată. Am constatat cu bucurie că și opinia instanțelor de judecată este aceeași
Și această decizie a Curții Europene de Justiție poate fi aplicată organismelor de televiziune, dar și aici trebuie analizate foarte bine criteriile indicate de Curtea Europeană de Justiție în motivare. Concluzia este că A3 Media și aplicarea acestei decizii a Curții Europene de Justiție în comunicare publică nu își găsește locul. Aș vrea să mai spun că în ultimii ani și în special din anul 2022, organismele de gestiune colectivă au fost supuse unor eforturi extrem de mari după modificările legislative, în sensul că o modificare extrem de importantă și care a produs un dezechilibru în activitatea organismelor de gestiune colectivă este aceea că organismele de gestiune colectivă nu mai pot face colectare, nu mai pot încasa remunerații decât în baza facturii fiscale. Deci avem o lege, avem o prevedere legală, avem o obligație a utilizatorului de a achita și în 2022 legiuitorul a venit și a spus da, dar nu mai puteți încasa aceste remunerații decât după ce organismul de gestiune colectivă emite factură fiscală. Emiterea unei facturi fiscale de către organismul de gestiune colectivă, care este o asociație non-profit, a creat dezechilibre pentru că TVA-ul facturat nu are de unde să fie susținut. Nu o să intru eu în detalii, pentru că imediat după mine urmează colegul nostru, avocatul Mădălin Niculeasa, un specialist în fiscalitate și în special în proprietate intelectuală, care sunt convinsă că o să vă dea detalii cu privire la acest aspect, mai ales că este avocatul care duce o serie de procese legate de TVA pentru domeniul proprietății intelectuale. Eu vă mulțumesc, nu știu cât am reușit să vă rețin atenția și la finalul panelului, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu drag. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Acum vreau să schimb puțin formatul. Dacă sunt întrebări, vă rog frumos să utilizez. If you have questions, please. Vin cu o precizare. În România, organismele de gestiune colectivă nu pot cheltui mai mult de 15% din sumele colectate și repartizate. Ori, a identifica toți agenții economici din zona comunicării publice, eu fac o comparație cu zborul către lună. Cele mai mari costuri ai la început, când trebuie să identifici aceste agenți economice. La ora actuală avem circa 35.000 de agenți economici identificați, din care foarte mulți nu plătesc. Nu plătesc comentând legea. Ei nu vor să plătească, consider că li se fură banii. După 27 de ani, noi discutăm dacă legea asta chiar există sau dacă e corectă. Bun, trecem mai departe. Mulțumesc, Liliana. Îl invit pe domnul avocat Niculeasa să ne dea niște detalii importante despre corelarea, activitatea organismului de gestiune colectivă în relațiile fiscale și sistemul extrem de complicate pe care trecem noi în România. Da, bună ziua! Numele meu e Niculeasa. Acum nu știu dacă sunt specialist neapărat în fiscalitate, nu prea îmi place cuvântul acesta de specialist, dar e adevărat că în decursul timpului am ajuns să mă împrietenesc suficient de bine cu materia aceasta a dreptului fiscal. Și ceea ce eu am înțeles de asemenea din experiența mea profesională e că nu e lucru ușor să împerechezi într-o discuție sau într-o exprimare publică problemele de fiscalitate cu problemele de proprietate intelectuală, cu creativitatea în general. Și
am încercat să-mi imaginez care ar fi dialogul pe care proprietatea intelectuală l-ar purta cu fiscalitatea dacă cele două aspecte s-ar personifica și ar căpăta un fel de autonomie ideatică și ar ajunge să dialogueze una cu alta. N-am reușit să creez eu, pentru că nu sunt un mare artist în chestiunea aceasta, dar am găsit în literatură un dialog care, din punctul meu de vedere, reflectă absolut excepțional și copy-paste acest dialog despre care vorbeam. În Frații Karamazov al lui Dostoevski există un poem, există câteva capitole numită Legenda Marelui Inchizitor. Și se face că Iisus coboară la Sevilla la un moment dat, în timpul unei procesiuni religioase, și intră în dialog cu Marele Inchizitor de la acea vreme. Dar dialogul este într-un fel dezechilibrat, pentru că întrebările și rostul discuției sunt stabilite mereu de către Marele Inchizitor. Nu intru în discuție despre ce întrebări spune, despre rostul creștinismului, nu asta era. Dar Marele Inchizitor tot întreabă și Iisus tace. Pe parcursul acestui întreg dialog, Iisus tace, nu spune nimica. Sigur că a rămas să se interpreteze nu vorbele inchizitoriului, Marelui Inchizitor, ci tăcerea lui Iisus. Și două au fost explicațiile care în decursul timpului s-au impus. Prima explicație pe care a fost dată tăcerii a fost aceea că lucrurile absolut esențiale nu pot fi exprimate în cuvinte. Prezența Marelui Inchizitor n-ar fi schimbat cu nimic discuția. Nu l-ar fi convins nici pe inchizitor și nu. Și a doua chestiune, care are aplicabilitate în problema fiscală, ca să înțelegeți că paranteza pe care am făcut-o nu este neapărat ruptă din context, a doua explicație a fost dată că Iisus este răbdător. A avut încredere și răbdare că Marele Inchizitor va ajunge să înțeleagă esența aspectelor pe care le-a pus în discuție în decursul timpului. Acesta este dialogul pe care proprietatea intelectuală îl poartă cu fiscalitatea. Pentru că fiscalitatea, nu numai în România, dar fiscalitatea de principiu tot atacă, tot se îndreaptă către proprietatea intelectuală, tot îi ridică probleme, îi pervertește, dacă vreți, inclusiv natura și tot întreabă. Și proprietatea intelectuală tace, are răbdare, este încrezătoare. Și felul acesta de dialog în care proprietatea intelectuală rezistă întrebărilor pe care le pune fiscalitatea se întâmplă și pe acest subiect despre care eu vă vorbesc, în sensul că la noi există o distinție fundamentală între impozitele directe și impozitele indirecte. Impozitele directe sunt impozitul pe venit, contribuțiile. Impozitele indirecte sunt TVA-ul. Nu sunt mari probleme de natură fiscală, de natură legislativă în ceea ce privește impozitele directe, în ceea ce privește impozitul pe venit, în ceea ce privește contribuțiile. Lucrurile sunt acolo oarecum bătătorite pentru că nu există un principiu superior. Acolo statul român își este suveran sieși, adică el nu are un principiu, nu are un drept al Uniunii Europene, de exemplu, la care să se raporteze, ci face ceea ce vrea și ceea ce poate. Ori pe acest tărâm al impozitului pe venit, al contribuțiilor, nu sunt multe discuții de purtat. În schimb, sunt multe discuții și au rezultat multe, inclusiv procese din această perspectivă, a TVA-ului. Iar problema TVA-ului nu se răsfrânge doar asupra organismelor de gestiune colectivă, nu doar asupra Credidam, se răsfrânge și asupra artiștilor. Pentru că modalitatea în care este structurată atât funcționarea Credidam, atât relația dintre Credidam, artiști și utilizatori, dar și modalitatea în care este structurată fiscalitatea, face ca ceea ce se răsfrânge asupra Credidam să se răsfrângă și asupra artiștilor. Ceea ce se răsfrânge asupra artiștilor să se răsfrângă și asupra organismului de gestiune colectivă. Și vorbeam despre răbdarea, despre cât de înțelept era Iisus și cât de înțeleaptă este proprietatea intelectuală în fața asaltului fiscalității. În materie de TVA, statul român, la nivel legislativ, n-a fost proactiv. În sensul că, în materie de TVA, existând acest principiu superior al dreptului Uniunii Europene, pentru că TVA-ul, spre deosebire de alte aspecte ale fiscalității, este cel mai reglementat domeniu de la nivelul Uniunii Europene. Există o directivă 2006/112 care reglementează la nivel de detaliu. Posibilitatea statului român de a deroga de la respectiva directivă este extrem de limitată. Marja de acțiune a statului este limitată, pentru că este un drept acoperit de dreptul Uniunii Europene. Și acolo avem așa:
a intervenit în 2016 o hotărâre numită SAUP, care a scos din domeniul de aplicare, a considerat că nu se aplică TVA la copia privată. Asta s-a întâmplat la nivelul Uniunii Europene. Este această hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene. În 2017 a venit în Alta Curte de Casație printr-o hotărâre 48 pe 2017, care a scos din domeniul TVA, a considerat că nu se aplică TVA, inclusiv pentru radiodifuzare, comunicare publică și comision. Deci avem, pe de o parte, prima dată am avut Curtea de Justiție a Uniunii Europene, după aceea am venit în Alta Curte de Casație printr-o hotărâre pronunțată într-o procedură care este obligatorie și opozabilă tuturor, nu numai părților din proces, care a pronunțat această hotărâre. Dar ce se întâmplă? Statul român, fiind tributar în continuare unui reflex de a aplica doar ceea ce îi convine și nu ceea ce trebuie, dintre cele două hotărâri, dintre hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene și hotărârea Înaltei Curți de Casație, a inclus în normele metodologice ale codului fiscal doar hotărârea Înaltei Curții Europene de Justiție. Adică a exclus din sfera de aplicare a TVA-ului copia privată, a lăsat în sfera de aplicare a TVA-ului celelalte drepturi, dar a lăsat inclusiv comisionul aplicabil copiei private. Deci, statul român, deși avea două hotărâri judecătorești obligatorii, a aplicat doar una. Și nici pe aceea n-a aplicat-o în integralitate, și a aplicat-o parțial. Anumiți contribuabili, ca să nu dau eu nume acum, principiali, au ridicat această problemă la instanța judecătorească. Au atacat normele metodologice care au aplicat parțial doar o hotărâre judecătorească și n-au aplicat și cealaltă hotărâre judecătorească, hotărârea Înaltei Curți de Casație. Curtea de Apel București a dat dreptate și a spus, într-adevăr, statul român, guvernul, când a adoptat normele metodologice, era punctul 92 din vechile norme metodologice, când a adoptat aceste norme metodologice, a greșit, pentru că nu trebuia să aplice doar hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene, trebuia să aplice și hotărârea Înaltei Curți de Casație. Acest proces a evoluat pentru că era o problemă principială. Se cerea anularea unui articol dintr-un act normativ. Dacă se admitea în mod definitiv sau dacă se va admite, sau ca să o spună, când se va admite în mod definitiv această problemă, hotărârea va produce efecte pentru toată lumea, adică va scoate din activul legislativ acele articole și le va îndepărta. Ajungând la Înalta Curte de Casație, după multe dezbateri, Înalta Curte de Casație a venit cu propria inițiativă, cu propria interpretare. Zice, este foarte adevărat că există hotărârea SAUP din 2016, este foarte adevărat că există hotărârea Înaltei Curți de Casație din 2017, dar noi considerăm că aceste două hotărâri judecătorești au deslușit doar o parte a lanțului, a circuitului juridic, în sensul că, spune Înalta Curte, noi credem că cele două hotărâri judecătorești s-au uitat doar la relația dintre organismul de gestiune colectivă și utilizatori. Aceste hotărâri judecătorești nu s-au uitat la relația dintre organismul de gestiune colectivă și artiști. Și zice, pentru aceasta, ca să ne deslușim, ne mai ducem o dată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, să o întrebăm dacă pe relația dintre organismul de gestiune colectivă și artiști, comisionul își păstrează regimul de accesoriu față de principal, în sensul că dacă operațiunea principală, suma principală colectată, nu a fost supusă TVA-ului, comisionul fiind bucată și fiind o obligație legală, pentru că nu este o chestiune pe care un organism de gestiune colectivă o face sivoluiere pentru că așa dorește. O face pentru că, dintr-o rațiune de interes public, statul a determinat această chestiune și întreabă Curtea de Justiție, întreabă Înalta Curte de Casație, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pe relația dintre organismul de gestiune colectivă și artiști, comisionul trebuie să fie cu TVA sau fără TVA? Și suntem în acest stadiu în care s-au ridicat întrebările. Nu s-au deslușit. Urmează ca Curtea de Justiție a Uniunii Europene să deslușească să lămurească
inclusiv această verigă din acest lanț. Sigur că deslușirea pe care Uniunea Europeană o va da acestei probleme se va răsfrânge nu numai asupra organismelor de gestiune colectivă, se va răsfrânge și artiștilor, pentru că este ceea ce vorbea doamna avocat Sabu despre, în final, cine, cum și de unde se va suporta acest TVA, pentru că se poate ajunge, dacă se rup regimurile, în sensul că pentru drepturile colectate se stabilește un regim din perspectiva TVA-ului, iar pentru comision se stabilește un alt regim, independent de regimul care a fost atribuit aspectului principal, se poate ajunge la ipoteza în care se colectează suma fără TVA, dar comisionul trebuie să fie cu TVA. Și nu cred că este o chestiune complicată, încât să vă dați și dumneavoastră seama ce monstruozități fiscal-contabile ar putea rezulta din această chestiune. Nu cred că se vor opri lucrurile aici. Și nu se vor opri aici pentru că există, ceea ce eu spuneam, acest apetit al statului de a se strecura, de a aplica dispozițiile, că nu vorbim aici de dispoziții legale principiale de la nivel superior, de a aplica hotărârile judecătorești, nu știu cum să spun, sivoluere, cum se zice, că așa își doresc domniile lor. Vreau să spun că asta încerc să spun și cu asta concluzionez, că sigur, Curtea de Justiție a Uniunii Europene va stabili într-un fel, comisionul este sau nu este cu TVA. Își va însuși punctul de vedere al Înaltei Curți de Casație care cere, Înalta Curte de Casație de la noi cere Curții de Justiție a Uniunii Europene ca această sumă, comisionul legal, cei nu mai mult de 15% despre care vorbea domnul Gheorghiu, regimul acestei sume să fie determinată în mod independent și autonom, adică să o scoată, să o rupă din întreaga sumă pe care o colectează organismul de gestiune colectivă și să se uite la ea în mod autonom. Îmi doresc tare mult ca nu această interpretare să prevaleze, pentru că există o grămadă de alte argumente, inclusiv în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, care spun exact pe dos. În continuare, proprietatea intelectuală așteaptă. N-am ce să... Așteaptă să vadă cum vor desluși alții probleme. Vă mulțumesc, dacă aveți dumneavoastră întrebări. Domnul avocat n-a scăpat, avem un coleg, Iulian Varabaite. Bună ziua, mă numesc Iulian Varabaite. E o întrebare care mă bântuie de multă vreme. În primul rând, lingvistic, taxă pe valoarea adăugată, Mehrwertsteuer, Value Added Tax. Ca să restrângem la un singur termen, ce valoare adăugată are comisionul ca să poată fi considerată taxabilă ca valoare adăugată? Comisionul nu e o marfă, nu este un obiect care a fost vândut cu un preț mai mare. Nu este... Cum poate avea TVA ca idee? Se consideră că este ceea ce face organismul de gestiune colectivă către dumneavoastră, este o activitate economică, este o prestare de servicii. Bun. Și comisionul este o contraprestație. Până și denumirea spune că nu e, da. De aceea am început cu frații Karamazov și cu Dostoevski, pentru că antinomia și contradictorialitatea între modul în care se deslușește sau, cum spuneți dumneavoastră, termenii folosiți în materie de TVA sunt în flagrantă contradicție cu toată activitatea dumneavoastră de creație. De asta spuneam că fiscalitatea schimbă natura, adică modul în care proprietatea intelectuală este reglementată și definită în legea drepturilor de autor nu capătă autonomie în fața fiscalității. Fiscalitatea vine cu propriul bagaj și cu propriile instituții în care schimbă inclusiv esențe. Și eu. Mulțumim foarte mult. Îl invit pe... Da. Luați din TVA, ei se vor întoarce oricum la stat, pentru că persoana fizică care beneficiază de acest remunerație
va întoarce banii la stat prin cumpărând. Deci oricum TVA-ul se plătește prin produsele pe care le acopere. Persoana fizică nu-și deduce TVA-ul nicăieri, corect? Sigur că da. Dar mai sunt alte domenii în care se întâmplă lucrul acesta, în care consumatorul final suportă TVA-ul la sfârșitul zilei. Adică el îl plătește, dar nu poate să și-l mai recupereze de nicăieri. Exact. Ceea ce se va întâmpla. Ceea ce se întâmplă, exact. E o ipoteză care se poate aplica inclusiv aici. Mulțumesc foarte mult, domnule avocat Niculeasa. Mai cineva? Alina, te rog microfonul. Cine dorește? Ok. Da. Spune și numele, vă rog frumos. Remunerația în cazul artiștilor cu 19% pe cei 15% în momentul distribuției. Cred că asta e de fapt problema. Va depinde foarte mult calculul acesta matematic de argumentele juridice pe care Curtea de Justiție a Uniunii Europene le va folosi pentru ipoteza în care ajunge la concluzia că și comisionul este supus TVA-ului, are două linii de argumentație. Pe de o parte să spună că este rupt, comisionul este extras din suma totală, are un regim propriu și dacă se aplică această linie de argumentație se ajunge la ceea ce spuneți dumneavoastră, sau poate să spună pe partea cealaltă că este o contraprestație și acolo cred că nu știu dacă așa va fi calculul. Depinde foarte mult de argumentele, cred eu. Calculul va fi influențat de argumentele pe care le vor folosi. Bun, mulțumesc. Vă propun să mergem mai departe și îl invit pe un vechi prieten al nostru, domnul avocat Petru Ciobanu, să ne comunice o informație importantă în domeniul artiștilor interpreți. Mulțumesc frumos pentru invitație. Acum va trebui să continui linia pe care Mădălin a impus-o, vorbind de frații Karamazov. Eu aș vrea să vorbesc despre An. El a scris o carte, Excelența legii, a fost singurul român care a refuzat postul de ministru al Justiției și avea un principiu extrem de interesant. Dreptul are două constante, proprietatea și libertatea. Când vorbim de proprietate, vorbim de drept civil în sens larg. Când vorbim de libertate, vorbim de drept penal. Statul român nu ocrotește proprietatea, fiindcă drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile conexe sunt tot drepturi de proprietate. Mădălin probabil n-a intrat mai mult, fiindcă el este un fin analist în fiscal, dar statul român, de regulă, prin politicile pe care le practică, reprezintă și un factor criminogen. Atunci când povara o lasă pe cetățean, pe cel care este persoană fizică, să suporte TVA-ul la sfârșit, de fapt îl determină să săvârșească anumite fapte de natură penală. Eu voi vorbi de ceea ce înseamnă investigarea infracțiunilor de proprietate intelectuală în sens larg. Voi vorbi tehnic, voi puncta anumite aspecte și dacă sunt întrebări din partea noastră din sală, la fel o să vă răspund cu plăcere. În primul rând, se discută despre investigarea unor infracțiuni, fie că este vorba de infracțiuni de drept comun sau infracțiuni specializate, se discută de modurile de sesizare. Există niște texte exprese în cod de procedură penală care vorbesc de 4 modalități de sesizare. Plângere, denunț, plângere prealabilă, dar în realitate specifică de sesizare. Se referă la anumite acte care sunt încheiate de instituții sau autorități în domeniu. Sunt acele procese verbale pe care le pot face anumiți funcționari publici cu atribuțiuni de control în domeniu. Iar în domeniul dreptului de autor sau dreptul conexe sunt două autorități care pot să încheie procese verbale atunci când sunt încălcate anumite dispoziții sau să săvârșesc fapte de natură penală cu privire la legislația pe care au obligația să o controleze. Avem ORDA și CNA-ul, Consiliul Național al Judecătorului. De regulă, în practică, aceste procese verbale nu sunt cel mai bine întocmite, ele trebuie să constate situația de fapt în mod clar și să dispună și conservarea unor probe pe care le-au găsit la fața locului.
A doua problemă se referă la competența de investigare și de soluționare a astfel de infracțiuni. În primul rând, din păcate, este o competență generală, este vorba de parchetele de pe lângă judecătorii, fiindcă dispozițiile legale nu dau în competența altor unități de parchet investigarea acestor fapte. Deci avem parchet de pe lângă judecătorii ca investigație, avem organe de cercetare penală ale poliției judiciare și avem judecătorile care soluționează cauza în primă instanță. O să vorbesc la final de o singură unitate de parchet atunci când discutăm de infracțiuni de contrafacere, piraterie, dar care să aibă și conexiuni în ceea ce înseamnă evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt mai multe probleme care trebuie să fie clarificate în cadrul investigației. În primul rând, mă refer la identificarea bunurilor care sunt produse infracțiunii. Vorbim de mărfuri pirat, mărfuri contrafăcute, ele trebuie să fie foarte clar identificate, dar cu atât mai mult trebuie să fie și individualizate. Asta înseamnă conținut, suport, forma în care sunt găsite. Trebuie să se stabilească care sunt acele drepturi de autor care au fost încălcate sau operele care au fost utilizate fără consimțământ. După ce se identifică acest lucru, într-o perioadă foarte scurtă de timp, de la momentul sesizării, ar trebui să fie audiate aceste persoane care sunt titulare drepturilor în calitate de persoane vătămate. Ele se pot constitui părți civile sau pot participa în procesul penal în calitate de martori. Este foarte important să fie identificat fiecare făptuitor, este foarte important să fie identificată activitatea lui desfășurată, rolul pe care a avut și toată activitatea în ansamblu. De regulă, când discutăm de infracțiuni care privesc drepturile de proprietate intelectuală, nu discutăm de un singur autor. Sunt de regulă coautori, putem să avem și instigatori, putem să avem și tăinuitori și complice. Ce este foarte important, să se identifice proveniența bunurilor, unde sunt acestea contrafăcute, unde sunt fabricate. Trebuie să identifice produsul original care ajută la copierea acelor bunuri. Contează foarte mult să se stabilească tot circuitul, de la producție, contrafacere, transport, desfacere, comercializare. Contează foarte mult să fie identificate persoanele care au beneficiat de pe urma săvârșirii infracțiunii din două motive. Unu, s-ar putea să fie audiați ca martori pe situația de fapt, să facă dovadă că s-au săvârșit infracțiuni, sau pot să prezinte date și informații foarte utile în momentul în care se poate dispune tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor care sunt implicate în săvârșirea infracțiunilor. Contează foarte mult să fie identificată locația unde bunurile acestea sunt piratate, contrafăcute sau săvârșesc infracțiuni, fiindcă locația aceea este cea mai importantă în ceea ce privește urmele sau produsul săvârșirii infracțiunii. Este la fel de important să se stabilească prejudiciul produs în cauză și beneficiile pe care le-a avut fiecare făptuitor, fiindcă este posibil ca beneficiile să fie doar în patrimoniul unei singure persoane, cel care poate să conducă o anumită rețea de contrafăcători. Sunt mai multe activități de investigare penală care se întreprind ca direcții metodologice. În primul rând, este bine că atunci când se vășește o infracțiune cu ajutorul internetului, să se realizeze capturi de ecran în timp real. Asta ce înseamnă? Că se pot fotografia, se pot înregistra pe bandă videomagnetică, dar principalul mijloc de documentare procedurală într-un proces penal este un proces verbal. De aceea, Vintilă Dongoros spunea că procesul verbal trebuie să fie foarte riguros întocmit de către cel care îl redactează. Pe de altă parte, este important să se obțină anumite date financiare despre persoanele care sunt implicate în tot lanțul acesta infracțional. De cele mai multe ori sunt utilizate societăți, unele care au o viață juridică limitată, sunt alte societăți tip fantomă pentru a nu răspunde din punct de vedere penal. Ce este foarte important? Că atunci când este sesizat un organ judiciar, înainte de a se dispune începerea urmăririi penale în rem pentru faptă, să facă o serie de verificări preliminare. Asta ce înseamnă? Dacă persoana fizică care a făcut sesizarea există, dacă persoana despre care se vorbește există, dacă aspectele care sunt menționate în sesizare, în procesul verbal, există în realitate și, o să spun pe răspundere profesională, ceea ce este mai important, este bine să vadă care este legislația aplicabilă. În domeniul acesta de proprietate intelectuală, legislația este volatilă, se schimbă foarte, foarte des și de cele mai multe ori, nefiind unități de parchet specializate, nu e vorba de o pregătire temeinică pe ceea ce înseamnă legislația. Din punct de vedere tactic-operativ, ar trebui să se efectueze o serie de activități
procesuale. Asta înseamnă că un procuror care investigează cauza trebuie să ducă să ceară autorizație la un judecător drepturi și libertăți în ceea ce privește conservarea datelor informatice. Într-un timp operativ trebuie să comunice ordonanța către societate să-mi conserve datele informatice și după ce am autorizarea de la judecător drepturi și libertăți în cel mai scurt timp să-mi comunice toate datele informatice. De cele mai multe ori sunt persoane juridice care sunt în anumite locații care le permit să nu răspundă din punct de vedere penal offshore-uri și atunci este nevoie de o comisie rogatorie. Se creează un cadru procesual internațional. De cele mai multe ori, Ministerul Justiției răspunde cu pasivitate la astfel de solicitări, fiindcă, nefiind infracțiuni, crimă, violuri sau infracțiuni de omor, nu interesează că o persoană sau un organism de gestiune colectivă are un prejudiciu. Se poate solicita rulajul pe cont al unei persoane juridice, al unei persoane fizice. La fel, contează autorizația de la judecător drepturi și libertăți, dar prezintă foarte multe informații. Văd cine a alimentat contul, văd care este perioada de așteptare, văd către cine efectuează plăți. De cele mai multe ori, e bine că atunci când se începe urmărirea penală in rem, să se obțină date și informații despre persoanele fizice și persoanele juridice implicate. Asta ce înseamnă date și informații? Mă interesează dacă persoana fizică a mai fost implicată într-o cauză penală, dacă acea cauză penală a fost soluționată, asta mi arată perseverența infracțională, mi arată cazierul judiciar. 2. Dacă este vorba de societăți comerciale, am nevoie de tot dosarul de la Registrul Comerțului. Mă interesează cine a deschis societatea, cine este persoana împuternicită, cine face plăți. De ce spun acest lucru? Sunt birouri și servicii specializate din cadrul Ministerului de Interne care se ocupă cu analiza informațiilor, dar pot să solicit foarte multe date și relații și de la serviciile secrete și serviciile de siguranță națională. Și aici este un punct care prezintă interes. Statul român reacționează doar atunci când veniturile obținute din astfel de infracțiuni sunt evazionate, și discutăm de evaziune fiscală, sau produsul infracțiunilor este spălat. Asta înseamnă că pe lângă infracțiune prevăzută de legea 8 pe 96 și legea 84 pe 98, am și infracțiune evaziune fiscală și spălare de bani. Asta înseamnă că mi-atrage competența de investigare la DICOT. Asta înseamnă că pot să dispun anumite măsuri de supraveghere tehnică, pot să folosesc investigator sub acoperire, pot să folosesc informator, pot să folosesc colaborator. Asta înseamnă că pot să mă duc să cer o autorizație pentru o percheziție domiciliară, iar dacă știu să efectuez o investigație înainte de a solicita percheziția domiciliară, mă duc și obțin date și informații despre locații, despre persoanele care săvârșesc fapte de natură penală. Ce este foarte important în astfel de investigații, și din păcate în practică nu se întâmplă, atunci când se hotărăște momentul operativ la care se efectuează percheziția domiciliară, este foarte important să se efectueze și o percheziție a unui autoturism. De ce? Fiindcă persoanele implicate în astfel de infracțiuni dețin în autoturisme carduri bancare, documente, înscrisuri, care prezintă o importanță foarte mare pentru anchetă. În situația în care se dispune să efectuează o percheziție domiciliară, trebuie să stabilească foarte clar care sunt bunurile care se ridică. Interes prezintă mediile de stocare, sistemele de calcul, memoriile externe, telefoanele, unde am toate conversațiile pe WhatsApp, unde se spune că sunt criptate, sau orice mediu de stocare electronic. După ce am ridicat aceste bunuri la percheziție, trebuie să solicit autorizația pentru percheziția informatică. De ce? Fiindcă mă ajută să văd comunicarea în timp real și pot să fac toată harta relațională a persoanelor implicate. Iarăși este foarte important să se dispună să efectueze percheziții, fie că sunt percheziții de natură tehnică, fie că sunt percheziții constatări și expertize, fie că sunt constatări de natură tehnică, constatări contabile sau expertize fiscal-contabile. Este foarte important ca acestea să nu dispună nici prematur când am suficiente date, dar nici tardiv când ceea ce vreau să obțin din acest mijloc procesual să fie obținut în cauză. Contează să fie dispuse măsuri asigurătorii pentru a se recupera prejudiciul, dar și pentru a se poate dispune după aceea confiscarea specială sau confiscarea extinsă, fiindcă nu poți să lași pe cineva care a săvârșit infracțiuni să se bucure de produsul infracțiunii și ceea ce este mult mai important, legislația în vigoare la acest moment conține și anumite norme de prevenție, dar nu așa cum ar trebui. Legislația a fost modificată în urma unor norme comunitare. Sunt 3 cauze care, din punctul meu de vedere, reprezintă niște norme de prevenție. În primul rând, există o cauză de impunitate. Persoanele care denunță săvârșirea unor fapte de natură penală înainte de a se începe urmărirea penală beneficiază de o cauză de impunitate în sensul că nu răspund penal. Este bine, dar este limitată doar la 193
din legea dreptului de autor. O altă cauză de impunitate se referă la faptul că atunci când se investighează, este urmărirea penală începută, persoana care are calitatea procesuală de suspect sau inculpat denunță și alte persoane care au săvârșit infracțiuni. Da? Participație penală. Îi se reduce pedeapsa la jumătate. Și ultima cauză de prevenție se referă la situația în care o persoană fizică, juridică, este trimisă în judecată, dacă până la finalizarea cercetării judecătorești în fond, limitele de pedeapsă se reduc la jumătate. Este și benefic, dar este și, din punctul de vedere, norma dictată nu este cea mai bună. De ce vă spun acest lucru? Trebuie să-i dau un beneficiu legal unei persoane care oferă ajutor autorităților judiciare, dar nu pot să limitez doar la cercetarea judecătorească în fond. Și vă dau un exemplu, s-ar putea ca cercetarea judecătorească să fie efectuată de către o instanță necompetentă sau să fie efectuată cu încălcarea unor drepturi procesuale. Se exercită calea de atac a apelului, după aceea se revine din nou la judecata în fond. Și am pierdut acel termen la care se plătesc prejudiciul. Din punct de vedere corect, constituțional, beneficiază de reducerea la jumătatea pedepsei persoanele care achită prejudiciul integral până la finalizarea cercetării judecătorești, fără să limiteze la fondul cauzei. Ar mai fi un pic de discutat, dar mă opresc aici. Dacă sunt întrebări, o să vă răspund cu plăcere, fiindcă este un timp limitat pentru fiecare vorbitor. Dacă avem întrebări. Domnul avocat Petruț Șoban a introdus într-o zonă în care, aparent, ar trebui să fim foarte departe. Din păcate, istoricul, credeam, ne-a dus deseori în situații imposibile. Mulțumim domnului avocat care ne-a asistat să trecem de aceste momente dificile. O invit pe doamna avocat Luiza Creața să ne facă o prezentare ca reprezentant a unui post de televiziune. Deci avem un utilizator care are un punct de vedere. Mersi frumos. Vă rog. O secundă. Închis. Mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a vorbi în cadrul conferinței. Fiind invitată într-un panel care are ca scop provocările din plan național, voi prezenta puțin perspectiva utilizatorilor și voi lua ca exemplu un post de televiziune local, City TV Târgu Mureș, care a reușit prin utilizarea instrumentelor din zona gestiunii colective, respectiv licența neexclusivă de radiodifuzare a prestațiilor artiștilor în domeniul audiovizual, a reușit să creeze un content de calitate. A reușit să creeze content de calitate. Ok, dă-mi ăla. Unde e? Scuze. Câteva informații despre City TV Târgu Mureș. Este o televiziune mică, o televiziune locală. Pentru invitații străini, România este divizată în 41 de unități administrativ-teritoriale, 41 de județe. City TV Târgu Mureș are ca arie de acoperire practic a 41 parte din teritoriul României. Se adresează unui public local de aproximativ 135.000 de locuitori, într-o zonă cu o largă comunitate de etnici maghiari, 42% din populația județului. Înființată recent, în 2019, în scurt timp reușește să obțină premii locale, reușește să se afilieze Asociației Televiziunilor. Ca să vă dați seama cam cât e de mică, are un program limitat, 9 ore pe zi în timpul săptămânii și cam 12 ore pe zi în weekend. Acum, câteva cuvinte despre specificul pieței de televiziune din România.
România este a noua țară ca suprafață în Uniunea Europeană, cu o populație conform ultimului recensământ de 19 milioane de locuitori. Pe site-ul Consiliului Național al Audiovizualului, în septembrie anul acesta, figurau 323 de televiziuni autorizate, naționale, locale și regionale. Prin urmare, piața de televiziune din România este una destul de fragmentată. Avem televiziuni de tot felul, de la televiziuni generaliste la televiziuni tematice, știri, sport, filme, muzică, inclusiv agricol sau televiziune aparținând unor universități. Acum, revenind la județul Mureș, avem 5 televiziuni regionale, TVR Mureș, Ardeal TV, Sovidec TV, RDI TV și M9 TV. Televiziunea regională înseamnă aria județului Mureș plus județele învecinate și o singură televiziune locală, cea în speță City TV Târgu Mureș. Atunci când vorbim de televiziuni, vorbim în general de mari creatori de conținut. Televiziunile alocă foarte multe resurse tehnice, financiare și umane să își creeze propriile programe de televiziune, propriile producții audiovizuale. Vorbim de o diversitate foarte mare. Dacă în cinematografie, în general, avem niște reguli clare, filmul are în general între 90 de minute și 120 de minute, în televiziune producțiile au o varietate foarte mare. Avem știri care au echipe mici în spate, avem producții făcute pe format, care pot să aibă oameni, un număr foarte mare de persoane care participă, atât creatori cât și personal tehnic și, prin urmare, foarte multe resurse implicate. Pot să fie emisiuni pe format, precum celebrele Șef la cuțite sau America Express. Sunt producții cu peste 100 de oameni implicați. De multe ori, producțiile mari și televiziunile mari contractează atât artiști interpreți, cât și oameni cam din toate categoriile, toate domeniile de creație, graficieni, regizori, scenariști. Acum, atunci când vorbim de televiziuni mari naționale, întotdeauna vorbim de televiziuni cu resurse tehnice, financiare și umane numeroase. Prin urmare, reușesc să creeze conținut de calitate prin alocarea acestor resurse. Atunci când vorbim totuși de televiziuni mici locale, resursele, așa cum am mai spus, sunt limitate. Mai mult decât atât, din punct de vedere al strategiei unui post local, nu face sens ca un post local să creeze același tip de program ca un post național. Prin urmare, targetul este diferit. Se va insista mult asupra știrilor locale, asupra artiștilor locali. Vom avea multe emisiuni de folclor, unde sunt invitați artiștii locali. Prin urmare, nevoia de difuzare este un pic diferită față de televiziunile naționale. În ce privește modalitatea de dobândire a drepturilor, atunci când realizăm astfel de producții, sunt două, direct-indirect. Direct în sensul în care se vor încheia contracte direct cu autorii și titularii de drepturi, cu artiști, cu, exact cum spuneam, regizori, scenariști, toate categoriile de drepturi, sau indirect, prin licențierea anumitor categorii de la titularii de drepturi. Aici putem vorbi în special de library music, e foarte ușor de înțeles exemplu. Sunt librării muzicale, cataloage de muzică, puse la dispoziția televiziunilor pentru realizarea emisiunilor. Jingle-ele, ID-urile de posturi pot fi astfel de exemple. Sau aceste licențe încheiate cu organismele de gestiune colectivă, aceste blanket license-uri, care permit difuzarea de către televiziuni a unor astfel de produse. Ca și exemple, City TV Târgu Mureș cam pe acest gen de emisiuni s-a axat. Respectiv, știri, cele mai importante categorii sunt știrile, emisiunile cu invitați locali,
Realizează documentare TV, emisiuni turistice, de sănătate și, evident, producții în limba maghiară. Vorbeam de achiziția drepturilor. Acum, atunci când vorbim de contracte cu creatorii, ca să vă dați un pic seama cam cum funcționează această televiziune mică, avem 6 angajați permanenți, iar în ce privește colaboratorii externi, cu contract de drept de autor avem 4 angajați permanenți care se ocupă practic de toate emisiunile de conținut și cu caracter temporar, dar aici nu putem da o cuantificare în funcție de tipul de producție pe care televiziunea a decis să-l realizeze. Un exemplu ar fi documentarul, unde participarea este clar punctuală. Avem licențe încheiate cu titulari de drepturi library music, acele library music cataloge la care făceam referire anterior. Iar în ce privește licențele încheiate cu organismele de gestiune colectivă, avem toate licențele obligatorii pe muzică, cel cu CMR-ADA pentru opere muzicale, UPFR pentru fonograme și Credidam pentru fonograme, și inclusiv licențele pe gestiune facultativă, Dacin Sara, autorii de opere audiovizuale, întrucât televiziunea din când în când dă și filme, și cu Credidam pentru prestațiile artiștilor, interpreți și executanți în domeniul audiovizual. Ok. În ce privește contractele de cesiune de drepturi și de drepturi de autor și conexe, avem ca și tipologii contracte de muncă, unde avem clauze privind cesiunea de drepturi, și contracte de cesiune de drepturi care sunt fie contracte de comandă opere viitoare, acolo unde televiziunea decide să realizeze producția, fie contracte de cesiune a drepturilor și de autor și conexe, acolo unde un creator a realizat deja o anumită producție și vine să o cesioneze către televiziune. Ca și categorii de drepturi care sunt cesionate către televiziuni, de obicei televiziunile insistă evident pe dreptul de radiodifuzare și dreptul de comunicare publică, în multe cazuri, pentru că televiziunile de obicei au fie canale de YouTube, fie de Facebook, fie site-uri pe care dau un streaming programul pe care l-au. Ca exemple, exact ce v-am spus și anterior, City TV Târgu Mureș realizează cele mai multe programe de știri. Sunt esențiale din punctul nostru de vedere și prezintă și potențial de preluare de către alte televiziuni, inclusiv dacă știrea prezintă un interes la nivel regional sau național, prezintă potențial de preluare de către alte televiziuni regionale și naționale. Tot ca și conținut, a realizat mai multe documentare TV și exemplu pe care vreau să insist un pic, a făcut o înțelegere cu Orchestra Filarmonicii din Târgu Mureș, care e cam așa. Au încheiat un acord pentru fixare în cadrul concertelor pe care Filarmonica le are în mod normal, pentru că nu a putut să achite, fiind o televiziune cu resurse limitate, nu a putut să achite de la început o sumă foarte mare de bani pentru cesiunea drepturilor, a utilizat licența neexclusivă pentru radiodifuzarea prestațiilor artiștilor în domeniul audiovizual și plătește de fiecare dată, cu ocazia fiecarei difuzări, o cotă procentuală din venitul stației, calculat la numărul de difuzări, la timpul total de difuzare. Practic a folosit licența din zona gestiunii facultative pentru a crea un content de calitate. Toate aceste producții, practic, ulterior pot fi licențiate sau cesionate, se pot crea inclusiv pool-uri între televiziuni, adică dacă cineva dorește să facă schimburi, se pot face.
inclusiv în ce privește exemplul pe care insistam, în situația în care cineva vrea să licențieze concertele filarmonicii din Târgu Mureș o poate face, sub condiția evidentă a plății drepturilor către Credidam, după cum spuneam, în cotă procentuală aplicată la venituri. Practic, în general, la utilizatorii mici, la televiziunile locale, rolul artiștilor n-ar fi neapărat unul foarte mare. În mod cert, este mult mai mare în cadrul televiziunilor mari. Cu toate astea, subliniez încă o dată, City TV a reușit să găsească prin această soluție, prin utilizarea acestei licențe, a reușit să creeze un conținut de calitate, deci chiar și în condiții în care resursele sunt limitate, și cred că reprezintă o utilizare extraordinară a acestui instrument. Cam atât. Am terminat. Mersi, Luiza. Acum, o să mai avem ceva? Întrebări, dacă avem. Mulțumesc. O să fac și eu pe vorbitorul. Da. Tema care am ales-o, o temă de actualitate, drepturile artiștilor independenți în domeniul audiovizual, acoperind o perioadă din 1996, anul când s-a publicat legea dreptului de autor în România, practic atunci este anul când apar 2023. În plan internațional, o preocupare deosebită pentru aceste drepturi. Faptul că avem tratatul de la Beijing ne ajută, dar trebuie să ne ajute și guvernanții României. Principiul fundamental în care trebuie să guverneze această relație este principiul folosesc, plătesc. Toți oamenii au dreptul să mănânce. Asta nu înseamnă că eu pot să mă duc la o brutărie să iau pâine, fără să plătesc. Începuturile activității Credidam. Aveam marea bucurie în 1996 să avem legea de drept de autor, care stipula pentru prima dată drepturi conexe, drepturile artiștilor interpreți. Dar aceste drepturi erau teoretice. N-am reușit să avem tarifele publicate decât foarte târziu. Așa cum spuneam, Oficiul Român Drept de Autor, care există pentru ca să implementeze această lege, avea obligația stipulată în lege să emituirea comisiilor de negociere, ceea ce nu se întâmpla, pentru că era o presiune politică majoră asupra angajaților de la ORDA și aceștia invocau fel de gândiri, unele mai puțin sau mai mult mature. La un moment dat, în cursul acelei conferințe istorice de care menționam, reprezentanta ORDA spune că și unui copil îi trebuie 9 luni să se nască, dar minte când să se pună această lege extrem de complicată în practică. Pentru a supraviețui în această conjunctură, pe de-o parte, am dat o judecată Guvernul României mare obrăznicie. La vremea respectivă ni se spunea că este neacceptat așa ceva. Legea stipula foarte clar această obligație și am pornit această acțiune. Pe de altă parte, cu sprijinul colegilor noștri, în 1998 a avut loc această conferință care a însemnat deblocarea situației imposibile în care ne aflam. Am supraviețuit pentru că cu ajutorul programului MATRA, gestionat de Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos, am acoperit această perioadă pentru costurile de chirie, salarii și cumpărarea de computere
astfel încât în momentul în care au apărut primele tarife, în 2000, pentru tarifele care au fost publicate pentru fonograme, am început deja să sperăm. Evident că această perioadă, în audiovizual au apărut tarifele abia în 2002 și aceste tarife au fost publicate în formă de hotărâre de guvern, pe care așa prevedea legea, ceea ce era un avantaj, pentru că erau mai mulți consilieri juridici la mai multe ministere care luau textul și curățau de eventuale neajunsuri din punct de vedere juridic. Și așa cum s-a văzut, a fost o apărare eficientă în instanță, pentru că toate aceste acte normative au fost atacate de utilizatori, în special de cabliști, retransmitere pe cablu și de către radiodifuzori. Ce s-a întâmplat? Această revoluție împotriva legii a dus în final la o sălbăticire a pieței, pentru că s-au dat speranțe că avem o lege, că așa ne cere Uniunea Europeană, dar vom face noi într-un fel să nu o aplicăm. Ei, într-un final, am câștigat aceste războaie în instanță și utilizatorii au fost obligați să plătească pe o perioadă clar definită, ceea ce evident le-a creat o problemă economică. Pe de altă parte, însă, bucuria de a avea bani, de a repartiza banii artiștilor, a creat o nouă problemă. Banii nu veneau constant în aceleași sume. Pe măsură ce câștigam procese, ei creșteau. Urmau după perioade de colectare, sumele scădeau. O sumă importantă a venit în momentul în care am câștigat procesul Pro-TV, după care s-a intrat într-o plată normală. Deci, și în relația cu membrii noștri, a trebuit să le explicăm foarte clar de ce aceste sume nu sunt similare salariilor. Sigur că publicarea acestor tarife sub formă de hotărâri de guvern avea un neajuns, că a durat foarte mult până când s-au avizat de diverse ministere aceste hotărâri de guvern. Cel mai dur, să zic, cel mai mare chiulangiu a fost Ministerul Finanțelor, care a durat mai mult de un an de zile să avizeze un act normativ și, în final, acest act normativ să fie publicat în mod oficial. Astfel încât artiștii interpreti din România și din străinătate au pierdut bani pe perioada 1996-2000 fonograme, 1996-2002 audiovizual. Următoarea încercare. În momentul că s-a văzut că există hotărâri de guvern care publica tarifele, a început această revoluție, acea revoltă a utilizatorilor împotriva drepturilor, în special în audiovizual. Și atunci, prin modificarea legii în 2004, ceea ce era gestiune colectivă obligatorie din 1996, domeniul audiovizual a devenit domeniul gestiune facultativă. Ce înseamnă? Înseamnă că artistul respectiv trebuie să fie membru creditat, trebuie să dea mandat pe fiecare înregistrare, fiecare fixare și nu trebuie să gestioneze drepturile. Implicațiile practice. Banii alocați pentru o anumită prestație artistică se repartizează doar membrilor creditanți care au declarat respectiva prestație. Dacă am o producție audiovizuală în care au participat un număr mare de actori și doar 2 mi-au declarat respectiva prestație, înseamnă că doar cei 2 mi-au dat mandat. Coroborând această prevedere legală cu cealaltă care spune că n-am voie să țin banii mai mult de 6 luni, s-a ajuns în situația dificilă în care cei 2 care luau bani, toți banii care erau alocați pentru această prestație artistică. Dacă veneau după perioada de repartiție, nu mai puteau beneficia de acești bani. Pe când în domeniul fonogramelor se puteau lua banii pe 3 ani în urmă, din momentul
scrie. Aici nu pot fi efectuate plăți retroactive. O altă problemă dificilă, această cesiune. Artistul nu trebuie să cedeze drepturile sale patrimoniale, pentru că atunci nu mai are colitatea la credeam. Această practică a cesiunii e dominantă în România, duce la imposibilitatea gestiunii colective a acestor prestații, pentru că artiștii nu mai au dreptul să mandateze OGC din momentul în care nu există drepturile. O altă problemă a fost generată de aparentă transparență. Dreptul radiodifuzorilor de a solicita accesul online la repertoriul gestionat de OGC, deci de Credeam. Aici am ajuns în situația în care o parte din radiodifuzori transmiteau playliste incomplete pentru a diminua artificial ponderea declarată de utilizarea prestațiilor artistice. Aceste situații au generat complicații inutile. De partea OGC-ului a însemnat trebuie monitorizare, costuri suplimentare, spuneam, suntem limitați la 15%. Din 15% trebuie să găsim bani să plătim în străinătate pentru monitorizare. De ce? Pentru că nu există un respect pentru aceste informații. Legea românească spune că utilizatorii trebuie să ne dea informațiile necesare repartizării acestor bani. Ori, toate aceste complicații generate de un principiu foarte complicat. Aparent, radiodifuzorul zic, domnule, vreau să plătesc atât cât folosesc. Dar dacă ne întoarcem la gestiunea colectivă, principiul din 96, eu spun, domnule, alocați 1% din venituri, ceea ce nu deranjează gestiunea respectivului radiodifuzor, lucrurile simple. Dacă spun că am principiul, trebuie să plătesc 1%, dar scad proporțional cu utilizarea și trebuie să verific că, și exemplu, eu declar pe list foaie verde sau zic verde și de fapt titlul este foaie verde, va veni și va spune, am văzut că nu ai această prestație în repertoriu. Eu trebuie să demonstrez prin efortul angajatorului Credeam că de fapt verde înseamnă foaie verde. Și atunci, în loc să avem o relație de continuitate, ne găsim mereu într-o situație de conflict. Această transformare a legii sub presiunea radiodifuzorilor și a cabliștilor a dus la transferul unei birocrații infernale de pe spinarea OGC-ului, o asociație care dispune de mijloace tehnice, profesioniști, care pot duce lucrurile și pot aduce echilibrul în sistem, spre individ. Atotdeauna va fi departe de zona juridică și economică. Ori el este pus în situație limite, pentru că, de fapt, aici nu avem un echilibru al negocierii. Pe de altă parte, suntem obligați, pentru a ne îndeplini mandatul, să dăm în judecată un număr foarte mare de utilizatori. Această activitate, acest permanent descreștere a sumelor care le colectăm și le repartizăm, are efect asupra vieții artiștilor în depresie, care ei trebuie să aibă venituri constante ca să le permită să dedice activitățile lor. Este imposibil să ai un actor, de exemplu, care în lipsa unui sprijin financiar e obligat să presteze altă muncă și îi dai telefon la ora 5, dragule, vină că la 7 întâi pe scenă să interpretezi Hamlet, că titularul s-a îmbolnăvit. Nu poți face așa ceva. Trebuie să lași artistul să citească, să studieze, să-și vadă meseria lui, să fie pregătit pentru momentul în care aduce plus valoare actului artistic.
Iată câteva exemple în care vedem că aceste sume care le plătesc un număr de televiziuni, am luat aici niște televiziuni relativ mici, tind către zero. Până de curând, pe vechea metodologie, radio și televiziune, radiodifuzorii care aveau venit sub o anumită sumă, trebuia să plătească echivalentul lei a 250 de euro pentru Credam, 250 de euro pentru UPFR și 500 de euro pentru UCM Rada. O societate comercială care există în economia de piață în orice țară europeană nu poate exista în momentul în care pretinde că aceste sume, 1000 de euro pe trimestru, reprezintă 80% din veniturile lor. Ei bine, aici este paradoxul. Acești proprietari de televiziune, membrii Comisiei de Cultură la Senat și în special la Camera de Deputate, Comisie Decizională, au hotărât ei, pentru ei. Și s-a publicat în momentul oficial interzicerea acestor bareme minimale. Ceea ce a dus la aceste sume penibile. Pe noi ne costă emiterea facturii mai mult de 1 leu, care înseamnă 50 de cenți, eurocenți. În schimb, primim trimestrial aproape de zero. Iar acești radiodifuzori folosesc tot ce vor. Includ aici reprezentarea care o avem pentru artiștii din străinătate, prin cele 54 de acorduri internaționale. Avem totuși câțiva difuzori care îi apreciem, pentru că, de exemplu, un post mare de televiziune, Societatea Română de Televiziune, în relații cu membrii Credam, folosește contract de autorizare, deci nu cesiune. Pentru că, asemenea, City TV Târgu Mureș, ați văzut, prin activitatea lor, plătesc la Credam pentru transmiterea concertelor Filarmonice din Târgu Mureș. Asta le aduce lor plus valoare, pentru că au conținut de calitate, dar în același timp artiștii primesc banii cuveniți. Deci, revin la o problemă. Artistul este captiv în acest sistem în care, dacă, indiferent de valoarea lui, el a pierdut ani din viață, să fie cât mai bun, să studieze, să se perfecționeze. Și ajunge în fața unor persoane care spun, ori semnezi, îmi dai tot, ori ieși afară. Aici este un punct sensibil în România care cred că te va trebui corecta. Referitor la utilizări interactive. Sigur că în România s-a produs implementarea directivei europene din domeniu, dar iarăși am avut un sistem pervers în care s-a așteptat, Comisia Europeană a dat niște termene, România a așteptat și în ultimul moment au venit și au spus trebuie, law infringement, trebuie neapărat să implementăm. Și noi, cei de la Credam și colegii de la CINSAR și de la UPFR, am venit în întâmpinarea Ministerului Culturii și am adus propuneri bazate pe practica internațională. A rezultat ce au vrut ei, respectiv doar traducerea articolului 18, fără mecanism de implementare. Deși noi am propus atunci, la recomandarea specialiștilor de la AEPO Artis, să folosim dreptul la împrumut și închiriere, care garanta dreptul la o remunerație care nu poate fi îndepărtată. În felul ăsta aveam și mecanismul în bază căruia puteam negocia. A rămas doar cu un drept care îl putem pune într-un tablou frumos în perete. Avem metodologii care privesc utilizarea pe internet doar pentru fonograme, pe niște tarife foarte mici. Domeniul audiovizual este exclus. Astfel că la ora actuală nu avem cum să colectăm și să repartizăm artiștilor în domeniul audiovizual utilizarea digitală a prestărilor din cauza
actualei forme a legii. Și tot ce înseamnă demersul, ne lovim de aceeași lipsă de dialog, dezinteres. Gândiți-vă cum este să primești un telefon, fiind în mijlocul orașului, când 20 minute te fii la Parlament, se discută legea. Și vii disperat și le spui ce ai de spus și îi spun, nu, este altă formă, habar n-aveți ce vorbiți. Mergeți acolo să luați și voi noua formă. Le explicăm totuși câteva principii fundamentale și reprezentantul Ministerului Culturii spune că nu, este peste directivă. În schimb, în directivă, în implementarea directivei, se stabilește că editorii de presă au gestiune colectivă obligatorie, ceea ce este o greșeală enormă. Dacă doamna Calotă, pe care o salut, este editor de presă și editora respectivă a publicat un articol minunat și eu vreau să-l copiez, eu trebuie să discut, negociez direct cu editura. Nu pot să mă duc la credit, da? Și să spun, ia bani de aici, atâta și eu pot să scriu ce vreau. Pentru că aia e o formă de piratare. De ce s-a făcut lucrul ăsta? Pentru că gestiunea colectivă înseamnă să se ia o parte din copie privată, de care beneficiază categoriile actuale, da? Și aici este paradoxul dus în extrem, când autoritatea publică ne impune să ni se ia acești bani pentru cineva care teoretic ar exista. La ora nu există niciun ONG sau o entitate referitoare la acest domeniu. Și atunci suntem într-o altă zonă. Adică ce facem? Strângem o pușculiță de bani și începem să țipăm pe stradă, vedeți cine vrea să vină că avem niște bani. Deci banii ăștia sunt luați de la artiști, de la producători, de la autori. Iată că suntem în această zonă care așteptările sunt mari și sperăm să avem ocazia să îndreptăm lucrurile. O altă discriminare a domeniului audiovizual. În domeniul fonogramelor s-a modificat termenul de protecție. De la 50 de ani s-au adăugat 20 de ani suplimentari în care artiștii pot beneficia de remunerație. În domeniul audiovizual au rămas doar la perioada respectivă, la care trebuie să luăm în calcul gestiunea facultativă. Avem o discriminare istorică. În tratatul prin fonogram WPPT avem 112 părți contractate, pe când tratatul de la Beijing avem doar 40 de părți contractante. Mai avea o problemă. Uniunea Europeană n-a găsit soluția de a ratifica acest tratat. În momentul în care Slovacia și-a permis să ratifice tratatul, a fost pusă în procedură de infringement de Uniunea Europeană. Acea problemă sensibilă care va fi rezolvată. Dar, dincolo de toate astea, adică din România, pentru că după ce va ratifica Comisia Europeană tratatul de Beijing, va trebui și România să le implementeze. Și acolo sunt puse mai multe condiții. O va face ținând cont de interesul și necesitatea protejării creatorului cel mai slab din acest lat, care este artist interpret. Mi-a place să trăiesc vremurile astea. Ultima năzbâtie, dincolo de... Bun. Deși avem foarte multe probleme de rezolvat, deși suntem într-o situație în care artiștii pierd bani, suntem supuși unei presiuni enorme
s-a adoptat o ordonanță de urgență fără consultarea preliminară, minimală a artiștilor, în care noi nu mai suntem artiști, suntem lucrători culturali. Acest paradox pe mine mă înspământă. De ce? Pentru că în 1947, când vremurile s-au schimbat dramatic pentru România, Sindicatul Artiștilor Independenți din România, SAIR, a fost unit cu forța cu Sindicatul Ziariștilor și s-a creat Sindicatul Muncitorilor Culturali. Eu cred că toți am trecut prin etapa asta și am ajuns în altă direcție. Această aberație juridică, eu vorbesc doar juridică, deși sunt muzician, este de neexplicat. Practic, dacă citești definirea cine e lucrătorul cultural, îți dă trimitere la legea dreptului de autor. Pe acolo nu se vorbește, nici o tratat internațional, nici o directivă europeană nu vorbește lucrătorul cultural. Și această aberație va crea mari probleme în sistemul gestiunii colectiv și în domeniul proprietății intelectuale. Pentru că, de exemplu, avem un proces, avem 4 dosare, un post major de televiziune. În această directivă, în această ordonanță de urgență, care e în Parlament, urmează, vă spuneam domnul Costin, vor să o scoată lege. Se creează o asociație a lucrătorilor culturale care va avea negocieri colective cu organizații beneficiari. Noi nu știm cine sunt ăștia. Și în speța respectivă s-ar putea ca respectivul post de televiziune să spună eu am plătit la lucrătorul cultural, nu mă interesează. Iată cum ne complică singura existența. Există un must. Ni se spune cu foarte mare lejeritate că acest statut, pentru că s-au plătit deja 100.000 de euro celor care l-au făcut, e prins în PNRR. Și dacă nu scoatem statutul, pierdem banii în PNRR. Deci noi ni se ia calitatea recunoscută internațional de artiști, pentru care am lucrat, am învățat, ne-am dedicat așa meserie. Ca nu cumva cineva să pierdă niște bani, care deja i-a luat. O situație care nu putem înțelege. Iată, pe de o parte, avem un tablou frumos care spune care sunt drepturile artistului interpret și o să-mi pun și un tablou ăsta pe perete și să rog toți membrii, cei peste 16.000 de membri, cred, să ne pună un asemenea tablou, pentru că, în realitate, artistul, interpret, este captiv într-un sistem închis. Vrei să apari la televiziune? Îți cesionezi toate drepturile. Nu vrei? Nu mă interesează că ești o personalitate recunoscută internațională. Iau un boschetar, iau pe oricine, nu contează. E important nu actul artistic, nu creativitatea, e important să cesionezi drepturile. Deci am niște generații. Puțini bani care generează prestația mea artistică. Nu pot. Și perspective. Cum să-i ajutăm pe artiști? Modificarea legii. Am depus la Ministerul Culturii o propunere, sunt anumite articole din lege care au fost adăugate abuziv de membrii ai Comisiei de Cultură și atunci trebuie să ajungem la normalitate. Cea mai eficientă modalitate este gestiunea obligatorie în domeniul audiovizual în beneficiul artistului și statului. Pentru că noi colectăm bani, repartizăm bani artistilor, au din ce să-și prinde creativitatea și statul primește sume mai mari de bani. Sigur, a vorbit domnul avocat Niculeasa de problemele legate de TVA, este o aberație, taxă pe valoare adăugată. Noi nu suntem un agent economic care cumpără de la Metro produse și le vinde la costul blocului, ca să justificăm acest TVA. Sau speța în sine, că nu se percepe TVA pe copie privată, dar eu plătesc artiștilor, inclusiv copie private, trebuie să fac. Și mi se bagă în cârcă un TVA care eu nu colidez.
Sigur, revizuirea transpunerii directivei internet prin integrarea acestui mecanism simplu, care vedem că operează în diverse țări la colegii noștri din aeropoarte și scapă. Mai departe vom vedea aventura cu tratatul la Beijing, în care dorim să avem acest dialog cu autentic, în care să rezolvăm probleme. Dar nu este posibil să pierzi timpul, energii, specialiști puși la treabă și când ajungi fie la Ministerul Culturii, fie în Parlament, se consideră că nu e de interes. Este de mare interes. Și aici va trebui ca în continuare colegii de străinătate să ne ofere cea mai bună practică și în felul ăsta să reușim să deșteptăm, să aducem lumină celor care au dreptul și obligația să apere și artiștii pereți în această țară. Deci, cam asta e pledoaria mea și sper că ea va fi auzit de cine trebuie. Vă mulțumesc! Acum avem un moment artistic care vă rog să-l apreciați la adevărata valoare. Nu se iese așa. Invit în scenă la prezidiu doi artiști valoroși ai acestei țări să aibă o prezentare simplă, directă cu dumneavoastră. Respectiv, o invit pe doamna Carmen Tănase și Mihai Cernea. Doamna Carmen Tănase, o actriță bine cunoscută în România, o adevărată profesionistă, domnul Cernea, un maestru recunoscut internațional, membru în niște faimoase formații rock ale României. Au cuvântul. Amândoi sunt de bordul Credidam. Menționez că domnul Cernea este președintele Consiliului Director al Credidam. Îi mânez tricou. Bună ziua! Sunt de dimineață aici, am asistat la toate discuțiile, mi-am notat câteva idei, despre cele mai multe s-a vorbit, dar eu totuși o să trec foarte scurt printre ele, pentru că Consiliul Director, prin mine, are o imagine puțin diferită la tot ceea ce s-a spus aici, la majoritatea problemelor care s-au spus aici. Eu sunt membru Credidam de 27 de ani din prima zi de la înființare și din 2005 sunt președintele Consiliului Director, nu director general al Consiliului Director, cum scrie aici, înseamnă că mai sunt încă alți directori, probabil, dar nu sunt. Și din 2005 sunt președintele Consiliului Director și la fiecare ședință a Consiliului Director vreau să vă spun că am discutat 90% din timp despre probleme pe care Orda ni le ridică permanent, de la înființare. Faptul că am început să funcționăm la 6 ani sau 5 ani, 6 ani cred că au trecut de la înființarea noastră să funcționăm, să avem regulamentul de funcționare, să putem negocia și să începem să strângem bani pentru artiști, de la început ne-a pus o mare problemă de ce se întâmplă chestia asta. Dar uite că s-a întâmplat. Am zis, domnule, odată cu regulamentele astea pe care am reușit să funcționăm, o să treacă. Va fi mai bine, va fi mai rău. În sfârșit, la un moment dat, eu personal, acum îmi pun întrebarea, Orda, oficiu român pentru sau contra drepturilor de autor? Dacă stăm mai bine să ne gândim, dacă stau bine să mă gândesc, este mai mult contra. Și de ce?
Au fost chiar și niște exprimări directe ale fostului director și director adjunct, Orda, penultimul care a fost în urmă, în care au spus, dom'le, Orda, ne-au spus-o direct în față, Orda se ocupă, în general, în primul rând, de interesele utilizatorilor, pentru că de interesele artiștilor și compozitorilor și nu știu ce, vă ocupați dumneavoastră, asociațiile de gestiune. Noi trebuie să fim atenți să nu exagerați. Ce să exagerăm? N-am înțeles la ce se referea. Bun, am trecut din gură, am vrut să nu ne certăm cu el, cu toate că era un tip conflictiv, dar am trecut peste asta. Cred că a fost greșit că am trecut. O să iau pe rând, mi-am notat câteva puncte din ce au spus și colegii mei, ce vorbitorii dinainte, pe care noi le vedem un pic diferit. Vorbesc de Consiliul Director. Și am tras concluzia asta din discuțiile pe care le-am avut, nesfârșite discuții despre fiecare punct în parte. Nu am o ordine oarecare, le-am scris aici pe hârtie, în sfârșit. Directivele. S-a discutat mult despre cele două directive, care au fost introduse în legea română și care, pe lângă ele, Ministerul Culturii și comisiile de cultură, de fapt, până la urmă, cele care au inițiative legislative, au introdus cam aproximativ, cred că 48 de amendamente, absolut toate, în care ne îngreunează activitatea. Absolut toate, nimic în favoarea activității noastre. Și atunci, odată cu directivele, colac peste pupăză, s-a introdus și acel TVA, facturi care trebuie se plătește la facturare, atunci când noi emitem factură. Dacă nu emitem factură, stația de la utilizator este exonerat, nu mai trebuie să plătească. Și asta, n-am înțeles nici acum, adică nu mai trebuie să plătească. Cam 80%, trebuie să știți, 80% dintre utilizatori plătesc aceste facturi. 20% însă nu le plătesc. Iar din banii de administrare a Orda, a Credidam, trebuie plătit acest TVA în avans. Ei neplătindu-ne nouă decât după ani lungi de procese și cine știe când. Asta este extrem de deranjant și ne face să nu mai credem deloc în intervențiile oficiale, că sunt pentru noi, sunt împotrivă. Nu, totul este făcut ca să limiteze, să facă drepturile de autor să funcționeze din ce în ce mai greu. Statutul lucrătorului cultural, a vorbit și Ștefan Gheorghiu, sunt două proiecte foarte, pentru noi, de neînțeles. Unul este EORDA, ne-am înțeles, EORDA este un proiect Orda care, la un moment dat, a obținut un fond, am crezut că este vorba despre digitalizarea Orda, dar nu e vorba numai despre digitalizare. Pe lângă cheltuielile de digitalizare, acolo sunt foarte multe lucruri care ne deranjează. Nu stau să dezvolt acum, dar totdeauna apare, pe lângă un proiect care și-ar avea rostul, să spunem, și are rostul, apar și lucruri care sunt efectiv negative și împotriva, funcționării noastre. Al doilea proiect, care este de data aceasta al Ministerului Culturii, Statutul lucrătorului cultural, este chiar ofensator, așa. Niciodată un artist nu-și va spune lucrător cultural. Noi vrem să organizăm niște spectacole, un spectacol, în primul rând, poate că va fi o serie de spectacole, care se va numi Lucrătorul Cultural. Și pe scenă să apărăm în salopete, în asta, toți actorii, artiștii cunoscuți să cânte, să joace, să nu știu ce. Problema este foarte de nimeni nu-și doresc așa ceva. În timp, în anii din urmă, au fost niște inițiative ale unor artiști și oameni de cultură care au zis, mai hai să facem un statut al actorului. Da, un statut al actorilor, al artistului, de orice fel.
S-au încercat, n-au reușit, au fost puțin unele exagerări, bun. Și acum ne-am trezit cu chestia asta. Fără, cum a spus Ștefan, fără a fi chemați vreodată sau întrebați sau... Dom'le, ce părere aveți? Atunci când am întrebat la o întâlnire cu penultimul ministru, ni s-a spus, hai, dom'le, ce dracu, sunteți așa de dificil? Ce? Lucrător cultural, nu artist, lucrător, e tot acolo. Mai sunt și alții pe lângă noastră. Trebuie să înțelegeți, sunt tehnicieni, recuziteri, sunt tot felul de ăștia, da? Că ăștia cum să le spunem? Că nu s-ar zice, dar intră aici, intră în această categorie. Zic, dom'le, despărțiți sau măcar puneți ca titlu, cum să spun, statutul artiștilor și al lucrătorilor culturali sau adăugați sau faceți cumva. Nu, e prea complicat, nu știu ce. Ni s-a spus că este un must de ăsta pentru ca să avem acces la banii, la o parte din banii din PNRR. Mi-a spus, dom'le, bun, dar trebuia să-l faceți așa, aiurea total? Nu putea să ne întrebați și pe noi și atunci aveam soluții la toate lucrurile astea pe care le-a spus aiurea aici. Plus că, dacă îl citiți cu atenție, tot acest statut este făcut de niște indivizi care nu ies din birourile lor. Habar nu au ce pe piață, de spectacole, de concerte, de restaurante, de toate aceste activități, de teatre, de nu știu nimic. Este totul fals, este o invenție care vrea să ducă, nu știu unde, până la urmă, chestia cu 3 ani scutire de taxe, bun, guvernul și-a dat seama imediat bine că s-au prins și au întors totul înapoi. N-am fost la Comisia pentru Muncă, am protestat, am nu știu ce, toată lumea în Comisia de Muncă a zis, da, dom'le, uite ce interesant, au venit artiștii să ne spună, așa, sigur, nu știu ce. Cine e reprezentantul guvernului, întreba domnul Solomon, președintele Comisiei de Muncă. Zice, uite acolo, de la Ministerul Culturii, răspundeți la artiști, răspundeți, ăla, nu știu ce a zis, ne-a zis, așa a continuat, am avut impresia că o să întoarcă legea la Ministerul Culturii, să ne cheme, să discutăm și cu noi, aiurea. La un moment dat a zis Solomon, uitându-se la aceea, dom'le, haide, vă rog să supun la vot propunerea Ministerului Culturii, care venea din partea guvernului. Toată lumea, mâna sus, ca și cum nimic din ce a fost înainte nu s-a... Erau reprezentanții USR lângă noi, care zic, da, sigur, pompați, pe ei, noi lăsați, da? Și frumos s-a ridicat mâna, când ne-am ridicat să plecăm, au venit cei de la USR, nu-i cunoșteam în sfârșit, au zis, dom'le, ne scuzați, știți, asta e situația. Ce situație? Despre ce vorbim? Adică oamenii ăia sunt puși acolo să, nu știu, le dă cineva un semnal, le ridică mâna, nu? Dar erau toate o comisie. Câți erau în comisie? 20-25 de deputați. Am plecat, în sfârșit, după aceea, acum câteva zile, s-a întors la comisie, din cauza că au deranjat guvernul, că erau acei 3 ani de scutiri de taxe dacă te înregistrai și nu știu ce. Foarte complicat, n-am înțeles de ce. Bun, în sfârșit, să trecem. Un lucru de care ne lovim permanent. Comisiile de cultură, și de la Senat, și de la deputați. Sunt câte 3-4 proprietari de stații radio, TV, în fiecare comisie. În Comisia de Cultură de acum, de la Senat, este președinte domnul Pufu, care este patronul Medica TV, sau așa, e un post de televiziune, da? E, cum e posibil? Domnul acesta, am discutat toată cu el pe Zoom, era foarte blând, așa, înțelegător, nu știu cum să zic. Dar toate propunerile pe care le-a făcut de schimbarea legii erau evident pentru postul lui și ale lor și asta, să-și protejeze afacerile și împotriva aplicării dreptului de autor corect la noi. A mai fost și un ministru, antepenultimul, ministrul al Culturii, domnul Bogdan Gheorghiu, iarăși proprietar, ministrul Culturii de data asta, proprietar al unui post de radio și TV din Botoșani. Păi,
ăsta cum poate el să ne dea nouă dreptate când mergeam să-i spunem, dom'le, nu e bine ce faceți, că scoateți minima de la taxa asta pentru Radio TV, de la stațiile mici, din provincie, din știu. El a zis, dom'le, nu se poate, trebuie să facem ceva. Dumneavoastră îi băgați în faliment pe acești mici, stațiile mici de radio și TV. Cum îi băgăm? Păi, ia fiți atenți acum, că asta e extraordinar. Zice, îi lăsați să nu plătească vreo 4-5 ani, după care îi anunțați că n-au plătit, le spuneți că trebuiau să plătească și atunci îi dați în judecată, îl câștigați, bineînțeles, le aplicați întârzieri de plată foarte mari, că 4-5 ani. Zic, doamne, dar bun, foarte bine, logic ce spui, însă de ce n-au plătit? Păi nu știau lege, nu știau că trebuie să plătească. Pă bune? Cum adică nu știau că trebuie să plătească? Orice contabil ar fi avut, orice... Când te apuci și intri într-un domeniu de genul ăsta, trebuie să știi ce ai de plătit, taxa la stat, e obligatoriu, nu trebuie să vină, nu știu cine, să te tragă de mâini. Mai mult decât atât, avocatele noastre și din Credidam, tot timpul le trimit celor care nu plătesc la timp o înștiințare, vă rog plătiți, vă rog plătiți, vă rog plătiți, nu. Și pe chestia asta, când s-au introdus, iară mă întorc, s-au introdus directivele, cele două directive, aia, una între ele cu internetul, foarte importantă pentru noi, Ministrul Culturii de la data respectivă a zis, nu, e clar, ăștia așa fac de ani de zile, îi falimentează pe toți pentru că nu îi anunță și le iau banii după 5 ani cu întârzieri de plată, atunci le introducem obligația să plătească TVA-ul la emiterea facturii. Inadmisibil. În loc ca, în momentul introducerii în lege a directivelor și mai ales cea cu internetul, trebuia să existe, să se pună și să se facă un regulament de funcționare a acestei chestii, ca să ne dea dreptul să mergem să negociem cu platformele mari, cu cine avem de negociat, da? Ca să putem să... Am admirat extraordinar de mult doamna din Spania, programul Ce fac ei în Spania, foarte corect vis-a-vis. O să încercăm să facem o traducere a ce am văzut și să ne inspirăm de acolo, să încercăm să facem și noi o modificare de lege în sensul ăsta. Să putem să accesăm și noi banii din internet. Până acum sunt niște sume derizorii care ne vin de 2-3 mii de lei pe semestru sau nu mai știu. Doamna la contabilitate pot să ne spună. Ce mai am scris? În general am spus așa. Iar și acum aș vrea să întreb puțin. Eu personal sunt un pic nelămurit. Care este rolul Orda acum în toată această nebunie? Păi vă spun eu, cam în afară să ne încurce pe noi din când în când, să ne tot dea, să ne controleze, am uitat să vă spun, avem controle, câte 2 controle pe an, unul dintre ele acum vreun an, 2 ani în urmă, a durat 1 an jumate. 1 an jumate să stai în control și să nu încheie procesul verbal de control. Vă dați seama că este o presiune pentru toți care lucrează, cei care lucrează în Credidam și e greu să suporți chestia asta. Au fost 3 repartiții care erau sub asalt, tot timpul. E greu. Bun. De ce spun că rolul Orda, după părerea mea, s-a diminuat destul de tare și ar trebui diminuat mai mult? Nu avem, în istoria noastră de 20 de ani, hai să zicem 20 din 2005 să calculăm, din 2002, pardon, când am început cu adevărat să funcționăm. Deci 22 de ani până acum. Toate conflictele noastre, și au fost sute de conflicte, cu utilizatori, cu membrii care se întorceau cu toate că semnaseră contracte de cesiune totală, vreau banii de la utilizator și așa mai departe, Orda nu a reușit niciodată să medieze niciunul dintre ele. Da? Toate aceste conflicte s-au terminat în instanță.
Deci nu am avut niciun fel de ajutor în sensul ăsta. Orda putea să fie la mijloc tot timpul și să ne cheme, să ne îndrume, să ne încerce să medieze aceste conflicte? Nu. N-a reușit să facă chestia asta niciodată. Și a trebuit să ne judecăm și să ne judecăm și la un moment dat, în timpul unui alt director Orda, am avut 86 de procese în același timp cu Orda, pe care le-am câștigat pe toate. De ce? Din cauza aceleași porniri, nu știu, cred că e bolnavă, asta e o boală, să tot timpul să ataci asociațiile de gestiune, să ataci statut, să ataci tot, la zeci de controale, da? Zeci de controale pe care le-am avut în acești ani, nu au găsit 15 bani lipsă, nu știu, ceva, orice, nimic. Dar veneau și ne acuzau și fiți atenți că vă retragem, altfel se spune, nu, în sfârșit, vă închidem activitatea, vă vedeți, nu știu ce. Nimic nu s-a întâmplat. Doar că angajații noștri au lucrat zi și noapte ca să răspundă cu, cred că s-au adunat mii și mii de file, de calcule, de astea care... Ce s-a întâmplat cu ele? Absolut nimic. Sunt undeva, într-un subsol. Deci, nu știu cum să... Eu sunt mai... Colegii mei, înainte să vin aici, au zis, doamne, mai rotund, stai puțin, nu chiar așa. Așa gândesc, n-am de ce să spun altfel lucrurilor decât le spun acum. Mă opresc aici, că ar mai fi, dar... Nu, vreau să ajung până la mașină, să nu... Bine, vă mulțumesc. La revedere. Carmen, ai cuvântul. Bună ziua, spre seară. Numele meu este Carmen Tănase, sunt actriță la Teatrul Odeon, actriță de 40 de ani, la Odeon de 33 și în televiziune de vreo 20 și ceva, și nu spun asta ca să mă fălesc cu îndelungata mea carieră, ci pentru că vreau să știți, adică știți, dar vă mai amintesc eu că am văzut multe la viața mea, că am trecut prin tot felul de schimbări, cu toții de fapt, social-politice de toate felurile, transformări, tăieri, adăugiri bugetare, înlezniri, îngrădiri, tot felul de transformări. Cine vine la cârmă mai taie ceva, mai adaugă ceva. Ideea este că e o perpetuă și obositoare transformare. Și în toată nebunia asta, eu consider că un drept trebuie să fie de neatins, sfânt, și anume dreptul asupra muncii noastre de creație, dreptul de autor, care trebuie respectat ca atare și răsplătit ca atare, pentru că este un drept pe care noi îl putem lăsa moștenire urmașilor noștri, așa cum ne lăsăm casa, cum ne lăsăm mașina. Ca atare, de acest drept nu trebuie să se atingă nimeni, el nu trebuie atins. Nu știu să vorbesc în termeni tehnici, sunt aici specialiști care au făcut-o și probabil că o vor mai face. Eu nu sunt nici legiuitor, n-am apartenență politică, eu sunt un actor care spune așa, simplu și direct, actorii din România sunt înfrânți de o lege aberantă, absurdă, din 2004 încoace, o lege care permite utilizatorilor să aleagă, să decidă ei dacă plătesc sau nu drepturile de autor. Și, mă rog, hai să ne punem puțin și în pielea lor și să fiu eu acum avocatul diavolului, păi, și să mă întreb așa,
De ce ar da cineva bani dacă ar avea de ales între a da și a nu da? Probabil că o să spuneți pentru că legea morală l-ar îndemna. Da, se mai întâmplă asta, rar, dar se întâmplă și rămâne la nivel de întâmplare. Bun, bref, s-a operat în această lege, s-a operat o modificare prin care cuvântul obligatoriu a devenit facultativ. Adică tu, actor, noi, actorii, avem în aparență libertatea de a negocia un contract, dar de fapt variantele sunt două. Semnezi că cedezi toate drepturile de autor sau pleci acasă. Este atât de simplu. Și ghiciți ce alege un tânăr actor la început de drum, care dorește să joace, care vrea să-și construiască o carieră și să se mai și întrețină din această profesie. Este un abuz? Eu cred că da. O presiune e, în orice caz, dar este un abuz. Și de ce se întâmplă asta? Păi se întâmplă acest lucru pentru că se poate. Pentru că este legiferat de Camera Deputaților, care a decis, într-o bună zi, spre joi, că gestiunea colectivă a drepturilor actorilor din audiovizual nu mai e obligatorie, ci este facultativă, fapt care a dat dreptul, cum spuneam, utilizatorilor să nu mai plătească, să facă contracte abuzive. De fapt, este un fel de monopol, dacă vreți, nedeclarat, în care actorul nu are poziție de egalitate în negociere. De fapt, el nici nu mai negociază. Îi se pune în față un contract și el, dacă vrea să lucreze, semnează. Și ar fi utilă, pentru că ne zbatem și vorbim și ne întâlnim între noi și ne văicărim pe la colțuri, ar fi utilă o explicație din partea celor care au modificat legea. Că mă gândesc că niște argumente au, adică ceva trebuie să spună, nu? Sau nu? Poate ne scapă nouă, nu știu. Nu? Da, da. Ai un răspuns? Da. Da, te rog. Eram la Comisia de Cultură până în anul 2004, președintele Comisiei de Cultură era Mihai Mălai-Mare. Da. Și eram cu Ștefan Gheorghiu și nu mai știu, cred că a mai fost cineva, nu știu, tu ai fost, da, Iulian Vrabete, într-o delegație să discutăm modificări la lege eventuale, nu știu ce, Comisia de Cultură de la Senat vrea să introducă această chestie cu gestiunea facultativă la actori. Și am întrebat, în comisie cu toată lumea, am întrebat, eu sunt prieten bun cu Mălai-Mare. Am zis, dom'le, de ce faci chestia asta? Să ne spună și nouă care e logica, pentru că știam că vom pierde controlul la ei asupra drepturilor de autor, care veneau corect până în momentul ăla, de la utilizatori. Și a fost un răspuns năucitor la care nu am avut replică, mi-a spus, da, în plen cu toată lumea, a spus, dom'le, pentru că actorii mei trebuie să fie liberi, să aleagă că își urmăresc ei drepturile de autor, este imposibilă treaba asta, sau că dau aceste drepturi unei asociații sau altea care va urmări pentru ei, care nebănuind, negândindu-se că urmează nenorocirea asta cu contractele care ți le pune în față la intrarea pe scenă, semnezi, intri, nu semnezi, nu intri. Da? Da? Sau, cum Carmen este foarte cunoscută actriță de serial, poți să povestește da, tu. Eu am refuzat, e adevărat, adică mi s-a întâmplat lucrul ăsta, mi s-a pus în față contractul, am spus drepturile de autor nu le cedez eu de bună voie, luați-mi-le voi cu forța, dar eu nu le cedez, adică eu nu semnez că le dau. Pentru că, dar nu va plăti nimeni. Nu-i nimic, nu va plăti acum, nicio problemă, eu nu vreau niște bani acum. Bine, i-aș vrea, dar dacă nu se poate, nu se poate. Dar peste câțiva ani de zile se vor plăti. Cumva, la un moment dat, se face dreptate și pe lumea asta și se va plăti. Ori eu am un băiat care trebuie să le moștenească. Cum o să le dau? Adică e ca și când ți-aș da 2 camere din casa mea. Cum să fac chestia asta?
Și mi s-a am fost o mini-negociere așa comică, pentru că au spus, uite, pentru că nu vreau să renunțe la mine, au zis, uite, îți mai dăm 300 de lei la contract. 60 de euro. Și am zis, eu cred că sunt la camera ascunsă. Nu pot să cred că mi se propune așa ceva. Păi nu este vorba despre asta. Deci este vorba despre un drept de autor. Nu că mai vreau eu 3 lei în plus. Că nu despre asta e vorba. Și nu i-a venit nimănui să creadă că eu nu voi semna. Și eu nu am semnat. Pentru că m-am plictisit și m-am săturat de acești abuzivi care cred că sunt Dumnezei și își bat joc de drepturile oamenilor. Și am zis, să fie măcar un nebun care zice nu. Un nebun a rămas. Adică toată lumea a semnat, în rest numai eu am rămas, dar m-am simțit cumva bine și eliberată în clipa în care am luat această decizie, pentru că pur și simplu nu mai vreau să fiu călcată în picioare de absolut nimeni. Continuăm sau... Da, nu că mai am un subiect, nu știu cât e el de actual, nu știu că n-am întrebat, mai am un subiect care mă roade, este legat de internet. Eu mă macină această treabă, eu știu așa că dacă fac un filmuleț de promovarea unui spectacol de-al meu sau de promovarea unui produs a cărui imagine sunt sau ceva și vreau să-l ilustrez muzical, nu pot să iau orice melodie, pentru că sunt atenționată că melodia X este sub protecția drepturilor de autor și fie folosesc câteva secunde dacă vreau, fie nu mai folosesc deloc. Și întrebarea mea este de ce nu se întâmplă și în cazul prestațiilor actoricești lucrul acesta. Și o să vă dau tot exemplul meu pentru că îl știu cel mai bine. Platformele astea gen TikTok, Facebook, ba chiar și YouTube sunt pline de nu atât de scene din serialul acela pe care îl cunoaște toată lumea, care oricum scenele alea au devenit meme-uri, pepe-uri sau cum se cheamă asta, cu tot felul de scrisuri și cu tot felul de figurine acolo peste, dar există niște joculețe, nu știu cum se cheamă astea, în care niște oameni, ăștia utilizatori de rețelele astea, dau din gură, vocea este a noastră, a actorilor, și au sute mii de vizualizări pe care primesc bani. Adică ei primesc bani, sunt donații, ba chiar dacă au foarte multe vizualizări, sunt plătiți de către platformele respective, deci vin reclame. Păi și actorul? Actorul unde se situează el în această ecuație? Întreb. Adică noi am ajuns așa un fel de obiect așa care umblă dintr-o mână într-alta și asta li se pare tuturor că este firesc. Adică dacă ridici această problemă și spui, da, totuși ăștia de cablu, nu de cablu, de internet, nu ar trebui să dea o cotă parte către organismele astea de gestiune colectivă? Adică nu ar fi normal? Ți se spune, bine mă, deci după ce că toată lumea păi nu mă interesează asta, că eu nu mă interesează să fiu nici sonerie de telefon, nici sonerie de ușă, adică aș vrea ca munca mea să fie respectată cum se cuvine de către cei în măsură să facă lucrul ăsta, în afară de Dumnezeu, că nu la el m-am referit când m-am uitat în sus. Și aș vrea să știu dacă se poate asta. Dacă se poate, ce trebuie făcut? Și dacă nu se poate, de ce nu se poate? Există o lege care interzice lucrul ăsta sau ce se întâmplă? Mulțumesc! Și eu mulțumesc, Carmen și Mișu. Aveți două voci simple, clare, care exprimă Brăsla. Dacă avem întrebări. Vă rog, acolo, microfonul, unde e? Și rugămintea să vă spuneți numele, da? Da, scuzați-mă, Sebastian Gheorghiu sunt. Am să vă răspund un pic, dar principial aveți perfectă dreptate. Dar deocamdată noi suntem încă sclavii tehnologiei. Și în momentul de față, algoritmii din aceste aplicații sociale deocamdată recunosc doar
muzica. Și aia de cele mai multe ori greșit. Pentru că chiar dacă noi, ca artiști, interpretăm o anumită lucrare, de multe ori este considerată ca fiind una altui artist care deja este înregistrat. Încă, ca imagine, este mai greu de recunoscut. Și sunt numai Știți că între timp a dat inteligența artificială peste noi. A dat și până să ajungă la nivelul... Ne-a bușit, ca să zic corect, așa. Dar până să ajungă la nivelul acela de a recunoaște, încă sunt mari probleme. Noi de-abia recunosc 3D, încă în 2D, dar cum știți este că lucrul ăsta filmul, eu mai l-aud de durează. vreo 10 ani. Sigur, eu din punctul meu de vedere aș legifera, dar vă spun că vom ajunge iarăși în niște ani de zile ca să așteptăm să poată. Sau, cum ar fi cel mai corect, interzis. N-ai voie să faci, din principiu, decât propriile tale creații. Da? Dar și acolo, iarăși, îți permite legea să faci citate. Și poți să iei pe altcuiva și să o folosesc. Asta am dreptul să o fac. Nu, n-ați înțeles. Eu vorbesc de oameni care folosesc imaginea mea, nu de mine care folosesc citate. Sunt oameni, milioane, că este plin internetul, cu imaginea mea măscărită, ca să zic așa, în toate felurile. Aș vrea să știu de ce oamenii ăia primesc bani, pentru că au vizualizări, pentru că platformele îi plătesc, pentru că vine publicitate, dar către noi, cei care suntem folosiți, nu vine nimic. Asta mă interesează. Asta am zis, pentru că în acest moment nu există tehnologia ca să fie recunoscută acea secvență video ca fiind a dumneavoastră. Dar aveți dreptul și posibilitatea să atrageți atenția acelor platforme că acel material video vă ofensează, sunt în drepturi de autor, e spam. Eu am dat exemplul meu vorbind în general. Eu spun că aceste platforme ar trebui să cotizeze către organismele de gestiune colectivă. Nu înțeleg, vă enervez? Nu. Nu, că aveți o atitudine așa foarte... Nu, știți? pentru că vorbim în principiu același lucru, dar nu Dar ne n-ați să înțelegem. spuneți că nu se poate. Am înțeles. E Da. ok. Da. Bine, în regulă. Carmen vorbește de drepturile morale. Ea are dreptul să interzică. Dar cum o faci atunci când ai comunicare cu aceste platforme? Da? Dacă lucrurile ar fi negociate, ar fi puse clar în pagină, atunci ar fi în beneficiul ambelor părți. Asemenea, abuzul nu s-ar putea întâmpla. Dar despre asta e vorba. Dacă mai avem întrebări. Da. Mă numesc Petrică Pană și am exact ce spunea mai devreme Sebastian și în ideea pe care doamna Carmen a emis-o. Cazul meu este recunoscut. Betano folosește piesă pe care Electricordul a recunoscut-o că mi-aparține și cine plătește? O folosește la reclamă. Da, e o speță extrem de dureroasă pe care am adus-o la cunoștința Ministrului Culturii, pentru că această instituție fanion cândva a României, numită Electricord, este lăsată de izbeliște și culmea obrăznicii este că semnează adresa care vă comunică dumneavoastră că să vă luați bani de la Cridam pentru ce abuzul care le fac ei. E semnată adresa de echipa Electricord. Echipa, da. Deci acolo nu mai există nimeni care să răspundă de faptele care se întâmplă acolo. Face parte din deci, nu e vorba de a să știi precis a cui este interpretarea. Electricordul recunoaște, am dovadă, am și înregistrarea de la Betano, care toată lumea o avut de 100 de ori pe zi, am și discul și totuși ce fac? Eu zic că cadrul legal actual permite asemenea abuzuri. Pentru că gestiunea colectivă e din ce în ce mai greoaie în România, de ce în ce mai birocratică, artiștii sunt supuși unei presiuni maxime, iar în schimb utilizatorii pot face orice doresc. Sigur, ei cunosc că sunt și drepturi morale pe lumea asta, dar cine are timp și bani și să-și ia un avocat să-i dea judecată? Iată, aici e o mare gaură neagră, din păcate. Deci stau în aer. Mulțumesc. Dacă mai avem întrebări? Da. Da, vă rog. Cezar Marin, mă numesc. O curiozitate. Lucrurile astea se întâmplă și în alte țări?
Am avut mai devreme. Scuză-mă, Ștefan. Domnul avocat spunea hotărâre a Curții Europene, hotărâre a Curții de la București, interpretată arbitrar. De ce? Scuză-mă, am o experiență. În Italia, 12 ani. Acolo, un privat dă în judecată statul și dacă are dreptate, câștigă. Ce se întâmplă? Spune-mi și mie. Spune-mi și mie. Este o diferență de logică. Nu mi-ai răspuns la întrebare. Se întâmplă și în alte părți? Nu. Există o anumită abordare în România care permite asemenea excese. Cum spunea Mișu foarte bine. Un actor face o lege împotriva colegilor lui? Ai altceva. Un actor care întâmplător, pe o anumită perioadă de timp, a fost politician și a uitat că e actor. Vorbim de sistem care permite, iar trebuie să aibă autocenzură, să înțeleagă. De la noi vine experimentul, de la noi vine experiența, vine expertiza. Noi știm ce să le spunem. Ei dacă vor să facă ceva bine, fac bine, e simplu. Dar dacă ei vor să-și trag lor foloase, ei fiind membri în comisiile decizionale, apar asemenea aspecte. Ștefan, vorbim de 20 și, spunea domnul Cernea, 27 de ani, sau cât? Cât mai trebuie? S-ar putea ca unii din noi să nu mai apuce. Bun, înțelepciunea în românească spune așa, iarba rea nu pierde, ăștia suntem noi. Deci, stăm călare pe ei să rezolvăm aceste probleme și trebuie să țin cont autoritatea publică română de faptul că suntem membri într-o comunitate internațională, da? Afectând Credidam, afectează comunitatea internațională și acest lucru se complică. Mersi. Mulțumesc. V-aș propune, dacă sunteți de acord, la o mică pauză de cafea. Avem nevoie de o cafeluță și ne vedem aici la 4:10, 4:11, vă rog frumos. Mulțumesc. Haideți la o pauză de cafea.
drepturile de proprietate intelectuală ale artiștilor interpreți. Îl invit pe prietenul Alexander Zvetkovici să vină alături de noi. Cristi Florescu, de la Orda, și doamna Hanna Conen. Hanna, ok. Alexander ne va vorbi despre... to press the button. Yeah. Found the button. Ne va vorbi despre dezvoltările SCAPRă, o bază de date VRDB, o bază de date internațională, care ne permite să aflăm de unde trebuie să primim bani. Asta pe scurt. Alex, have the floor, please. Thank you very much, Stefan, and thank you again for inviting us and organizing this event. So basically, before we start, let me just briefly introduce myself. My name is Alexander Cvetkovic. I come from Belgrade, Serbia, where I am a director of performance management organization called PI. I also serve on the board of SCAPRA, and I'm also chairing the databases committee of SCAPRA. Now, I am not going to say basically anything about SCAPRA right now because my colleague Ines has explained to us earlier today. So basically, the only thing that is indeed important is that our interlinked databases, IPD and VRDB, are governed by the databases committee and the board of SCAPRA. So let us briefly go to the beginning. So what is the original problem of any performance management organization? So in order to work, any PMO needs to have its repertoire and needs to have its playlists. And the repertoire is list of recordings, which are fixations of audio or audiovisual works with information on performers who are singing or playing or dancing or acting for each individual recording. And to build the repertoire, PMO usually relies on its members, who are singers, musicians, actors, dancers, etc., to register their works. Sometimes CMO will work with producers, which will submit such information in addition to members. As for the playlists, they will come from users who are, of course, using the music or movies or audiovisual content, and it is usually a legal obligation for a user to submit playlists. And once these two elements are fulfilled, what the PMO does is it basically matches one to another. So in order to get the remuneration on the individual level, what the PMO needs to do is to collect playlists, to match it with its repertoire, and to calculate the remuneration on an individual performer's level. Now, as for the local database, any PMO worth its salt will be able, if they have enough performers in their membership, to build a representative local database consisting of local recordings and consisting majority of the local recordings. PMO can also always collect playlists from users. But to include foreign performers in the distribution, a PMO must set up a network of bilateral agreements where information on repertoires and playlists are exchanged between countries. SCAPR, as an umbrella association, provides the necessary tools for such exchanges, namely IPD and VRDB. Now, let me first give you a few words about IPD. So IPD works by allowing PMOs who are members of SCAPR to upload relevant information about their performers. IPD, in turn, assigns a unique IPN or international performer number to each performer.
PMOs will, of course, have contracts or similar documents signed by their performers, and they will upload such information to IPD. So in IPD, you will have all of this information from each PMO, which is member of SCAPR, together. And since PMOs among themselves have bilateral agreements, they will empower each other to download the list of their respective performers. Recently, we have also enhanced IPD in order to include collectives, and collectives would be orchestras, choirs, etc. In addition to individual information regarding performer, IPD also has information about mandate. Now, one specific performer can give a mandate to his PMO or her PMO to represent him or her in the entire world, minus some countries, for some countries, or only for one country. And IPD also has this information. Now, for those of you who would like to see technical side of things, I have two slides here from the user interface of IPD, which I don't think is really interesting, but still you can have it. Now, as for international exchange, how it works. So traditionally, almost all PMOs are exchanging information via what we call an SDEC protocol. And how an SDEC works is that PMO number 1 sends to PMO number 2 its playlists, which essentially is a consolidated list that they receive from all the users. Then PMO number 2 analyzes such a list. Then they say, oh, this is a local recording that I have in my database, so I have 5 performers. They attach those 5 performers on the playlist received from PMO 1, and then they return this document, which we basically called claim, to the PMO 1. PMO 1 ingests a claim in its local system and calculates individual remuneration and pays to PMO number 2. Because because all the performers have IPNs, therefore PMO number 1 can use IPD to check if the PMO 2 actually represents the performer that they claim for. This is how it normally works. Now, we in SCAPR have developed a new system called VRDB, which is a software and a database developed by SCAPR, which allows all of these relations to be unified into one worldwide relationship. So essentially, if you have here Credidum, which exchanges information with Serbia, with Croatia, with Slovenia, with Hungary, Germany, Austria, doesn't matter, and they have individual playlists and claims exchanged, that the VRDB aims to put everything together in one unified system called VRDB. Now, you guys remember that I told you that each CMO has a repertoire and has playlists. Now, it could be good to look at VRDB as a system, like there is a VRDB repertoire and there are a VRDB playlists. So, VRDB works by allowing each CMO to register its repertoire in VRDB, but in such a way that PMO will upload information that is from its jurisdiction. So in case of Credidum, it will be Romanian repertoire. So Credidum will upload Romanian recordings to VRDB. If a Serbian performer is participating, say, singing or playing in some Romanian song, then PI, which is a Serbian PMO, will upload Serbian guy. This guy will be attached to Romanian recording, and Credidum will be empowered to either approve or reject such a request. So basically, each VRDB member, which is a performance management organization, will maintain the database of recordings that are coming from country where this PMO operates in. So when you combine all the individual repertoires of all the PMOs, you get VRDB
VRDB repertoire, which is a consolidated repertoire consisting of all the members. On the other hand, PMOs are also uploading their playlists on the VRDB, and when VRDB does the match between the two, you can have a worldwide good picture of the used recordings and their participating performers with their respective IPNs. So the VRDB magic or VRDB matching mechanism consists of comparing and matching consolidated repertoires with consolidated playlists and produce matchings that are downloadable for each PMO. So, in the example I give here, the Credidum will upload and maintain their repertoire, they will upload their playlists, the VRDB will do its thing, and then the Credidum will download the file from VRDB. In that file, they will get all the performers that participated in all the recordings that were used, broadcast here in Romania. And when they download such a file, it will not be names, it will be IPNs. So on the basis of the mandate information that are in the International Performers Database, the Credidum will know how much money to pay to Serbia, to Croatia, to Slovenia, Austria, Germany, etc. Now there is a cool graphical representation here. So before VRDB, so you have like a number of CMOs that have bilateral relations with each other. And on the right, you will see these intersecting lines. This is before VRDB. Now in VRDB, there is no intersections. You basically have one centralized database that is inside, and the CMOs are communicating with VRDB. And now, obviously, I need to say that theory is theory and practice is practice. So where are we now with IPD and VRDB? So IPD is used by basically all PMOs in SCAPRA. VRDB is used at least to some extent by 2/3 of SCAPRA, by 22 CMOs fully, and a significant majority of the total international financial flow between PMOs is going via VRDB. As transfer from SDEG way of doing to VRDB is a complicated process. Our local teams are actually assisting each PMO in order to switch from SDEC bilateral cooperation to VRDB-based multilateral cooperation. We also have a number of other activities as we are opening certain functionalities of IPD to non-SCAPRA members. So basically, this concludes my presentation. As you guys remember, the topic of my topic was the role of international associations on the exchange of data. So basically, IPD, which aims to list all the performers of the world, and VRDB, which aims to list all the recordings in the world with lineups, provides the crucial way to fulfill the obligations of the local PMO. If there wasn't such a tool, then it would be virtually impossible to have any kind of exchange if you have a foreign music played in your own country. And that's basically it, so thank you. Alex, now I would like to invite Miss Hannah Honen, representing OMPI,
Organizația Mondială de Proprietate Intelectuală să ne prezinte preocupările acestui forum mondial pentru drepturile artiștilor întipăreți. Good afternoon, everyone. My name is Hannah Konen. I work as an associate legal officer in WIPO's Copyright Management Division. I'm very honored to stand here before you today. First of all, I'd like to thank the organizers for putting this day so beautifully together. I know very well it takes a village. For those of you that are unfamiliar with the World Intellectual Property Organization, it's a self-funding UN agency which was founded nearly 60 years ago. It has 193 member states, and the headquarters are in Geneva. It is a global forum for IP services, policy, information, and cooperation, and this includes the administration of 25 IP treaties. Its mission is the promotion of innovation and creativity for the economic, social, and cultural development of all countries, and this through a balanced and effective internal IP system. WIPO offers a range of non-normative tools and member state-driven assistance, and I'll discuss these more in detail throughout the presentation. Hold on. So earlier today, we had the occasion to listen to Ines de Nervo from SCAPER, the International Federation of Performers CMOs, and she gave us an introduction to SCAPER's activities. WIPO collaborates actually for many national and regional events with SCAPER. For example, at the moment, we are working hard on the ASEAN Collective Management Best Practices Research Project, as Ines knows. That project board includes member states, secretariats, and multiple international umbrella federations like SCAPER. We are thus together engaged in reviewing the documents that come out of that work, that project, and contributing as a speaker in the events. Another example is the toolkit. I'll elaborate more on the toolkit further throughout the presentation, but just like other international federations, SCAPER is involved in its revision. An important WIPO activity in support of performers' rights is the WIPO Good Practice Toolkit for CMOs. It is a non-normative document which purpose is to compile examples of legislation, regulations, and codes of conduct in the area of collective management of copyright and related rights from around the world and to distill them into examples of good practice. Member states and other stakeholders, they may select tools from the toolkit to choose an appropriate approach in view of their country's particular circumstances and decide on their own infrastructure for collective management. If you were to look up the toolkit online, this is what you would be looking for. The page looks like that, and I just want to show with you briefly the table of contents of the toolkit, not to go through them, but to give you an idea of the wide range of topics it covers. There are so many inspirations to get out of it. For example, it covers membership, relationship with members, with users, membership with other CMOs. It also covers governments and issues of transparency, financial administration,
distribution and deductions, and documentation, and so on. Then we get to WIPO Connect. WIPO Connect is an IT solution in the first place. It's developed by WIPO, it's offered by WIPO, and it aims to facilitate collective management of copyright and related rights, and it includes a local and central module. Its objectives are to promote copyright and the collective management model, to provide a system for CMOs when IT costs are critical, which is often the case, as we all know. It aims to allow CMOs to connect to international networks and to contribute to the fair remuneration of the rights holders. WIPO Connect is offering data exchange with key industry databases. They have been mentioned before this afternoon or today, like IPI, SysNet, ISWC, and IPD to retrieve IPNs, which is from Scopper. I'm always a little bit out of breath after going through this slide because it's a mouthful, don't you think? I have to say, we discuss these technical tools, but often we don't get on the opportunity to really dive into all the fantastic tools that are available, all the solutions like identifiers, metadata, understanding how the databases work. It's a time-consuming given. Although all these important tools are available to us, to rights holders, often rights holders are not aware of their existence, so how would you expect them to really receive the benefits from them if you are not aware? This is the reason why WIPO came up with WIPO for Creators. It is a public and private partnership, but its objective is to raise awareness with individual creators around the world exactly about their rights and the tools they can use to receive fair remuneration for their work. On the slide, you can see the composition of the advisory board. Scopper is also included in them, many other international federations and organizations. We're currently developing with WIPO for Creators an educational platform that is free of charge for everyone. And the name of that platform is CLIP. CLIP is short for Creators Learn Intellectual Property. That really says it all, doesn't it? I'm pleased to share that the launch of CLIP will be taking place on November 17th, so mark your agendas, that's very soon. It will be happening in Geneva and online. The first release of CLIP will actually focus on the music industry. You will learn about the industry's ecosystem, all the people involved in getting a song to market, the various music creator rights and how they are managed, much more, everything so that you as a right holder get credited and paid when your songs are used. Other artistic domains, except for the music industry, will soon be included as well. Then I wish to bring to your attention our series of webinars on copyright infrastructure. They focus on technology, metadata, identifiers, standards, blockchain, all the tools helpful to rights holders in the digital era to ensure that you're being remunerated in that digital era. All previous recordings from all the previous webinars, they are already available online. You can simply look out for them, like this one from Scopper that is coincidentally depicted on the slide here. And you can choose to see those videos on demand. You can also register, of course, free of charge for the upcoming webinars. They are organized on a monthly basis, so you can simply join online
for the ones to come, and also via the link that is provided on the slide, but you can find it online too. Then we move on to our WIPO Academy. The WIPO Academy offers several online distance learning courses in the area of collective management. These courses exist in several UN languages, and they are actually tailored to multiple audiences. You can register depending on which group you identify most with, whether you're a legal practitioner, a rights holder, part of a CMO, or a policymaker. If you'd like to dive a little deeper and study on your own more in the field of collective management, we have a lot of studying material available on our webpage. The first link, if you search on WIPO publications, gives you the whole range of publications that are available. It's a long list, and these are only exemplary, the ones depicted on the slide. And then to conclude my presentation, I'd like to tell you something about the WIPO Arbitration and Mediation Center. I actually worked there before I joined the copyright division, and the Arbitration and Mediation Center is something that facilitates the resolution of commercial disputes between private parties. They involve, of course, IP and technologies, and these are actually alternatives to court litigation. I heard a lot of this being discussed today. This might be an alternative to consider in some specific circumstances. We think of ADR, so alternative dispute resolution, mediation, arbitration, expert determination. WIPO mediators and arbitrators, they're experts experienced in IP and technology. This is something that is unique in some forums to actually deal with somebody that is experienced in those fields, and they include, of course, their knowledge of copyright and collective management. For example, there have been previous cases that involved multiple types of parties. I let the slide speak for itself. But whether you are a CMO or a CMO member or a user, there is a way for you to direct yourself to the Arbitration and Mediation Center. If you would contact them, everything from then on forward is completely confidential. They would never tell me that you went to them, for example. Maybe something to think about. And with that, I am arrived at my final slide. I want to thank you again, but I'm open to any questions during the Q&A session later. Thank you. Thank you, Hannah. Now, I would like to have the floor of Mr. Rodolphe Wolters, care este ofițer pe politici în cadrul Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Rețele de Comunicații, Conținut și Tehnologie. Intervenția dânsului va fi filmată, redată, întrucât programul nu i-a permis să facă deplasarea la București, dar suntem bucuroși să îi ascultăm cuvântul. Good afternoon, everyone. My name is Rodolphe. I would like to thank the organizers for the opportunity to speak here today. Today I'll touch on collective rights management, focusing on the EU's regulatory framework. And through my talk I aim to clarify the EU framework that harmonizes CMO operations across the EU and that ensures that right holders, including performers, receive fair remuneration for their efforts. The European copyright law grants performers exclusive rights, and this includes the right to authorize or prohibit different forms of use and exploitations of their performance, including fixing the performance, communication to the public, and making available rental and reproduction. Under certain circumstances, the uses of copyrighted works may not require the authorization of right holders. And in these instances, we refer to as exceptions or limitations to copyright.
and they are laid out clearly in the EU copyright directives. Performers may choose between individual or collective management of rights. The administration of these rights can be a complex and time-consuming undertaking. This is where the collective management organizations come into play. They make it easier for performers to enforce their rights. CMOs are responsible for collecting and distributing royalties to the rightful owners. EU law makes collective management mandatory in the case of retransmissions rights. Performers can license or assign their exclusive rights to other parties, and this may take place via contractual agreements. However, in some cases, there may be a presumption of transfer, and this occurs when the performer is presumed to have transferred their rights to a producer, for instance. There are specific provisions in the law that govern these presumptions, which can affect the performance negotiations power. The DSM directive was the first time that the EU stepped in so extensively into contracts involving copyright. The rationale behind this decision was to address the weaker contractual position of authors and performers. The EU made a policy choice to provide a lot of flexibility to the member states. Additionally, during the negotiations, additional flexibility was added. In particular, the remuneration chapter and its Article 18, which says that the remuneration should be proportionate and appropriate, have already been put in practice in most member states. The Commission is currently verifying the compliance of the different provisions with the provisions of the directive. Now, the EU's regulatory framework aims to create a single market for collective rights management. With the CM directive, it establishes common standards for transparency, governance, and the management of rights. This addresses issues and improves and harmonizes the functioning of collective management organizations across the EU, in particular as regards transparency and accountability. The directive also addressed issues specific to the music sector, such as the need for multilateral licensing of online music. In 2020, we launched a study, which was then published in 2021, and it was accompanying the report, which is assessing the implementation of these rules. CMOs track and collect royalties for performances, and these include both remunerations and compensations. The difference is that remuneration is due with regard to an exclusive right. It remunerates according to the economic value of the work or subject matter in the market. For instance, the single equitable remuneration right or cable retransmission. On the other hand, compensation is due for the harm that is caused by an exception or limitation, for instance, the private copying exception. The CRM directive harmonizes the rights that right holders have in collective management. It provides for right holders to have the right to authorize a CMO to manage their rights, either in general or for certain rights. It ensures that they are not discriminated based on territory, their place of residence, or other non-objective criteria. The directive also ensures and clarifies the participation of right holders in the decision-making of CMOs. In 2020, the Commission launched a study in preparation of the CRM report, which was to assess the implementation of the CRM directive and the functioning of these rules. According to the results of the study, most right holders are satisfied. They have expressed, however, the need for better information and to have a real choice between CMOs in some markets in some member states. In addition, the directive introduces transparency obligations as well as an obligation for CMO to strictly manage the rights entrusted to them and to avoid conflicts of interest. They also have to manage the rights revenue separately and to distribute it promptly. Furthermore, the directive clarifies the rules on undistributed amounts to support social, cultural, and educational objectives. Again, the study has shown that the market has greatly improved since the directive on transparency and accountability. CMOs also negotiate licensing agreements on behalf of their members. These agreements ensure that performers receive equitable remuneration when their works are used on various platforms, be it streaming services, radio stations, or TV broadcasts. The CRM directive
sets general principles to ensure the fairness of these negotiations, including good faith and appropriate tariffs. The study, again, has shown that overall relations between CMOs and users regarding licensing work well. However, it has also identified tensions on tariffs and payments in some cases. The Commission will launch another study, which will relate to contractual practices affecting the transfer of copyright and related rights, and the creators' and producers' ability to exploit their rights. The context is basically that there is an increase of contractual practices involving transfers of rights to streamers and broadcasters, in particular in the audiovisual and music sectors. We want to collect evidence about these practices and assess the impacts on authors and performers as well as audiovisual producers. We expect to launch it by end of the year and to get results by summer 2024. I would like to thank you for listening to my presentation and wish you a great day and continuation for the conference. Mulțumim foarte mult, domnule Rodolf Wouters. Îl invit acum pe domnul Cristian Florescu, reprezentantul Autorității Naționale, ORDA, să ne prezinte rolul autorităților publice în gestionarea acestor drepturi de proprietate intelectuală. Cristi, ai cuvântul, te rog. Gheorghiu, dragi colegi și prieteni, sunt deosebit de bucuros să vă întâlnesc și în acest cadru și mulțumesc foarte mult organizatorilor pentru invitația adresată nouă. De asemenea, mă bucur foarte tare că sunt onorat să fiu alături de reprezentanții Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, precum și ai federațiilor internaționale cu care am colaborat și colaborăm extrem de bine de foarte, foarte mulți ani. După cum cunoașteți, artiștii, interpreți sau executanți reprezintă o categorie esențială de titulari de drepturi în materia dreptului de autor și drepturilor conexe. În acest sens, ORDA întreprindând numeroase activități în vederea asigurării, respectării și promovării drepturilor lor. Sunt sigur că toți cunoașteți foarte bine activitatea ORDA în ceea ce privește supravegherea, autorizarea și controlul în legătură cu respectarea drepturilor artiștilor, interpreți sau executanți și în acest sens am plăcerea să vă prezint câteva dintre altele activități ale oficiului referitoare la această categorie de titulari de drepturi. În primul rând, vreau să mă refer la slide-ul de încheiere a doamnei Cohen. ORDA este membră în arbitraj privind dreptul de autor, strict pe dreptul de autor. Avem un memorandum semnat de către directorul general al OMPI, ministrul culturii și directorul general al ORDA. Este customizat, evident, pentru limba română, publicată lista de arbitri, tarifele, tot, deci puteți accesa, aveți secțiune dedicată în limba română pe site-ul OMPI. Ca o paralelă cu cele discutate în ceremonia de deschidere privind drepturile de autor și sportul, după cum probabil cunoașteți, în 4 mai 2023, Comisia a adoptat o recomandare privind combaterea pirateriei evenimentelor sportive transmise online și a altor evenimente transmise în direct, aici, bineînțeles, cu referință la artiștii, interpreți sau executanți, scopul recomandării fiind acela de a combate pirateria online. Recomandarea este structurată în 4 axe majore, respectiv tratarea promptă a notificărilor, ordine de încetare, cooperarea dintre părți și oferta de conținut legal. Un aspect important al recomandării este oferta de conținut legal, care constă în sensibilizarea și cooperarea voluntară între autoritățile publice, statele membre, fiind încurajate să se sensibilizeze utilizatorii, apropo de ce spunea domnul Gheorghiu în mai multe rânduri în cadrul acestui eveniment, fiind totodată invitate să informeze utilizatorii care încearcă să acceseze servicii oferind retransmisii neautorizate a evenimentelor sportive și a altor evenimente transmise în direct. Recent, în data de 19 octombrie 2023, președinția spaniolă a Consiliului UE împreună cu Comisia Europeană și EUIP au organizat în Alicante
la sediul EUI pe o conferință de intensificare a luptei privind combaterea pirateriei evenimentelor sportive transmise online și a altor evenimente transmise în direct. Între altele, evenimentul a avut ca obiectiv prezentarea demersurilor și perspective referitoare la combaterea pirateriei online în Uniunea Europeană, conferința vizând totodată înființarea unei rețele specifice sub umbrela observatorului, formată din autorități naționale care să facă schimb periodic de informații cu privire la măsurile aplicate. De asemenea, atât recomandarea cât și în cadrul conferinței a fost promovată Agorateca, platforma EUIPO. Orda este membră Agorateca încă din anul 2020, anticipând o astfel de recomandare și beneficiind de experiența în momentul în care ne-am integrat în Uniunea Europeană, în care am transmis toate recomandările care ulterior s-au transformat în directive europene. Și, de asemenea, împreună cu parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, am realizat un banner pentru site-urile care sunt banate, sunt interzise, care în urma unei decizii a parchetului. România fiind unul dintre puținele state membre care au în prezent un astfel de lucru și fiind dată de exemplu de bune practici în cadrul EUIPO. Ținând cont că ne aflăm într-una dintre instituțiile de elită ale României în ceea ce privește educația, precum și ca o reiterare a celor ce au fost menționate de către coordonatorul național și de către directorul general Orda în deschidere, România are o poziție de frunte în ceea ce privește domeniul educației și proprietății intelectuale. În acest sens, suntem singurul stat membru UE care are un curriculum la nivel liceal, așa cum a spus și domnul director general în deschidere, și avem o colaborare extrem de strânsă cu Academia OMPI. De-a lungul timpului am organizat mai multe evenimente în materie de educație și proprietate intelectuală în colaborare cu OMPI și Academia sa. Cel mai recent urmează să se desfășoare la începutul săptămânii următoare și vizează formarea a unor număr de 57 de profesori din 24 de județe ale țării plus municipiul București. Important este faptul că dorim să ducem predarea proprietății intelectuale nu numai în București sau în județele limitrofe sau orașele mari, ci și în zone mai izolate, cum ar fi, de exemplu, Toplița. După cum a subliniat și domnul Gheorghiu în cuvântul de deschidere, o cooperare între toți factorii implicați este esențială în ceea ce privește respectarea și promovarea drepturilor artiștilor, interpreți sau executanți. Astfel îmi face o mare plăcere să menționez câteva dintre evenimentele organizate de către ORDA în cooperare cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, în parteneriat cu Credidam și, de asemenea, AEPO, Arti și Scapr, de-a lungul timpului. În acest sens ar fi conferința Gestiune colectivă a dreptului de autor și drepturilor conexe, organizată la București în 2010, Seminarul Național privind protecția juridică a operelor și prestațiilor artistice în mediul digital, eveniment organizat la Brașov în 2012, Excelență în transparență, responsabilitate financiară, guvernanță și supraveghere pentru o organizație de gestiune colectivă din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe, organizată în 2015 la Cluj, prima ediție și cea de-a 5-a ediție desfășurată anul acesta privind întreprinderile mici și mijlocii în mediul digital, care au vizat aspecte legate de artiștii, interpreți sau executanți, cum ar fi cei din industria filmului. De asemenea, Digital Business Regarding Artists and Phonogram Producers, organizată la București în 2016 și nu în ultimul rând, conferința mea preferată, recunosc, cea de la Tulcea din anul 2008, în care a fost desfășurată sub titulatura WIPO Sub-Regional Symposium on the Right of Performers in the Information Society.
prilej cu care l-am cunoscut pentru prima dată pe domnul Xavier Blanc. De-a lungul acestui eveniment a fost accentuat de mai multe vorbitori necesitatea promovării drepturilor de proprietate intelectuală, iar Orda, în mod cert, întreprinde numeroase demersuri în această direcție. Un demers recent a fost cu prilejul Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale, când Orda a realizat cu sprijinul TVR 2 videoclipuri de promovare a domeniului, în care, evident, mai mulți artiști, interpreți sau executanți au adresat diverse mesaje. Evident, ca în toate materialele realizate de Orda, contribuția a fost pro bono și toată realizarea a fost pro bono. În plus, ca urmare a demersurilor întreprinse de către Orda pe lângă CNA, s-a reușit ca un spot de 30 de secunde să fie difuzat ca mesaj de interes public, inclusiv la diverse televiziuni de largă audiență. Ceea ce este o mare reușită, încă din 2007, nu mai existând un astfel de mesaj. Și cum o imagine face cât 1000 de cuvinte, am rugămintea celor de la tehnic să difuzeze prima dată spotul și după aceea filmul, care beneficiază și de subtitrare în limba engleză, fiind difuzat de asemenea pe diverse canale, inclusiv pe site-ul OMPI. Mulțumesc foarte mult! Curaj, atitudine, perseverență. 26 aprilie, Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale. În 2023 celebrăm atitudinea pot face, femeile și proprietatea intelectuală, accelerarea inovației și a creativității. Fii original, fii legal, alege să fii informat. Dacă ele au putut, și tu poți face. Curaj, atitudine, perseverență. Atribute ce conturează portrete de românce ce au semnat un legământ îndrăzneț cu viitorul. Un viitor modelat prin imaginație, inovație, muncă multă și creație. Trecut și prezent, față în față, pentru a spune sub diferite forme aceeași poveste. O poveste ce are la bază atitudinea pot face a femeilor din domenii ce implică inovație, creativitate, antreprenoriat. Ana Aslan, medic specialist în gerontologie, mărturisea prin doar câteva cuvinte misiunea întregii sale cariere: să adaugi ani vieții și viață anilor. Medicii care au confirmat cercetările mele, anume acel lucru că gerovitalul are o mare acțiune pe creier și mult mai mare decât procaina însăși, care e substanța de bază a gerovitalului. Să fii veșnic tânăr nu înseamnă să ai 20 de ani, înseamnă să fii optimist, să te simți bine, să ai un ideal în viață pentru care să lupți și pe care să-l cucerești. Virginia a spart zidul, Virginia a pătruns pe ușa mare. Natura ei a învins și a croit drumul femeii. Având în vedere ora târzie și faptul că suntem în întârziere, de asemenea, vă invit să-l vizualizați pe diverse canale. Acest film are cam 11 minute și 30 de secunde și nu avea rost la această oră. Cristi, vom pune filmul pe site-ul nostru și îl vom comunica tuturor participanților pentru că merită. Dacă suntem în timing, aproape, dacă avem întrebări. Dacă nu, îl invit pe domnul Xavier Blanc să ne ajute cu evoluția drepturilor artiștilor interpreți sau executați din anul 1998 până în prezent. O temă interesantă, o sinteză din partea unui om care cunoaște bine domeniul. Xavier? Thank you, Stefan. I'm sure you are now expecting a very detailed analysis of all the directive and international treaties.
Not more than 1 hour. Now, I will just make an overview on some aspects of the treatment of performance internationally. And I would like to first focus on audiovisual. You already mentioned it several times during this debate, but it's such a weakness in the protection of performance internationally and at European levels that it's important to underline it. If we go to through the different treaties and directives, we can easily see how performers were not seriously protected regarding the use of audiovisual fixation. First, the Rome Convention of 1961, dealing mainly with the broadcasting and communication to the public of sound recordings, phonograms. But it's not only that. In the Rome Convention of 1961, you have an article, Article 19, which says that if, as a performer, you agree that your performance is incorporated in an audiovisual fixation, you don't have any rights after that. So there was already an handicap in the Rome Convention of 1961 regarding performers and their audiovisual fixation. After that, we can have a brief look at the directive of 1992, Rental and Lending Directive. In the Rental and Lending Directive, there is the system of equitable remuneration for broadcasting and communication to the public of commercial phonogram. But there is no protection for the broadcasting and communication to the public of audiovisual fixation. No protection at all, contrary to what has been said in the presentation of the representative of the European Commission during the video. There is nothing for audiovisual fixation. And there is even worse. In the Rental and Lending Directive, there is an authorization for member states to introduce a presumption of transfer of their right to the producer for audiovisual fixation, and not only for rental, as mentioned previously by the Speaker of the Commission, but for all the rights. You can introduce in your legislation as a member state a presumption of transfer for all the rights of the performer. Once they sign a contract with an audiovisual producer, they transfer all their rights. They are supposed to transfer all their rights to the producer. So it's another weakness in the protection of audiovisual performers. And then came the WPPT of 1996. Among the first day of the diplomatic conference of 1996, and I was there, the first debate was, do we include in the negotiation audiovisual only sound recording? And after a debate, notably under the pressure of the United States of America, it was decided to postpone the debate on the protection of performers for audiovisual fixation. It was said in 1996, we will debate about it later, and it was said in a statement of the diplomatic conference that it will be debated before the end of 1998, 2 years later. Only in 2000, a diplomatic conference was organized by WIPO to protect performers' rights in the audiovisual sector. And it failed. It didn't work. After several days of negotiation in 2000, it was decided that nothing could be done. And you know why? Because United States of America pushed for a presumption of transfer of all the performers' rights in the audiovisual to the benefit of audiovisual producer. And the European Commission's European representatives were against it, like African delegation. So once again, there was a handicap for the protection of performers because they were excluded from the scope of the diplomatic conference of 1996. And when the diplomatic conference of 2000 took place to protect performers in the audiovisual, there were no agreement because the lobby of the audiovisual production was so strong that there were no agreement between the main group of countries among the members of WIPO. Another step was the directive of 2000. No, I have to mention also the fact that no, that's okay. Let's simplify it. Directive of 2001, a European directive of 2001, still no protection for performers regarding audiovisual fixation, but no discrimination regarding the new exclusive right granted for on-demand use. The right granted for on-demand use to performers was covering both sound recordings and audiovisual fixation.
Another element that shows the discrimination regarding audiovisual performance is the directive of 2011 that extended the protection of performers on the phonograms. Their protection was granted for 50 years, and this directive extended the protection of performers for phonogram to 70 years. And we tried to obtain the same for performers in the audiovisual. It has never been obtained, and performers in the audiovisual are still protected for 50 years, while performers in sound recordings are protected for 70 years. Finally, after the failure of the diplomatic conference of 2000, there was a new WIPO diplomatic conference in 2012. As it has been mentioned, rights were granted for audiovisual fixation similar than for sound recordings where they were granted in 1996 in the WPPT. With one difference, for broadcasting and communication to the public, once again, broadcasting and communication to the public of audiovisual fixation, it's a weak provision in the WIPO treaty, because, as it has been indicated, an exclusive right is granted to audiovisual performers for the broadcasting and communication to the public of their audiovisual performance. But member states can choose to grant them a remuneration right instead of the exclusive right. But there is a third option. Member states can decide to grant them nothing. So you can ratify the Beijing Treaty and give no protection to performers regarding the broadcasting and communication to the public of their audiovisual fixation. Last directive is the directive of 2019. Here there is no discrimination. There's still no protection for broadcasting and communication to the public of audiovisual fixation. But I must say that regarding the reference to remuneration that should be granted to performers when they transfer their exclusive right, there is no discrimination between sound and audiovisual recordings. So we can see that during the last 60 years, every time performers' rights regarding audiovisual fixation were discriminated, and it's not over, and the problem is not yet solved, at European level at least. Another element I will briefly mention is the adaptation of the directive and new technology to the directive and international treaties to new technology. As it has been mentioned, for on-demand use, interactive use, an exclusive right has been granted by the WPPT for sound recordings, by the Beijing Treaty for audiovisual recording, and by the directive of 2001, European Directive for both categories of recordings. But it simply doesn't work because it's an exclusive right. It has been created in 1996 in the WIPO Treaty on phonogram because the priority was to stop piracy activity. At this time, in the middle of the years 90s, there were no legal use of recordings on the internet. It was pirate platform and peer-to-peer exchange between consumers, going beyond the possibility of control and without any authorization. So the priority of the negotiation was to give a capacity of control under the pressure of the phonographic industry. They wanted to control and to stop the use of their recordings on the internet. And they failed to obtain that. The phonographic industry wanted to stop everything. They didn't want to deal with that. But they were forced after these years to deal with it and to find a system where they could authorize and benefit from the use of phonographic recordings through on-demand platform like today. So this exclusive right for performers has led to no benefit for them. As it has been mentioned, they transfer all their exclusive right in the initial contract when they sign a contract with the producer, and that's over. It's used by streaming, by downloading, and they do not benefit of it. The directive of 2019 was supposed to solve the problem. And as it has been said by Johan at the beginning of this conference, what has been granted by the directive, a reference to a compulsory remuneration that should be appropriate and proportionate without definition, saying that proportionate can be a lump sum. This reference that is given by this directive on the fact that performers should be remunerated if they transfer their right is insufficient and inaccurate,
and cannot really improve the situation of performers. It has been seen in the implementation by member states. Only a few countries have established, following this directive, a system where performers will benefit, will find a way to collect remuneration for the use of their recordings through on-demand system and through collective management, where collective management organizations collect from the platform a remuneration for this use and distribute it to performers. But it's only in a limited number of countries that this implementation of the directive has been successful. So, to be brief, there is still a lot to do at international level, at European level, for the audiovisual sector, and still to adapt the protection of performers and their right to be remunerated to new technologies. Still for on-demand use, of course, streaming, downloading, but of course, we now have, in addition to that, the issue of artificial intelligence that is threatening the use of recording and their performance for performers. So there is still a lot to do, and I have the feeling that there is not much support internationally in WIPO debate or at the European level for performers. I have the feeling that the lobby of the industry is so strong that rather than to protect culture and the essential element of cultural activities, there is a need to protect the economic interest of the biggest group of economic stakeholders. And that will be all for today. Thank you very much. Xavier, I think it's time to, if anybody wants to draw a conclusion or to raise questions. If not, I will go on with the conclusion of this seminar. And allow me to invite for conclusion Ines, Ioan, and Xavier. Iată a venit momentul unor concluzii într-o zi superbă, care sunt sigur că va însemna foarte mult pentru artiștii interpreți, cel puțin în România. Îl rog pe Xavier, pentru că să fie continuitate, să remarce câteva cuvinte. Concluzii. I think that all the exchange and the experience of Romania shows that a lot has been done for performers, a lot of improvement, because we started from the beginning, from nothing. I mean, in the 60s, in most countries, there were no protection of performers at all. But what we can see is that we're still facing huge gaps in the protection of performers. And as it is always the case for legal provisions, they are behind the evolution of technology. They are late to follow the evolution of technology. In general, you have 10 years delay between a new technology, not to speak about television, but speak about the present evolution. You need 10 years to adapt to the new technology to raise a satisfactory protection for performers. And for me, as I just say, for on-demand, for audiovisuals, there's still a lot to do. A lot has been done for sound recording. It's satisfactory to some extent, except for on-demand services, where it is a disaster. But there is still a lot to do. So it's important to lobby
at national level, at European level, at international level, because the situation is not yet satisfactory for performers, in my view. Thank you. Merci, Xavier. Ioan? I'm going to be very quick with my conclusions, and that is that if we look at the history of performer rights, that we see that even though the first international instrument we saw, the Rome Convention in 1961, had actually a good basis of providing and exclusive rights and a remuneration right. And then a little bit more than 60 years later, what we see is that if Europe now has to take a new initiative, and then I'm referring to the recent 2019 Copyright Directive, it puts the focus completely on the exclusive rights. Still, because this 2019 directive, what it does is actually acknowledge the higher hierarchy position of the exclusive right. It says, it introduces a few very limited rules on contracts, on individual contracts. I mean, we all made the distinction, Rodolphe also made the distinction between individual management and collective management. And where on one hand, this directive acknowledges the good functioning of collective management, which it regulated with the 2014 directive, and Rodolphe also mentioned in the report, it says right holders are happy with the collective management. He did not mention that the supervisory authorities, and that's what the report says, are not happy. People are not happy with the supervisory authorities throughout Europe, but the supervisory authorities are also not happy because Europe made it mandatory to have these collective management organizations supervised, but it did not install a mechanism for these different supervisory authorities to talk to each other. So they're all controlling their CMOs from an island. And there's a lot of complaints coming from them that there is no organized way of organizing them. That put aside. But the focus is on the exclusive right, on the contractual practices. And here I repeat what I just said. What this copyright directive did was actually introduce 2, 3 very broad principles which will never be used in practice. Because there's experiences, but these are not new concepts. These are concepts that we see existed already in several national legislations throughout Europe, and they're not being used. So it's not providing a solution for everyone. So conclusion is, the world should finally start looking at intellectual property rights and performer rights as a tool to remunerate performers and actually put focus on those mechanisms that result in a remuneration of the performers and not, as Xavier just mentioned, as an economic tool to further develop industries. Today was a very overview of what is done internationally, locally, in various countries. And the less that we can see is that it's a quite living, challenging, evolving area, and that all the little things we know for sure are challenged every day by new means, new use, new things. I was particularly struck by the testimony from the performers that were just before, that they are not able to control their performances anymore. So for me, my main conclusion is it's so important that we get all together to discuss that and to share. And thank you, Stefan, for that, for giving this opportunity. And we have still a lot of work to do. So thank you very much to all, and see you soon. It was great to have you all here. Vreau să spun din perspectiva unui artist. În 1974 intram în Filarmonia George Enescu. Am luat-o pas cu pas, am ajuns prima violă. Am avut privilegiul să lucrez cu mari artiști, după care am ales calea aceasta de a fonda și de a conduce o asociație tip
organisme de gestiune colectivă numite Credeam. O experiență fabuloasă, cu durerile, cu neîmplinirile, cu stresul uriaș, dar cred că înțelegerea și dialogul care trebuie să-l avem atât cu utilizatorul, cât mai ales cu autoritatea publică, este calea clară către democrație autentică în România. E un interes comun, acela de a avea acte normative foarte limpezi, foarte clare, foarte ușor de pus în practică. Este un interes comun să avem creativitate în această țară, care are un folclor atât de bogat, care încă mai are artiști dedicați și care acceptă toate provocările de dragul meseriei lor. Și rolul nostru și al autorității publice este acela de a-i proteja, pentru că ei sunt partea slabă în sistem, ei trebuie să aibă resursele pentru a continua munca lor. Sigur, ne vedem, această conferință are loc după 25 de ani de la precedenta și sper că vom continua cu acceptul colegilor mei, prietenilor mei, să ne vedem poate anual, că România are multe de oferit. Mulțumesc! Dacă cineva dorește să mai spună ceva. Dacă nu, permiteți să închid această conferință. Vă mulțumesc pentru participare și așteptăm următoarele evenimente împreună. Mulțumesc în primul rând ASE, iată o instituție care respectă artiștii, respectă drepturile de proprietate intelectuală și ne asigură împreună putem rezolva foarte multe lucruri de comunicat, de ajuns pe piață, informații extrem de utile, pentru că studenții de la ASE sunt administratorii de mâine, vor fi prezenți pe piață. Ei dacă de aici cunosc implicațiile, nu numai teoretic aceste drepturi, dacă și implicațiile practice, atunci vom avea situația reală, frumoasă, în care un utilizator va fi prezent el înainte să-l caute poliția. Dau un exemplu. Primul utilizator care a venit la Credidam a fost RFI, Radio France Internațională, pentru că acționar majoritar, 100%, patronul le-a spus, nu vă dau salariile până când nu mi-aduceți bugetul. Au făcut un buget cu salarii, cu tot, și patronul a spus, pardon, n-ați prezentat drepturile de proprietate intelectuală. Drept de autor, da. S-au dus la organismul de gestiune colectivă a autorilor, au luat licență și patronul a spus, nu, mai trebuie să mergi și la Credidam, mergi și la UPFR. După care ei au venit la noi disperați, patronul ne cere și pentru imagine. Noi nu avem în România în legea noastră asemenea protecție. Atunci trebuie să le emitem o hârtie că noi nu avem protecție prin lege în România pentru dreptul la imagine. Deci, iată, acolo unde patronatul înțelege și se respecte, să cunoască bine domeniul și să respecte aceste drepturi, acolo lucrurile sunt simple. Și pentru noi să gestionăm și pentru agentul economic care își vede de business-ul lui și nu suferă traume. Cum spuneam, orice om are dreptul să mănânce. Asta nu înseamnă că eu am dreptul să mă duc la brutărie, să iau pâine fără să plătesc. Vă mulțumesc. O seară bună!